nĩ ceceni ya Inooro TV. Cokeria ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitana na ithuĩ no tũgakũhoya ũrekeri nĩ kũrenga tabarĩra ya rurumuka ĩrĩa ĩngĩagũtereba mũndũ gwĩtwo Helen na Covenant magũtereba ũguo nginya thaa mũgwanja. Twarenga tabarĩra nĩgetha tũkũmenyithie atĩ mũthenya wa ũmũthĩ mũrirũkia wa bendera ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga ũmũthĩ nĩguo mũthenya ũrĩa ahetwo nĩ komishoni ya ithurano na mĩhaka IEBC gũkorwo agĩcokia maratathi make kana agĩtwara maratathi make nĩgetha mathũrimwo nĩ komishoni ya IEBC nĩgetha etĩkĩrio gũkorwo akĩhũranĩra gĩturwa gĩa president hĩndĩ ya gĩthurano gĩa tarĩki 9 mweri wa kanana. Mathaa ma rũcinĩ ambire gũthiĩ gũtungata na etĩkia matiganĩte kanitha-inĩ wa All Saints Cathedral gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi thutha ũrĩa egũcoka arore ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa mwena wa Bomas. Kũu mwena wa Bomas nĩ maratathi make kana maũndũ marĩa agĩrĩirwo gũkorwo akĩrengerana arĩ ta mũndũ ũrahũranĩra gĩturwa gĩa president megũkorwo magĩthũrimwo nĩ commission ya IEBC. Mũno makĩria chairman Wafula Chebukati ũrĩa nĩwe mũrũgamĩrĩri mũnene kana returning officer wa gĩturwa gĩa president nĩwe ũkanĩrĩra maumĩrĩra macio thutha wamo kũrekererio nĩ IEBC hĩndĩ ya gĩthurano gĩa tarĩki 9 mweri wa kanana. Nĩ maũndũ marĩkũ hihi megũkorwo magĩthũrimwo kana makĩrorwo mũthenya wa ũmũthĩ? Wa mbere, mũndũ wothe ũrahũranĩra gĩturwa gĩa president no nginya akorwo arĩ raia wa bũrũri wa Kenya. Wa kerĩ, no nginya akorwo arĩ na gĩthomo gĩkĩro kĩa degree. Ũguo nĩ kuga no nginya onanie kana akorwo na maratathi ma kuonania ena gĩthomo kana nĩ akinyĩtie gĩthomo gĩkĩro kĩa degree na certificate ĩrĩa ũkorwo nayo kana maratathi marĩa ũkorwo namo makorwo mahĩtũkĩtio kana mekĩrĩtwo mũhũri nĩ komishoni ya gĩthomo kĩa igũrũ. Makĩria ya ũguo, no nginya akorwo arĩ raia wa bũrũri wa Kenya. Bũrũri ndũngĩkorwo na president wa raia wa bũrũri ũngĩ wa nanja. No nginya akorwo arĩ raia wa gũkũ na akorwo atuĩte itua rĩa gũtungatĩra mũingĩ wa bũrũri wa Kenya na mwĩhĩtwo wake ũkorwo ũrĩ kũrĩ mũingĩ wa bũrũri wa Kenya. Makĩria ũguo, tondũ ririkana kũringana na gatiba ya mwaka wa 2010 ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa gĩa president manyitanĩte haha kwa haha na mũnini wake. Ũguo nĩ kuga ona magĩthiĩ kũrĩa kũrĩ commission ya IEBC nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas of Kenya megũkorwo marĩ erĩ, koguo mekũhĩtũkio marĩ hamwe marĩ na tigiti ũmwe. Mũthenya wa ira ũrarĩ wa mũnini wa president Daktari William Ruto rungu rwa moho wa Kenya Kwanza. Mũthĩ Odinga athũrimwo thutha ũcio augĩte nĩ gũkorwo na mũcemanio wa ũteti gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi, na ningĩ thutha ũcio mathaa-inĩ ma mĩaraho arore kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru ĩrĩ ta njĩra ya kuha mũingĩ. Kĩrĩa kĩratũma mĩhang'o ĩno ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ gũkorwo thutha wa tarĩki 29 mweri ũcio wakorwo wathira, tarĩki icio 29 nĩguo warĩ mũthenya ũrĩa campaign ciarĩ cianjĩrĩrie. Ũguo nĩ kuonania rĩu kuma rĩu campaign igũthiĩ ũguo nginya thikũ igĩrĩ mbere ya gĩthurano gĩa tarĩki 9. Ũguo nĩ kuga campaign icio igũthiĩ na mbere nginya tarĩki 7 mweri ũcio wa kanana. Nĩtũkorwo tũgũtwara kũu na njĩra ĩmwe mũno kwa ihinda rĩrĩ. Mũtongoria wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance arĩ kũrĩa kanitha-inĩ wa All Saints Cathedral. Wona auma thĩinĩ wa kanitha ũcio nĩtũkũmenyithia marĩa megũkorwo magĩtambarũka agĩgĩthiĩ kũrĩa. Nĩ gũkorwo hamwe na andũ matiganĩte, atongoria ateti na arĩa mamũnyitaga mbaru. Makĩria ũguo, ningĩ gũkũ studio tũgũkorwo na ageni arĩa tũgũkorwo tũgĩthathaũra ndeto ĩno nao ũmũthĩ rĩrĩo mũtongoria wa Azimio One Kenya Alliance aracokia kana aratwara maratathi make kũrĩ commission ya ithurano na mĩhaka IEBC. Mamwe ma maũndũ marĩa marathiĩ na mbere ũhoro wĩgiĩ meharĩrĩria marĩa maratabanio kana maratabarĩrwo nĩ commission ya ithurano na mĩhaka IEBC mbere ya gĩthurano kĩa mweri wa kanana. Ririkana register ya aiki ya kura no irathiĩ na mbere na gũthũrimwo na tũgĩkinya mweri ũyũ tũrĩ wa gatandatũ, na commission nĩ ĩkoretwo ĩkĩra andũ makorwo makĩrora kana marĩtwo mao nĩ mandĩkithĩtio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, makaheana ndũmĩrĩri ĩrĩa mũndũ angĩtũma kana nginya kũhũthĩra rũrenda rwao nĩgetha ũkorwo ũrĩ na ma atĩ mwandĩkithie ta mũikia wa kura. Na ceceni ĩrĩa weyandĩkithirie nĩyo ceceni ĩrĩa ndũmĩrĩri ĩrĩa kwamũkĩra kana ũhoro ũrĩa kuona rũrenda-inĩ rwa ũkinyanĩria kana maũndũ macio merĩ nĩ mahanaine. Nĩtũgũtwara kũu na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe kahinda gatarĩ haraya.
Mũtongoria wa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance Raila Odinga ni muteti uri gatu ukoretwo uri uteti-ini kwa ihinda iraya mbere muno makiria ona mbere ya uhuraniri kana kuhuranira ciama nyingi kana wiathi wa ciama nyingi guku bururi-ini miaka ya 90 ona mbere yo no ari uteti-ini ni mundu ururiire bururi wa Kenya kana muingi thiini wa bururi wa Kenya na njira ya muno makiria gwetha wiathi na gikiro kinene anageria kuhuranira gituro gia president githurano kia mwaka wa 1997 no ndahitukire thutha ucio mwaka wa 2000 hindi ya githurano kia mwaka wa 1997 ni kuririkana hindi yo wathani wari wa president wa keri wa bururi wa Kenya Daniel Arap Moi no ndahitukire kana ndatoboria thiini wa githurano kou na githurano kiria giacokire kurumirira thutha ucio githurano kia mwaka wa 2002 nirio ningi macokire kunyitana na president Mwai Kibaki na thutha ucio magithondeka thirikari mari hamwe thutha ucio ni gwakorirwo na ngahiha kana ngucanio thiini wa thirikari yo na tugikinya mwaka wa 2007 atongoria aya mahukana Odinga agithimwo na wake na mundu gwitwo Kibaki agithimwo na wake na thutha ucio mwaka wa 2005 ni ukuririkanirio kwa na referendum president Kibaki ari mwono omwe na Odinga ari mwono uri ungi no mendekirie ma kugarura gatiba makigwa na campaign ya mwena wa kuhurana na gatiba yo watongoragio na mutongoria ucio Raila Amolo Odinga ruri rwari icungwa na ruo ruri rwa aria manyitaga mutatara ucio baru rwari irigo thutha wa mwena wa kana mwena uria wafingaga mutatara ucio kana nderetu ya kugororo gatiba kuhotana ruri rwa icungwa rugituo kiama kia uteti na hau niho kiama kia ODM giaciareirwo na kuma hindi yo kiama gihi kia ODM nikio Odinga akoretwo nakio kana akoretwo agitindikana agitindikiriria uteti wake nakio nginya muthenya wa umuthi ona ri rungu rwa ngwataniro ya Azimio la Umoja wa Kenya Alliance kiama kia ODM kirikio kiene kiri kiama kia ODM kiri rungu rwa ngwataniro ino ya ODM thutha ucio ningi thutha wa githurano kiu kia mwaka wa 2007 ni kwagire na ngahiha cia thutha wa githurano na thutha ucio gukigira miario iria yatongoragio ni mundu gwitwo Kofi Annan hamwe na uria wari president kwa ihinda rimwe bururi wa Tanzania Jakaya Kikwete gukigira na miario iria yarehire thayu na urumwe thutha wa ngahiha iria ciaumirire hindi ya githurano kia mwaka wa 2007 na thutha ucio ningi hindi ya githurano kia mwaka wa 2013 ni agaririe oro ringi kuhuranira giturwa gia president no ningi rita riri ahuranaga kana angethanagira na president Uhuru Kenyatta mari hamwe na William Samoei Ruto uria niwe munini wa president kwa ihinda riri thutha ucio thutha githurano kiu ningi thutha maumirira ma githurano ni ahotirwo no agithi igoti-ini kuregana na uhotani ucio no igoti itogiru rigitugirie uhotani wa president Kenyatta na mundu gwitwo William Ruto riu ningi hindi ya githurano kia mwaka wa 2017 ningi hindi ya githurano kia mwaka wa 2017 ningi akigeria ringi na nyukuririkana maumirira ma githurano kiu ningi ni maikirio nja na igoti itogiru thutha wake guthi igoti-ini ni ahotani thiini wa cira ucio igoti rikiuga githurano kiu gitiari kia waragania na hau neho thutha ucio ningi riu atanyitwo gukorwo akigeria ringi hindi ya githurano kia mwaka uyu wa 2022 kahinda gatari haraya ntuko tukumenyithia ageni tuko na guku studio nigetha tuthi na mbere na guthathaura uhoro wigie muthenya wa muthi mutongoria ngwataniro ya Azimio la Umoja wa Kenya Alliance ukorwo githi kuria nyumba-ini ya mishemanio ya Bomas of Kenya agitwa matathi make irita njira ya kwihararia mbere ya githurano kinene gia tariki 9 mweri wa kanana tuko kana tugikurehera bishisha imwe kwa mwe kuria mwena wa Bomas nigetha wone uria mehariri macio marathi na mbere kuria mwena wa Bomas kuria Raila Odinga ari hamwe na ateti matiganite arumiriri yake megukorwo magikinya giikoro-ini giki kia Bomas nigetha makorwo makinengera commission ya IBC maratathi mao mothe haya ririkana oro ringi maundu maria marathurimo kana mararo muthenya wa muthi ni ati ari othe mahonera gituro gia president no nginya makorwo mundu akorwo aciarirwo guku bururi-ini no nginya mundu akorwo ahitukitie
kana ari ugwa kihorana gituro gya president ni akinyitie gikiro gya gutuika mubunge wa bururi no ginya ningi akorwo amuritwo ni kiama kia uteti kana akorwo arugamite ari muteti kiumbe na ni ukuririkana uhoro uyu wothe ukianjiri kana mutatara wa kuhoranira gituro kia president ahoraniri 55 niyo mahoranagira gituro giki gya president aingĩ ao marĩ ahoranĩri kana marĩ ateti kĩũmbe no oria mahinda makoretwo magĩthiĩ na mbere mũtaratara ũrĩa ũrathiĩ na mbere mũthenya wa mũthĩ wa gũthũrima arĩa othe marahoranĩra gĩturwa gĩkĩ gĩa president nĩguo ũkoretwo ũgĩtũma aingĩ ao makorwo magĩikio nja nĩ kwaga gũkinyia maũndũ marĩa magĩrĩirwo gũkorwo makinyĩtie ũmwe wamo nĩ atĩ no nginya makorwo na irore 2,000 harĩ nuthu ya kaunti ciothe thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na nuthu ya kaunti ici nĩ kaunti 24 ũguo nĩ kuonania muhuranĩri kana ũrĩa wothe gĩturwa gĩkĩ gĩa president akorwo na irore 2,000 kuma kaunti 24 makĩria irore ici no nginya akorwo na photocopy cia ibandĩ cia andũ arĩa mamunengera irore ĩrĩ ta njĩra ya gũteithĩrĩria commission ya IBC kuhota kumenya atĩ ti mũndũ ũikarire handũ thĩ andĩka marĩtwa handũ ekĩra irore icio nĩ muhuranĩri ũyũ nĩ athire thĩinĩ wa kaunti ici netha irore icio 2,000 thĩinĩ wa kaunti icio 24 na ciathũrimwo na arĩa irore icio iroyo kuma kũrĩo mathũrimwo na metĩkĩra atĩ irore icio nĩ igũkorwo ikĩoyo kuma kũrĩo ningĩ no nginya ũrĩa ũrahoranĩra gĩturwa gĩa president akorwo na meciria mega na akorwo atuĩte itua rĩa gũkorwo arĩ gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya agĩtetera mũingĩ wa bũrũri wa Kenya ũguo nĩ kuga ũtongoria ũgĩthiĩ na mbere kana ũteti ũgĩthiĩ na mbere ndagakorwo kũrĩ bũrũri ũngĩ hihi aratetera mwĩhĩtwo wake ũrĩ kũrĩ mũingĩ wa bũrũri wa Kenya tũkorwo tũgĩtwara kũu na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha tũkũmenyithie marĩa megũkorwo magĩtambũrũka kũrĩa nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas of Kenya mwaka wa 2008 gũkinya mwaka wa 2003 mũtongoria wa kĩama kĩa ODM ũrĩa ũrĩ rungu rwa mwaho wa One Kenya Alliance nĩwe warĩ prime minister wa kerĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ ũkũririkana nĩ twarĩ na prime minister thutha wa bũrũri kuona wĩyathi mwaka wa 1963 no rita rĩrĩ akĩrĩ agĩtuĩka prime minister ũhoro ũyũ wokire thutha wa ngucanio kana ngahĩha iria ciarĩ kuo thutha wa gĩthurano nĩrĩo mũtaratara wa kũgeria kũnyitithania atongoria aya wanjĩrĩirie kana wokire na nĩrĩo gĩturwa gĩa prime minister gĩathondekirwo tucoke na thutha kana tucoke na thutha mbere ya mũtaratara wa ciama nyingĩ kwanjia kũruta wĩra gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩgetha tũgũtarĩrie rũgendo kana gacĩra karĩa mũndũ gwĩtwo Odinga ahĩtũkĩire kuma hĩndĩ ĩyo gũkinya haha tũrĩ rĩu twerekeire gĩthurano kĩa mweri wa kanana hĩndĩ ya kana kũrĩ mwaka wa 1982 nĩ aikirio ngono agĩkuruhanio na ũhoro wĩgiĩ kũgeria kũgarũra thirikari na thutha ũcio agaikio ngono atacirithĩtio ũguo nĩ kuga mũtaratara ũcio watabanirio mũgarũ na watho nĩ korwo mũndũ angĩnyitwo na mahĩtia oro mothe kũringana na gatiba agĩrĩirwo gũkorwo na kĩhoto gĩa gũtwarwo igoti-inĩ cira ũcio thikĩrĩrio akorwo na wakiri ũkũmũtetera gũkorwo na ũira ũronanio kũrĩa igoti-inĩ nĩgetha thutha ũcio igoti rĩhote gũtua itua ikinyanĩru rĩa ũrĩa cira ũcio ũgũtambarũka no mũndũ gwĩtwo Odinga aikirio ngono kwa ihinda rĩa mĩeri 6 atacirithĩtio na ũndũ ũcio ũkĩrĩ mũgarũ na watho ona hĩndĩ ĩyo mwaka wa 1982 mbica icio ũrona mwena waku ũrĩo nĩ thĩinĩ wa kanitha wa All Saints Cathedral kũrĩa arokire thutha wake kuma mũciĩ gwake mwena wa Karen athiĩ kanitha-inĩ wa All Saints Cathedral kũrĩa ũkorwo agĩtungata na etĩkia thĩinĩ wa kanitha ũcio na thutha ũcio nĩrĩo egũkorwo akĩrora kũrĩa mwena wa Bomas of Kenya nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas of Kenya kũrĩa commission ya IBC ũkorwo agĩthũrima maratathi make mothe na nĩ ũkũririkana gũkũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas of Kenya nĩ nyũmba ya bata ũkĩgweta history ya bũrũri wa Kenya mũno makĩria harĩ ũhoro wĩgiĩ ithurano tondũ nĩkuo National Tallying Center kana ceceni ĩrĩa nene ya commission ya IBC ĩkoragwo rĩrĩa rĩothe gĩthurano kĩratabanio mũno makĩria rĩrĩa maumĩrĩra maratabanio mbere ya gĩthurano gĩkĩ mwaka wa 2018 ndĩraria ũhoro wa gĩthurano gĩkĩ twerekeire kĩa mwaka wa 2022 mwaka wa 2018 kũringana mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga
ari hamwe na President Uhuru Muigai Kenyatta ni magithanire kana ni magire na ngeithi mwaka ucio wa 2018 na magitua itua aria gukorwo makiutithania wira hamwe ona gutuika Odinga mari mautithania wira atari thirikari-ini. Thutha wa ngeithi icio ni gwaciarirwo mutatara kana riendekithia ria kugarura watho kuhitukira BBI. Riendekithia riria riathondekeirwo kamiti ya mwanya. Kamiti ya mbere iria yari na amemba aria mathiururukie thiini wa kaunti ciothe 47 makiongania mawoni matiganite kuma kuri ikundi itiganite thiini wa bururi wa Kenya, na thutha ucio ukigia na kamiti iria ningi yatongoragio ni machairman eri Junet Mohamed hamwe na Dennis Waweru magitereba mutatara ucio kana horo ucio ugithii na mbere, no ningi kuri ikundi ciathire igoti-ine na mendekithia makorero watho kuhitukira BBI makinyo kana matoro kure igoti-ine igoti rigitianiria mendekithia macio. Bica icio urona ni cia imoko makuma kuria mwena wa Bomas of Kenya, nikuo commission ya IEBC itongoretio ni chairman wa commission ino Wafula Chebukati ukurekia mukira mutongoria wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Umuthi ni muthenya wake na umuthi tugutinde tuikumenyithia maria mothe megukorwo makihanĩka kuri mwena wa Bomas. Ndumiriri iria Odinga yukorwo kirekereri kuri mwena wa All Saints Cathedral, na thutha ucio arore kuria mwena wa Bomas of Kenya kuria gukorwo akihingia kana kinegena na maratathi make ita njira ya kuonania nake ni ahingitie maundu maria mothe agirire kuhingia. Thutha wake kurona mwena wa Bomas of Kenya ukorwo githi kuria mwena wa kiharo-ini kia Undugu gicigo-ini kia Bunge kia Lang'ata thiini wa kaunti ya Nairobi. Thutha ucio mathaa-ini ma miaraho egukorwo kuria kaunti-ini ya Naikuru kuria gukorwo kianiria na muingi, na thutha ucio akorwo na mucemanio munene mwena wa Mazembe kiharo-ini kia Mazembe mathaa-ini mathaa 10. Muthenya wa rucini ingi ngwataniro no ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance magakorwo makirekereria manifesto yao igikinya thaa 10 cia hwaini, ona kuo na kuo tugakorwo kuo na njira ya imwe kwa imwe. Guko ni kanitha-ini wa All Saints Cathedral kuria mutongoria wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance anyitanire na atongoria angi atetie na mamunyitaga baru kuria megukorwo magitungata, na thutha ucio ni rimwe gukorwo makirora kuria mwena wa Bomas of Kenya. Kahinda gatare haraya twara kuna njira ya moko mweregetha tuthikiririe twi hamwe uria igongona riu rigukorwo rigethie na mbere. Amwe atongoria kana atetia aria mekinyitie guku ni mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni, ndamuonaga ikaro-ini kiu governor wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu gatagati gateti na atongoria angi makimumagaria umuthi ari muthenya munene tondu umuthi nirio egwitikirio ni commission ya IBC gukorwo kihuranira giturwa gia president. Ririkana maundu macio mothe twatariria agia gukorwo atahingitie kana atakinyitie mamwe mamo ndegwitikirio ni commission ya IBC gukorwo kihuranira giturwa gia president. Ona gutuika tukirogoreri muturire wa Odinga tondu ni mundu anageria kuhuranira giturwa giki ona hau kabere ni kuonanio no muthi ni ukorwo akihitukio tondu maratathi maria nengeranire mwaka wa 2017 na nginya mwaka wa 2013 no mo ukorwo akinengerana muthenya wa umuthi. Mendekithia macio maticenjetie, uguo hatari undu tanganja ni ukorwo akihitukio ni commission ya IEBC. Praise the Lord.
presence, Lord, reveal the glory of the living God. A spirit of the sovereign Lord, come and make your presence, Lord, reveal the glory of the living God.
Tugacakire ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na kunyitana ithuĩ mbica ici iragũkinyana na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nĩ cia kanitha-inĩ wa All Saints Cathedral. Hau kabere nĩtũkũmenyithĩtie mũtongoria wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance erekeire kũrĩa mwena wa Bomas of Kenya kũrĩa egũkorwo maratathi make magĩthũrimwo nĩ commission ya IEBC. Nĩ egũkorwo akĩhĩtũkĩra kanitha-inĩ wa All Saints Cathedral kũrĩa ekũnyitanĩra na etĩkia matiganĩte. Umagarĩtio nĩ ateti na atongoria arĩa mamũnyitaga mbaru arĩ hamwe na mũhũranĩri ũrĩa menake kana ũrĩa wakorwo arĩ mũnini wake wa president mangĩkahotana gĩthurano kĩa mweri wa kanana tarĩki 9 Martha Wangari Karũa. Ririkana nĩwe mũhũranĩri wa mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kwamũra mũtumia atuĩke mũnini wake hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mweri wa kanana. Thutha ũyũ egũcoka arore kũrĩa mwena wa Bomas of Kenya. Mbica icio ciothe ũrona hau o kũndũ tũgũtwara na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha tũthikĩrĩrie tũrĩ hamwe marĩa megũkorwo magĩtambarũka. Ningĩ gũkũ studio twĩ na ageni arĩa tũgũkorwo tũgĩthathaũra nao mũtaratara ũyũ wothe wa IEBC ũthũrima arĩa othe marahũranĩra gĩturwa kana iturwa itiganĩte ta gĩturwa gĩa president nĩ kuma gĩturwa kĩa MCA kwambata gĩturwa kĩa MCA mũmbunge senator magavana abunge marĩ othe abunge atumia na nginya abunge a icigo cia ũmbunge kwambata ũguo nginya o gĩturwa gĩa president. Commission ya IBC ririkana kũringana na watho nĩyo ĩhetwo wĩra wa gũkorwo ĩkĩrũgamĩrĩra na kwanĩrĩra maumĩrĩra ma gĩthurano kana ma ithurano ciothe. Gũkũ studio twĩna Moteti Beatrice Elachi na tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria nake mama maũndũ marĩa marathiĩ na mbere na thutha ũcio nĩ tũkũmakereria nĩgetha nake athiĩ kũrĩa mwena wa Bomas of Kenya augĩte nĩarenda gũkinya mwena ũcio nĩgetha anyitanĩre na Odinga hamwe na ateti na atongoria arĩa mamũnyitaga mbaru makimumagaria muthenya wa ũmũthĩ ũrĩguo muthenya wa mũthia wake kũhĩtũkio nĩ IBC thutha ũrĩa rĩu kambĩini gũtambarũka ũguo nginya o gĩthurano kĩa mweri wa kanana. Karibu sana Beatrice. Asante sana. Thank you muno. Thank you. Hihi mbere ona tũkũrekerie nĩgetha ũthiĩ kũrĩa mwena wa Bomas. Kwa maoni maku ũteti wa Odinga ũkoretwo hana atĩa kana mwanjĩrĩirie we kũhũra ũteti kana gũkorwo mwĩnake mĩaka ĩrĩkũ kana kuma rĩ? Thank you mũno Mũcaki na njokerie Ngai ngatho nĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ mũthenya wa kiumia na tuge atĩ Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na njuge mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Raila Omolo Odinga gwĩciria ithuĩ twanakorwo mwena ũrĩa ũngĩ tũng'ethanĩire nake tukonaga maũndũ marĩa areka no njuge atĩ warora history ya mũthuri ũyũ atĩ maũndũ marĩa mothe ona rĩrĩa tũmũhũraga kana tũgeka maũndũ marĩa mangĩ mothe maũndũ marĩa mothe anarũgamĩrĩra nĩmo maratũma ũmũthĩ ũyũ ithuĩ tũkorwo na katiba njerũ tũkorwo na ugatuzi maũndũ mamwe aragia tũkona ũyũ nake nĩ arenda gũthũkia bũrũri na nĩmo tũrona ũmũthĩ ũyũ nĩ marathondeka bũrũri. Nĩ atĩ mũthuri ũyũ ũndũ wa mbere tũthomete harĩ we nĩ mũthuri very consistent atĩ auga ũndũ nĩ ũyũ nĩ endaga kuona ona weka atĩa nĩ agũaga agokĩra no harĩa athimĩire akamenya ũndũ ũyũ no ũgateithia bũrũri. Raila ndatigaga no arĩũkĩra ehure acoke kĩharo acoke oke ario ndeto icio monaga ciarĩ njũru agacokera nginya rĩrĩa mũkona rĩu mũkahĩtũkia na ũngĩrora kuma 2002 hau noho rĩu maũndũ make moka arũgama na Kibaki oka na warora policies nyingĩ iria twĩ nacio maũndũ maya mabara maya tũrona magĩtherema thikũ ici wathi kũrora rĩu thĩinĩ wa mabuku na policies ũgakoraga mũthuri ũyũ arĩ thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno no arĩ chair ya kuga mabarabara maitũ tũngĩaga gwĩka kĩna tũngĩaga gũtwara mabara na kũrĩa icagi-inĩ nĩgetha andũ mahote gwĩka mabiacara tutigakorwo na Kenya njega rungu rwa mũtaratara wa Vision 2030 maũndũ maingĩ na nĩkĩo ekire sample ya Mbagathi Road na ko nĩ twĩtekenerĩte nake atĩ twĩke Mbagathi Road ũrĩa Mbagathi hana twĩke mabarabara maya mangĩ
uguo bagathie hana umuthi tutingithukia mbeca ati ni murathie repair maintenance roravare yo miakeo Odinga ekire sample ati sample yo yari ya gututeithia kuonania no murute na muhuthire thimiti uthondeka mavara na vara icio ni cigatura na mutigathukia mbeca no andu aingi matimenyaga uguo ati vara yo yari sample ya gututeithia enigetha tutware ona icagi-ine mavarata macio ati gutire hindi ukaigwa mbura ni ya gitaha bara anga contractor anga nieka atia ucio ni undu wa mbere wathi korora huduma ona huduma eno tugaga huduma hindi yake riria ari prime minister etagwo decentralized governments na policy yo yari ya decentralize nigetha services ciekiate cithie fio na andu mahote kuona passports mahote kuona IDs mahote kuona ithuĩ twaingira Jubilee no gucenjia twacenjirie ritwa igituika huduma center yes no gucenjia no policy yari thiini wa prime minister's office wathi korora ona maundu maya muronire Uhuru Gardens ni Raila kwira president thondeka haha agakorwo handu ha history ababa itu aria magithire na aria maruire wiyathi ati history yo ni karirikanio ni ciana citu aka museum urehe archives ciothe na history itu uria andu mekaga America na kure Ruraya nigetha mundu woka ugathomaga ciana citu cioka ni uronire ira andu uria mara celebrate Queen Elizabeth na maga celebrate history yao no karirikana no akinya guku Kenya tugaga tigana na history no ronire acio makaririkana ginya the late Wangari Maathai ni undu wa wira uria arutite wa miti ati umuthi uyu ithuĩ turauga tutikwenda history ni wega gukorwo na history na mundu athi haria urithiaga uguthiaga kundu nja ugathie museum ya library ugathomaga uria kwa Kenya yambirie naku tware atia Nairobi eno eha umuthi uyu undu wa bata muno na ne manyitire itemi hari uthondeka history na warora aria manyitite itemi ni andu aitu aria mari amuranga akagai andu aingi na ciana citu itikamenya ko gutire history iyo na ciana citu itithomaga cukuru kogo ne wega mundu agathie o library ugathoma kahora history ya o mutongoria kwanjia foundation yitu Kenyatta wathi korora family eno ona hari ithu agikuyu na tondu ndi mubaruya no maitu takiri wanyiri ni ndingiura hau njugi ati warora family eno ri o kaundu kothe ga Kenya ni manyitire mundu guoko ati baba ono wanyitire Kenyatta endigetha twike president ucio agicoka na kiuga ndeguthii na mbere na utongoria nginya riria Kenyatta akarekio ithuĩ nĩ njũĩ gĩkũyũ tũtingiĩka ũguo acha tuti nekwa ndiraria ma nĩ njũĩ tutihano nĩ o Ngai maheaga o andũ ithuĩ tũrĩ andũ ega mũno ha gũteithia number 1 mũndũ athi kũndũ wagũra kũndũ nĩ wendaga kuona andũ acio nĩ matherema tũhano wakeri ni twendete guteithia makanitha na maundu maria mangĩ tima no gukorwo na ngoro iria yakuga reke ndeithie ng'ania ona hatari na ndururu kana mbeca Ngai atuteithie nigetha tukorwo na ngoro yo biũ na ti ati na ũru ndirauga ni uria tuhana ni uria twaumbirwo twana ciana cia Israeli niguo mahana niguo gĩkũyũ gitu kĩhana but then juge Raila warora hindi ya Kibaki noguo ekire aba kuona bururi ndeonaga we mwenyewe aba kuona bururi ona horo wa handshake ko andu othe ni manyitire uria augaga ri niwe mothe tutingikorwo na mbara ici ciothe turi nacio no tondu ndioi twaroraga atia na ningi andu o mundu na interest yake agwiciria hau noho twa andu marigirwo handshake no ngirora handshake iyo ri
gutie kindu ngiuga Raila ni okire akioya cabinet akioya acha atigira president wito arute wira wake na ni amuteithia kuruta wira thĩinĩ wa environment itari na bara itari na haro na mathina maria mothe turite ko matiari na muthuri uyu ni ndiũ tũngĩkorwo umuthi uyu. Ona miaka ya 90 ni anyitire itemi nene muno hari kurehe ciama nyingi cioteti. Na nikio andu maregu no muthi ukauga warora thĩinĩ wa muthuri uyu ati ndaramaka mwena ciama ici ciothe ndaramaka to ni aramenya ni demokrasia no kimenye hindi yo andu marũaga bara makauga kiama ni kimwe na no mwaka tuine kiama giki no make sure na thiku na riu ungirora tha ici matunda maria mothe o mundu wothe ona guka kwaria ha na kuruma uhuru na kuruma ngau ni undu wa Raila nikio andu tukoragwo na freedom iyo at freedom of speech nima ana roira bare ya freedom of speech koguo nie no njuge na njuge Ngai niwe uwi kuria Kenya irorete no ithuĩ nĩ tũrahoera Raila Amolo Odinga na nĩ njũĩ Ngai onake harĩ nĩ arauga nĩma mũthuri ũyũ kahinda gaka ndĩmũhe Kenya eke maũndũ marĩa mothe augaga na tondũ arĩ na mĩaka ĩno arĩ nayo rĩ ndarĩ na thaa cia gũka kuga nĩ ngwenda biacara ĩno nĩ ngwenda kĩna ndarĩ na thaa icio we arenda gũtiga rĩu legacy yake ihoya rĩake harĩa arĩ nĩ kwĩra Ngai nĩma nĩ wahe kahinda karĩa ndanahoya mĩaka ĩyo yothe na niĩ no nyende kuona o mũndũ wothe agĩcoka biacara-inĩ ciake na mũgĩkũyũ no ũkeguna thĩinĩ wa thirikari ĩno ona ti mũnjeruo mũgĩkũyũ no ũkeguna thirikari-inĩ ĩno ya Raila Amolo Odinga na Martha Karua koguo niĩ no hoya andũ aitũ nĩ njũĩ mwanauga maũndũ marĩa maingĩ no tũrĩ andũ a kanitha na nĩ makoo tũrĩ andũ a kanitha rĩ tugaga ona no rekere wega nĩ kũrekera mũndũ ũcio nĩgetha wone thayũ thĩinĩ waku na wone baraka ciaku koguo kohe ũndũ itoĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ tondũ tugaga tu kohe ũndũ wanona mũthuri ũyũ aneka ũru na ndũrĩ wakena na ndũkenete nginya ũmũthĩ mũrekere tondũ kahinda gaka ngwĩciria Ngai arauga nĩ kahinda gake njugaga ũguo ngahũrwo nĩ andũ no ngwĩciria no marathi kahora makĩonaga tũgĩthiaga makũhũraga kwanza hĩndĩ ndaugĩte Citizen gatene hanini ngĩmera Ngai angiuga nĩ kahinda ka mũndũ atũmaga agatema njĩra ndũkaigua kau yani njĩra yaku ĩkoragwo na ũhũthũ mũingĩ mũno atĩ we wathi kũrĩa ũrathi maũndũ no marekeka ũkonaga ũkarigwo ĩrahĩtũka Martha Karua nĩ akinya ona ũrĩa ũrarora na maitho ũkarigwo okay Martha aya na nĩoka okay macio nĩ maũndũ ma Jehova ti maũndũ ma Raila ona Raila nĩoĩ atĩ president tigithũri gĩake ona ndarahũthĩra ta ũrĩa ahũthĩraga rĩrĩa atũtwarithagia speed raici arathi kahora tondũ Ngai no ũratema njĩra ĩyo akauga ndakũhe kahinda na no nyende kuona ũguo ugaga wĩke no change maisha ma andũ ũcenjie maisha ma Kenyans tondũ hau noho thĩno mũnene ũrĩ na nĩwona ũrĩa twatake advantage na niĩ nĩ njĩraga andũ twanakorwo thĩinĩ wa Jubilee na niĩ rĩu ndĩ ODM no ngera andũ ithuĩ kuma 2013 nginya haha twagĩrĩirwo tũthiĩ kanitha na tũhoe Jehova atũrekere biũ na hatarĩ itherũ na hatarĩ kĩ koguo mũndũ wothe wanakorwo thirikari ĩyo ũguo president arauga niĩ ndĩrainũka na Ngai wakwa na thiĩ na njikare na nyonorio ũguo nĩguo magĩrĩirwo gwĩka othe arĩa Jubilee atongoria arĩa othe marĩ rungu rwa thirikari ya Jubilee othe tutige kũhenia andũ hena maũndũ twanĩka ũru marĩkũ macio atĩ marĩkũ macoki
nĩ mahĩtia maithuĩ atongoria tutiendaga gwĩtĩkia atĩ nĩ mahaha tũtiekire wega. President no ũrakuua mũrigo ũyũ wiki akeraga andũ nĩ ma nĩ njũĩ haha tũtiekire wega na ngeretie mũno. Na nĩkĩo ũrona ndĩ na mũthuri ũyũ ngageria mũno nĩgetha njĩke atĩa njenjie maũndũ mamwe. Ndũgĩtũhe matatũ nĩ marĩkũ matatũ hihi ũrona ta matathire wega marĩa atongoria a Jubilee magarire hihi kuga marekerwo? Rĩa mbere nĩ ũrĩa twanatwarithia nona ndeto ici cia trade urimi at least munene nĩ arokire Munya nĩ aracokeririe andũ rĩu nĩ marona kanyamu macani na kahũa no SME ona andũ aya aitũ anini biashara ici nini hau na ti munene acha tondũ njugaga ũguo andũ magĩciria nĩ ti munene atũhete ithuĩ wĩra tũrute wĩra ũcio mũndũ wothe wanakorwo thĩinĩ wa wabici ĩmwe na ũgĩthiĩ ũkĩamba ũgĩtara mũnene na njĩra ĩtarĩ njega ũthiĩ kanitha-inĩ na wĩre Ngai akũrekere tondũ we nĩwe wathire maybe ũkĩheana the wrong policy kana instead ya kuona gũcokia maũndũ wega rĩ ũgĩthiĩ ukiheana wrong advice. By the time munene aramenya ai haha ni gwahĩtania na andũ aya ni mahĩtania rĩu we mwenye wagoka gũthondeka rĩ umenye we hau ni wekire mũno tondũ makinya marĩa wacokeria andũ acio ni makinya macio rĩu mararĩra makaugaga no niĩ no nyende kũhoya nginya small traders mũtũrekere ta thirikari ya Jubilee na mwĩtĩkĩre atĩ nĩma munene anamenya haha tũtiekire wega na nĩkĩo ũrona arageria mũno in the last few 2-3 years ici ararĩ na munene na mũthuri ũyũ nĩ arageria mũno gũcokeranĩria maũndũ biacara ici nini ũrari ũhoro wacio nĩ hamwe na nĩ kũririkana hĩndĩ kwarĩ na ndereti ya indo iria irarehwo gũkũ bũrũri-inĩ gũkĩrĩkana indo icio itikinyĩtie ikĩro imwe ũgatuĩka nĩ iragirio kwendio iria ingĩ ona ũgatuĩka nĩ irathũkangio mũtaratara ũyũ wa kana ũhoro ũyũ ũragweta wa biacara nini nĩ hamwe na icio tondũ rĩrĩ o gũkũ bũrũri-rĩ twĩna agent witũ wa thirikari wena kũrĩa indo ici irauma etiguo we agent ũcio we kũu-rĩ ũkĩhĩtũkia indo ici-rĩ nĩgetha ikinye Kenya-rĩ ũcoke ũkinye Kenya andũ merwo nĩ njũru-rĩ na we tũrakũrĩha mbeca ta agent witũ kũrĩa nĩgetha ũrore indo icio cigĩũka cikorwo indo standard warĩ kũ ũrĩa ũngĩ warĩ harĩa KEBS warĩ kũ nĩgetha cikinye nginya kamũkũnji-rĩ ciakinyaga atĩa ũcoke ũrehere mũnene thĩna ũtarĩ wa mũnene ũcoke uge thirikari ya Uhuru ti thirikari ya Uhuru na nĩkĩo niĩ ndĩrenda o mũndũ wothe agĩthiĩ kuoya institution ũgĩtuĩka we nĩwe ũrarani institution ĩno ũmenye we nĩwe Uhuru hau kũgororaga maũndũ macio ta mũndũ ũramenya ĩno nĩ thirikari ĩmwe ĩno nĩ teamwork ndathũkia haha ndathũkia hau hangĩ na ndathũkĩria ũrĩa ũngĩ acio nĩ mekire ũru mũno andũ acio nĩ mekire ũru haya ũcio nĩ wa mbere biacara nini wa kerĩ tũkĩrĩu haha thĩinĩ wa thirikari nginya county government pending bills mũgaikara icio mũtingiuga nĩ Uhuru tondũ we nĩ ũroya surprise we nĩ ũramenya kĩrĩa ũrenda thĩinĩ wa institution yaku we nĩ ũkũmenya ndamba ndoya mbeca ici cigana ona kana indo ici cia andũ aya-rĩ no mũhaka ndĩhe andũ aya mwagĩtiga andũ marĩre pending bills mĩaka ĩtatũ pending bills na bado no ũreka biacara ingĩ tondũ no ũreka surprise no ndũraririkana haha kwarĩ na indo tuoire na andũ aya rĩu nĩ maratahwo nĩ bengi andũ aya nĩ mararĩra thĩna andũ aya amwe nĩ marakua nĩ stress na nĩ makuĩte aingĩ nĩkĩ mũnene athiĩ amera okay thiĩ mũkarihe mwakinya thĩinĩ wa wabici mũkanjia rĩngĩ ĩno-rĩ policy ndĩrauga ũguo
no nĩ wera mũnene nĩ woka kũrĩha no yakinya kũrĩha we ũroka ũkanjia rĩu instead ko uma mũndũ mwega rĩ ũngĩrire o mũnene hĩndĩ ĩyo ũkĩnjĩra njoke ndĩhĩrĩ tũgũkorwo na gathĩna haha na haha ka watho no ndũnamwĩra no wakinya rĩ thĩinĩ wa meeting yaku rĩ nĩ wacenjia ũrĩa mũnene ekugaga we nĩ woka nĩ wanjia kuga rĩu ũrĩa rĩu andũ aingĩ kwagarara watho wa president. Exactly. Na no ũkũhete wĩra ũcio. Ũkũhete wĩra ũcio. Na we nĩwe wagĩrĩirwo mu advice ũmũrĩ atĩrĩrĩ ona ũkĩnjĩra ũguo mũnene rĩ haha hatihoteka. Nake nĩ egũkũria okay nĩkĩ kĩega. Nĩgetha ũkiuma hau na solution. No ndũkwenda ũguo ndũkwenda kũria no wakinya haha ũkadrag. 1 year no tũrarĩria pending bills. Ciathiĩ bunge cikahĩtũkia no tũrarĩria pending bills. Rĩu thaa ici mwe hakuhĩ kuma pending bills cia county government ci hau. Cia national government ci hau. Na arĩa ma-supplyire thirikari kana county government amone ngombo mathire makĩoya nĩgetha moke mahingie biacara ici na mahingie nĩgetha matigatunywo mbeca igacoka ikaga gũka. Na rĩu we nĩ wakira na ũrona andũ o magĩkaya no ndũrĩ na solution niĩ tũrĩ hau na niĩ no hoe na niĩ nĩ njũĩ gũtirĩ hĩndĩ na nĩkĩo ndĩrauga thirikari ĩyo yothe mũndũ wothe wana participate kana wetuire ũkiuma ũcio ti thĩna witũ warĩho warĩ ũmwe wao nĩ ihinda rĩanyu mwambe mũthiĩ tiga andũ angĩ moke mambe moke mone ũrĩa Kibaki arorire akĩingĩra rĩrĩa akorire Moi maũndũ marĩa maingĩ ndekĩte wega rĩ Kibaki ambire agĩthondeka an economic stimulus package ya kũrĩkĩrĩria elephant projects iria ciothe ciarĩho before ajeke maũndũ make. Wega wa Uhuru wa Muigai wa Kenyatta rĩ ndarĩ na elephant projects. We nĩ arĩkĩtie nginya cia Kibaki nĩ arĩkĩtie nginya ici ingĩ nĩ arĩkĩtie. Kĩrĩa rĩu arenda mũndũ oke amũteithie. Nĩ wambe o make sure nĩ wacokia mbeca ici ciothe itharanagio na gũkũ njai. Nawe ũcokie andũ moke manjie biashara. Na ti biashara ici tũraria tukahũra ingĩ. Tũrenda biashara ciothe nĩgetha andũ aya marutithanie wĩra hamwe. Wagatatũ nĩgetha tũrĩkĩrĩrie tũkũrekererie. Wagatatũ. Wagatatũ. Biashara nini pending bills. Wagatatũ ni the most interesting. Na andũ aingĩ mationaga. Atĩ we ndona mũcokire ngona we ndwagĩrĩire ngeka tu maũndũ fani gũkũ thirikari-inĩ kũhũrithania na gũtinanagia mũgathiaga mũgetinagia ũyũ aika ũcio nĩ mũru mũndũ oka na kaũndũ kabata ndũkwenda ona mũnene amwone mũndũ agũthondekera documents we ũrathiĩ go present ona ndũrera mũnene heka he yuthi haha nĩyo yaruta wĩra ĩno werũ wothe yani just recognition. No ũrathiĩ kwĩgathĩrĩria na wĩra wene. Twendete mũno kuoya wĩra wa mũndũ ũgoka ũkera mũnene your excellency we have done na tiwe reke twĩke ũguo Raila ekaga. Raila eka ũndũ kamwe ekaga recognition. Ndũkaigua akĩoya kaũndũ ka mũndũ akaga kuga hang'ani ũyũ niwe wĩkĩte tutire ũguo. Na ũndũ ũcio kwĩna andũ aingĩ mena maũndũ maingĩ ma mũnene nĩ marenda mũno kũmwĩra nĩ marenda mũno no makinya mwĩkĩrĩte daraca nyingĩ tondũ maũndũ marĩa mwĩkaga ati maũndũ matarĩ mega mwĩciragia mũndũ athiĩ hau rĩ nĩ ekwĩra mũnene nĩ kaba ndĩmeri ũguo nĩguo tũtũraga tũtina na gũthiĩ kũhe na gũthiĩ na kugaga ndeto itarĩ mbere na thutha ũkahũrĩra ũrĩa ũngĩ akaga kuona rĩu mũnene amwona arĩ agĩciria ũyũ nĩwe mũru no tima nĩ ũrĩa ũthiĩte kũheana ndeto. Ũndũ ũcio nĩ ũndũ wathũkia thirikari itũ mũno mũno mũno. Na niĩ no hoye maũndũ macio matatũ ndauga rĩ no hoye mũno mũno atĩ Ngai ahe mũthuri ũyũ gĩtĩ gĩkĩ oke acenjie maũndũ macio twanjie kũ recognize andũ aitũ ũrĩa mareka innovations ciao rĩ mahe gĩtĩo kĩu
na ria mwisho torore muno andu aya anini thirikari itu ri na nijoi ni mekurakara ri wahota gukora mundu ekuria iguru ndoe onako crack wake ena gathina matire na thaa icio yani oria mundu augaga once in a month kana no jamanie na andu akwa othe ndoe nginya wabici ya andu ari yake ka ena gite kana ite icio na ebunjiku kana kuti kwa guikara na kuruta wira matiui makwiraga we woka gutuona izo titona mundu wa grade yaku guthi iguru ukamaka ukariwa kaguthiaga atia guku thank you koguo ne wega kumenyaga ona watchman waku hari aja uri ahana tondu ucio no utumite mundu uria muru age gwikatia ne wega kumenyaga ucio ukurugagira irio kiroko ciana ciake gwakiri kwana atia ona kumwite ni kwe amwe ona matigeithanagia moka mahitukite megirite lift ukarigo okay thank you muno muheshima ndino ni thaa 3:20 na ndenda tabe tuthi kuria kanithini wa All Saints Cathedral nigetha na tukurekereria nigetha ukinya kuria mwana wa Bomas of Kenya in time ukiamukire mundu gwitwo Odinga. Asante sana Gado cia mwanya na murathimu muno asante na Ngai amweke wega thank you muno asante with power from on high, with ability and capacity to be able to do the work and ministry God has called them to do. They were expectant and they were praying. And that Pentecost Sunday morning, the Spirit of the Lord descended upon them. They were in prayer. And, it came in form of flames of fire resting upon the head of each one of them, cleansing them, empowering them, giving them energy and freshness, and doing great works of miracle and miraculous signs in their midst. What did happen? They all began to speak in other tongues. The other tongues they spoke were not just a babbling of the mouth, but languages that everybody who was gathered could understand their own mother tongue. And they were all loud and they were saying, what is this? What is this new thing? The words that were coming out were not empty words. They were speaking of the greatness of God, the Creator. They were speaking about Jesus Christ, the Son, who came to save the world. And everybody could hear in their own mother tongues. And of course, like any other human society, that one was also like us. Many did not believe that it was the power of the Spirit moving. Some thought, are these men drunk? And somebody asked them, it is still too early. Just the beginning of the day, and the daybreak is just begun. They can't be drunk. But we are all hearing in our mother tongue. How come? This is not influence of alcohol. It is the influence of something higher. Amen? Tell your neighbor something higher. The influence of the Holy Ghost. The Holy Ghost came to influence. And when the Holy Ghost influences, it generates energy, and then it ripped us off our normal ground. They were completely put off guard, their normal ground. What happened? They spoke in different tongues, tongues they never learned, languages they never spoke before were coming out of them. What was the significance of this, activity? The breaking of barriers. Amen? Barriers were broken. Barriers of hostility, of languages, of tribes, they were broken and crushed at that moment. Because the disciples were given the power to, speak in different languages and different tongues. What happened to the disciples? The timid disciples, the fearful ones. You remember when Jesus was crucified, every one of them was fearing, and they were even feared to be named that they belong to Christ or they are followers of Jesus Christ. But what happened at Pentecost? Energy, courage was built in them. And in that moment, St. Peter stood and quieted the whole congregation and said, don't you see what happened? Don't you listen what they are saying? This is no ordinary activity, no ordinary action. This is the visitation of the living God. Amen. Praise the Lord. Can you tell your neighbor the visitation of the living God? When he comes, everything changes. Everything changes. Everything is reordered.
everything is completely renewed and reformed. Reformation happens, empowerment happens. The disciples begin to speak in different tongues. And they were all in awe. And then Peter now stood and said, this is what happened. God has come to visit his people. And he reminded them of everything Christ has done. He reminded them of what, was promised by the Father. He reminded them that this was going to happen. He reminded them that Christ must suffer and die so that us, you and me, those who are gathered there that day will be saved. He even went back to the Old Testament, to the book of Joel, and in Joel a promise was given that in those days I will pour out my spirit on all flesh. Hello? On all flesh. Non-discrimination. On all flesh. I will pour out my spirit on all flesh. Mighty and lowly, rich and poor, everyone will receive the power of God. They will receive the Spirit of God. And what will happen when the Spirit of God comes? In Joel, he says, then your old men will dream dreams. Your young men will see visions. They will see ahead. They will plan ahead. And your sons and daughters will prophesy. Everybody will be given an opportunity to see the connectedness between man and God and man as God renew and refresh his people. In the book of Gospel of John, chapter 14, which was read to us, the disciples at that moment, Jesus began to speak about his going and leaving them behind. And they were just asking, where is he going? How can he leave us like this? So their hearts were troubled, and Jesus turned to them and said, why are you troubled? Why are your hearts troubled? Why are you shaken? Why are you shaking? He said, in my Father's house are many, many mansions. There is room for everybody in my Father's house. There is room for everyone. Then he went on to speak. And, the disciples were doubting about his message. And one of them, Philip, where it was read to us, asked, Lord, why can't you show us the Father? And when we see him, we will be satisfied. We will know that it is true. And Jesus answers Philip and says, Philip, have you been with me this long, and yet you still don't recognize who the Father is? When you see me, and anybody who has seen me has seen the Father. For I and the Father are one. I am in the Father as much as the Father is in me. And he made this great invitation that for those who will follow him, those who will trust in him, those who will believe in him, will also be incorporated and invited into that union, so that as he is in the Father and the Father in him, all those who believe in him will also be in him. Hello? Will also be in him, and they be in Christ. So we are incorporated into this glorious and family God has come to establish his kingdom, his church. And the church is birthed to represent the gospel, to preach the gospel, to teach the gospel, and to bring God's word to humanity in a powerful way that people can be able to listen to God and come to him. Pentecost is not only a time to celebrate the church birthday, but also a time for us to desire to be filled afresh by the Holy Spirit for mission. When the imagination of this children's center was birthed, the imagination is for posterity. It's for children born and unborn. It is for this generation and generations to come, because the Spirit of God is not going to birth a church which is going to die. He is going to birth a church that will continue to be refreshed and born again. And mission becomes the greatest agenda of the church. And this day of Pentecost, after the disciples were empowered and filled, they moved out in the power of the Spirit to go into all the corners of the world to preach and proclaim the gospel. That is why you are here today. Hello? It is because of the work of the disciples that day and the commitment that they resolved. They committed themselves to go to mission, take Christ's word abroad, and Paul began all the missionary journeys. St. Peter's did it. It went every continent, and today the whole world celebrates Christ as the Savior of the world. Jesus had best ideas of equipping his young disciples, which we can borrow to mentor the disciples, our younger generation, that will be hosted in the CTC.
And today our focus is on the children and the young people. That is our focus. But we, the elderly people, ourselves in the church, those of you in the political arena who are charged with the responsibility of governance and governing our nation, must have this in mind. We all must have this in mind, that nurturing a generation, we must be careful about our children, how we bring them up, how we instruct them. I will want us to look at that word, ideas, as an acronym, and I'll give you the meaning of every letter. The letter I, what does it stand for? Instruction. We have given an opportunity to give instruction to our children. Jesus verbally taught his disciples using familiar, unusual routine to bring out great lessons. How often do we retreat and deliberately sit down to impact wisdom upon our children and teens? This is where we have lost the game. Most families no longer have time with their children. We have left them to the TV and to the house help, and that is it. We come late, we go early, we leave them unattended. This is where values have been lost. We have handed over to what the TV can give them. We want to reverse that through the Children and Teen Center. The Children and Teen Center must not only have programs for children, we must have programs for the family, so that we rekindle the altar at the family level, so that we grow and nurture people from our families and our schools and our churches. D, I'm looking at ideas. D, demonstration. Jesus modeled truth and allowed his students to watch and learn. Watch us make the best witness. Are you available for your children to watch and emulate you? This is a question. This is a question to me as the Archbishop. Am I available to my children? Am I available to the society to watch and emulate me? The same question goes to our leaders. Are you available for Kenyans to watch you and emulate you? Is what you do worth emulation? Because they look upon us. This is the word for the teachers, for the professors, for everybody who is in front of people, for the doctors. Are we presenting ourselves in a way that people watching at us will be able to say, yes, this one is emulatable in conduct, in integrity, in the things that we do every day? Are we watchable? Can people watch us and follow us? Point number 3, E, in the spelling of ideas, experience. He let the disciples participate and apply the truth themselves that got a chance to practice. So he made them practice what they believe in. Are our children and teens given enough room to make and learn from their mistakes? Are they given room to become leaders? This place will be a place of mentorship where we shall be growing them, giving them opportunity to lead others, and we are going to form them into teams and give leaders into those teams so that they begin to nurture their leadership skills even from the church perspective. Or have we managed to show them how fragile they are by wrapping them in a bubble? Are we wrapping our children in a bubble? Are we releasing them, or are we overprotecting them? God created them to fit, to deal with the difficulties of life. Let us help them test their limits. He debriefed their shared experiences. He assessed their growth through random trials and eventually pointed them towards the right path and sent them into the world after nurturing them, testing them, giving them opportunity to go to the villages and preach and proclaim the gospel. Jesus did it by allowing them to experience who he is. The S, to complete ideas, is spirit-led. Spirit-led. And lastly, through the infilling of the Holy Spirit, Jesus impacted them with enough power to transform the world, which they did. For today, we celebrate over 2,000 years of experience of the Church of Jesus Christ. The Spirit descended in the day of Pentecost to infill the disciples, giving them power, ability, capacity to be able to go and do God's mission. And indeed they did. They went out, they spread the gospel,
and today we are celebrating 2,000 years of the presence of the gospel of Jesus Christ. The Bible was written, it was assembled, the church was formed, it was nurtured, generation after generation. Today it is in our hands. Tomorrow we hand over to the children we are nurturing in this church. The same way we are nurturing the nation. Today you are handling it. Tomorrow we are handing over to the children we are going to nurture in this church. Are we in safe hands? That is our question. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. The Lord moves. People will not understand you. When the Spirit is moving, sometimes people will lose track and they will not understand us when the Spirit is moving. This is said by Jesus in John chapter 3 verse 8. We might not be in a position to see or direct the Spirit of God, but as an unknown writer once said, the least is to adjust the sail and follow with his prompting. What simply we mean here is that we don't initiate God's work. The owner has initiated. All what we are invited when we are filled with the Holy Spirit is for us to join in what God is already doing. And he's already doing marvelous things. Ours is just to join in and follow what he is doing in our lives. Therefore, as we position our children and teens to tap into the power of the third person of the Trinity, that is the Holy Spirit of God, we succeed in this if we grow them, if we nurture them, if we encourage them, if we open them to the possibilities God will give them. And now, while we are at it, today is the International World Earth Day. We remind ourselves, let us protect Mother Nature. Let us also remind ourselves that when we invest wisely in our children, building the right focus in life, building the right values in their lives, we shall have created safe hands for ourselves and for themselves. It is the same with the nation Kenya. When we get it right at leadership, and now we are getting into that dispensation, and get the right leaders who will lead Kenya with integrity, who will lead Kenya by nurturing everything that we need to be nurtured, we will have an opportunity to have a nation for posterity. May God bless each one of us, and let us pray. Heavenly Father, we worship you, we adore you this day. We invite your holy presence to be with us, to indwell in us, and to bless us. We ask you, O God, to bless our nation and land at this time. Give us peace, even to go through this electioneering period. We want to ask your Spirit is poured on all flesh. Refresh the land, Kenya. Refresh the whole world. Refresh your church in the power of your Spirit. For this our prayer in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. It is now time. We want to pray for the team that has come for prayers. I know our time is gone, and I know so their time is gone. So what we'll do is to ask the Right Honorable and Mother Karua and all other leaders who are aspiring positions of leadership to stand and step forward a little. Then we shall pray for them before we allow them to exit. All those who are looking for political position in whichever capacity, MCS, whichever capacity you're looking for, just stand and the Lord will be with us. The Lord will be with us. Let us pray. Heavenly Father, it is you who searches the hearts of men, the intentions of their hearts, and the drive in their spirits. Now these who are standing before you in this congregation today, as we gather to worship, have presented themselves to you, for you to search their hearts and their minds. They have also presented themselves to the people of Kenya, for the people of Kenya to search them. And our God, our prayer is, as you search and look, give us the leaders who are going to lead this country with integrity, who are going to lead us in the spaces that, Lord, every Kenyan will celebrate and say, yes, we have a beautiful country. We are praying that, Lord, you will anoint those whom we have already appointed. For, Lord, what we ask of you
is for your will to be done for the nation Kenya. May your will be done for us, O God. And our prayer is that as these dear ones journey in the quest to lead this country in different positions, O God, Lord, we commit them to you. Those who are presented themselves to lead in the presidential space, those who are presented themselves to lead in the governor spaces, in the spaces of members of parliament and senators, in the spaces of the county governors and the MCS, and all other elected positions, women rep, and every other elected position, oh God. Now we present these ones to you, that you will search them, that you will watch over them, that, Lord, if they are within your will, for you to give them to Kenya, we shall praise you. And for all those others who are not even here, who are seeking for the same political positions, Lord, search and separate that which is what is in your will and that which is not in your will for this time, so that your will prevail in the leadership of Kenya. So, Lord, we continue to commit our nation to you as we journey towards this election coming, that, Lord, we are going to have a peaceful election, an election like no other, an election, oh God, that we can all look back and say, thank you, God, for you gave us to go prayerfully, and you gave us Lord, all those who are seeking this political leadership to you, that you may search them and give us your very best. For this our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. May God bless us and bless you. Mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja wa Kenya Alliance nĩ hĩndĩ arĩkia gũtungatĩra na atungati etĩkia matiganĩte kanitha-inĩ wa All Saints Cathedral gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi. Nĩ kuma marauma kanitha-inĩ ũcio, na rĩu kuma haha mekwerekera kana marorete kũrĩa nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas of Kenya, kũrĩa mutongoria wa kĩama kĩa ODM ũrĩa no ũrarirũkia bendera ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja wa Kenya Alliance gũkorwo agĩtwara maratathi make mbere ya commission ya IEBC. Ririkana o rĩngĩ mamwe ma maũndũ marĩa megũkorwo makĩrorwo kana agĩthũrimirwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kana nĩ raia wa bũrũri wa Kenya kana nĩ akinyĩtie gĩthomo gĩkĩro kĩa degree igũrũ rĩa mamwe ma pole igũrũ rĩa maũndũ mangĩ matiganĩte marĩa egũkorwo agĩthũrimwo kana akĩrorerwo nĩ commission ya IEBC. Nĩtũgũkorwo tũgĩgũtwara kũu na tũgĩkũrehera mbica cia thabarĩ ĩrĩa egũkorwo akiuma kanitha-inĩ wa All Saints Cathedral nginya kũrĩa nyũmba ya mĩcemanio ya Bomas of Kenya. Thutha ũcio ugĩte nĩ egũkorwo na mũcemanio gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi, ona gũtuĩka gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi ndegũikara mũno, ekũrora kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa ningĩ egũkorwo na mũcemanio. Rĩu kuma haha nĩ kambeini iria igwakĩrĩria na gĩkĩro kĩnene, na mũthenya wa rũciũ ningĩ acoke gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi kũrĩa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja wa Kenya Alliance gũkorwo kĩrekereria manifesto. Manifesto nĩ kĩranĩro kana ciranĩro cia maũndũ marĩa thirikari ĩno ĩkahingia ĩgĩkoya wathani hĩndĩ ya gĩthurano gĩa kanana tarĩki 9. Gũkũ studio mbere ya tũgũtwareketa kũu na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe twĩna ageni arĩa megũkorwo magĩtũteithĩrĩria gũthathaũra mũtaratara ũyũ wothe, na ningĩ nĩ tũkũmenya kana IBC nĩ harĩirie wega gũtabania gĩthurano kĩa mweri wa kanana na njĩra ĩna ũma na waragania. Twĩ hamwe na mheshimiwa wa Lari, nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Lari thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu, John Mburu, hamwe na mũthuri ũgwĩtwo SK Kamau, daktari no ti daktari wa kũrigita andũ, nĩ daktari aya angĩ
ugeka degree ya mbere ugeka masters ugathi na mbere na githomo ginya ugetwo ndagitari kuringana na mafuku uria uigiritie githomo no twari kwitukira na bagiti ya ndumiriri igire inyanya kana ginya mwena wa Facebook Inooro TV na ginya muri ukiwa mushoki tugithi na mbere na umemerekia uyu karibuni sana. Muthi ukiri muthenya ma Odinga ukorwo gitwara matathi make kuria mbere ya commission ya IBC nyumba-ini ya mĩcemanio ya Bomas of Kenya iyo na mbere ya turikire hari mutataro ri ukorwo kirumiriro muthenya wa umuthi toji nawe ndagitari SK muthuri ugwitwo Odinga tukirora thabari yake ya uteti ni maundu mariku kuringana na maoni waku manene maramwambararia iguru ria ateti na atongoria ria angi marethana na giturwa gike? Okay. Thank you muno mucoki ni undu wa gutuheka mweke gaka tuke twararirie na andu aitu na muno makiria twambe tukimageithie ni Sunday na tukimere Ngai akimarathimite na Ngai ni mwega na tucokie ngatho nundu wa Inooro TV nundu wa kuhaririria maendeleo maya. Raila Odinga aikorwo kuri andu mangitwo icon a bururi wa Kenya ni umwe wao kana andu aria metagwo na githungu pillars aria metagwo pillars of democracy andu aria mahotete kurugama nigetha matetere kihoto na uma uria wagiriire wa bururi koguo Raila Odinga ndi umwe wa aria magikorwo metetwo pillars and icons of democracy tondu ari kuo mbere ya uhuru ari ko thutha wa uhuru na ni akoretwo akiruta wira muno maundu makonio liberation ya bururi uyu wena baba wao anotuka kiri mwanake munini ni ma involved thini wa maundu mayetagwo the first liberation kuma ukoroni-ini kuingira thini wa freedom ile tukire nayo wake akiingira thini wa kindu gitagwo constitutional liberation agiteithiriria na akiruira muno bururi uyu na ginya agikora kundu akiri akinyititwo ginya agatwarwo asylum agakiura ni undu wa kurwira ukombozi wa bururi uyu kuma kuhinyiririo gwa kiama kimwe koguo ni mundu koretwo ri in the liberation na ginya riu ino that liberation ira turari uhoro wayo ya economic liberation igwikura andu kuma hatikaine cia wagi wa besha ni turona ona ginya maundu maria areciria na maundu maria bangite makoni uthii wa nambere wa bururi uyu ni mega muno ku ni aratwirira atiri ati o muci wa andu ta milioni 2 ni makwata guteka empowered na kuheagwo ciringi ngiri cigana ithathatu andu milioni 2 thiini wa bururi wa Kenya ri manengeretwo ngiri ithathatu cio ni mbeca cigana ciaikio in the economy icio ni mbeca ciguthiururuka kuria matura-ini andu aria mena tutuka tunini koguo ni mbeca iria thiru na o mweri koguo kwina mbeca nyingi muno cikuma thiini wa thirikari nene ciuke thiini wa miguko ya andu na niguo kora ginya mutumia wa kuria gicagi ni akwata guthi gatuka-ini kao akagura kibiriti na mutumia ucio na gatuka kau agathiuka kuno ukona wonjoria munene muno ukorwo yithiruka thiini wake wa bururi uyu witu ku iyo ni idea njega muno ari nayo atira atiriri ona atumia aya single mothers single mothers urero uchumi kwa kina mama uchumi kwa kina na niwe muri wa mucoki mbeca na mutumia ni umenyaga safe ithui muhuko-ini witu no ri ongigwa yuma ho no ndamenya yathie nako no hari handu macikunjaga magaciga kwanza amenya atiri uchumi ucio ni ukorwo wina andu itiri makorwo magitiritwo mbeca ciao muno koguo atumia acio adigwo na ni igwe muno hindira uhuru araragia thiini wa madaraka araugire thiini wa Kenya 38% ya families ni single families koguo kwa atiri andu aingi ni mekuheo uteithio na family nyingi ni cigikate ni cikuguneka no menya hi muci ucio no kukwina mundu ungi mukuru kwina empowerment ya economy iukorwo ku muno anake nao darariganirwo nayo ni arameta #inawezekana vijana #inawezekana makero atiri wanje wambiria kabicara gaku kanini miaka 7 ni ukorwo kirutira wira utegwitio ki interest ya roniru nigetha anake itu mena innovations rendekithia riu rungu rwa BBI no riu nitwe turakiuga kuri 10 points ciake cia azimio koguo economically ni areciria 2 million people mayo ngiri 3
na nĩoĩ kũrĩa cingĩkatia cingiuma tondũ nĩoĩ kũrĩa mĩberethi citekaga tondũ nĩ akoretwo thirikari-inĩ koguo ndarathi kũndũ atarĩ akorwo kuo nĩoĩ kũrĩa cihunguraga ikora koguo nĩahota gũcokereria maũndũ-inĩ macio. Mheshimiwa John, hihi we tondũ ngwĩciria nĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere na ũteti waku gĩthomo gĩaku kana ũgĩkũra nĩ ũkoretwo ũkĩona ũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nake akoretwo agĩkuruhanio thĩinĩ wa ũteti na gũkũra bũrũri kuma harĩ ũtongoria wa kĩama kĩmwe. Mĩaka-inĩ yaku ũgĩkũra ũngĩmũririkana na maũndũ marĩkũ? Thank you. Wa mbere nyambe njoe kamweke gaka ndũĩ nĩ kiumia nyambe ngeithie andũ othe a bũrũri wa Kenya mũno makĩria mũikari wa Rari nyanjĩtie na maitũ itũ ndĩmageithie ũguo ngeithi cia andũ a Mwathani geithĩkai. Mũthuri ũcio nĩ John Abũrũ mũmbunge wa kũrĩa Rari gĩcigo-inĩ kĩa Kĩrĩma mũno makĩria kaunti-inĩ ya Kiambu kũu nĩkuo tumĩte na ngũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũhĩka mũno nĩgetha njũke nĩgetha twarĩrĩrie ndereti ya ũmũthĩ. Ndacokia ngatho na nĩ gĩtĩo kĩnene ndona no ndĩrakũra kĩũteti rĩu hĩndĩ ĩrĩa wakĩnjĩta nĩgetha ngorwo atĩ nĩ niĩ ndĩ mĩtambo-inĩ bũrũri mũgima ngĩũka gũtabania maũndũ ma ũrĩa bũrũri ũgũikara ĩti gĩtĩo kĩnene Ngai agwĩke wega na gũcokeria ngatho. Andũ a Rari ndĩ mĩtambo-inĩ kuma ndagĩka ĩno nginya mathaa ma thaa thita ciũria ciothe tũikie namba-inĩ ĩyo twerwo nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra ũhoro wa maendeleo ma Rari na mũno makĩria ũhoro wa bũrũri. Nĩ wanjũria kĩũria kĩega nĩ ũndũ wa mũthuri ũyũ mũthĩ arathiĩ gũcokia maratathi. Niĩ ndĩ wa kĩama kĩa Jubilee na kĩama kĩa Jubilee nĩ kĩrĩ mũtongoria wakĩo ũrĩa wĩtagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta na nĩ tũkoretwo tũkĩruta wĩra wa bũrũri nginya kahinda gaka na Uhuru Muigai wa Kenyatta ta baba witũ nĩ hakinyire handũ akiuga egũsupport mũndũ ũrĩkũ mũndũ ũyũ na niĩ ndageria gwĩciria ta baba witũ na maikaranĩtie na mũndũ ũyũ makĩria ma mĩaka 40 harĩ o kaũndũ onete ka bata mũno he mũthuri ũyũ hihi gũkĩra ũrĩa ithuĩ tuonaga tondũ kwĩragwo mũthuri aikarĩire thuturu ona akorwo hihi gũkĩra gĩikarĩte mũtĩ igũrũ no harĩ o kaũndũ onaga ona gũgĩtuĩka ona niĩ rĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa ndikoretwo na niĩ hingĩte maitho ndikoretwo nguhanĩrĩirie mũno na Raila Amolo Odinga no nĩ ngĩkoretwo ngĩmũthoma na ngĩgĩthikĩrĩria maũndũ marĩa areka. Ũndũ wa mbere nginya twĩ kũrĩa bunge ajumbe arĩa a mwena wake nĩ maugaga nĩ mũndũ ũthikagĩrĩria mũndũ wothe atĩ ahũragĩrwo thimũ nginya nĩ mũndũ wa gĩcagi mbona nĩ akũhete thimũ wa Rari akoya thimũ ĩyo akamba gũthikĩrĩria ona ye mũcemanio-inĩ nĩgetha amenye ũrĩa bũrũri wake ũrathiĩ kana bũrũri wa Kenya ũrathiĩ. Nĩ mũndũ nake ũkoretwo ndarĩ ngoro ũmũthĩ nĩ twamũruma mũrogi twamũruma maũndũ mau mothe twamũruma na njĩra nene mũno nĩ ũndũ wa macindano tondũ twamũruma tũgĩcindana nĩ ũndũ wa gĩtĩ gĩa president tondũ twarĩ na ũmwe witũ warũgamaga na mũndũ ũcio no acokaga akariganĩrwo nĩ mau mothe agathiĩ akahota kũgeithania na mũndũ ũrĩa mararumanaga nake na akaririkana atĩ bũrũri wĩ na bata mũno makĩria gũkĩra mũndũ. No mana kĩhoto nĩ atĩ ithuĩ ta andũ a Kĩrĩma tũmenye mũno atĩ mũthuri ũyũ agĩkoragwo atĩ nĩ ohagĩra mũndũ ũcio mehia mothe akoragwo akĩrora keki ya bũrũri ũrĩa ĩgũkinyĩra andũ ake akamenya atĩ aga kũiguithania na mũthamaki ũrĩa wathurwo wa bũrũri keki gũkinyĩra andũ ake ĩrĩkinyaga nini mũno tondũ hingo ciothe marĩonekaga metho. Koguo kuma hĩndĩ ya tene hĩndĩ ya Moi njuge nĩ mũndũ wĩ ũgĩ mũingĩ mũno andũ gwake hatirĩ hĩndĩ marĩ maga gũkinyĩrwo nĩ keki ya bũrũri. Nĩkĩ tondũ ona rĩgĩita na ndumo athiaga agetha mũthamaki wa bũrũri akamwĩra mũndũ reke tũteithanie haha na niĩ ũndeithie haha ta rĩu athire ona nĩgĩita na ndumo mũno agĩũka makĩgeithania na mũgathe president witũ Uhuru Muigai wa Kenyatta na gũkĩgĩa thayũ mwaka wa 2014 mwaka 2014 ũgĩkinya 2019 2020 nĩ ahotire kũhe jeshi yake nginya ya bunge kũrĩa bunge nene akĩmenengera Uhuru nĩgetha sapotage mĩjadala yothe ya thirikari na ndameneanire tũhũ akĩneana jeshi yo yake nake nĩgetha arenge keki ya bũrũri no augire onakuo Gĩthumo poti itũ nĩ yakwĩrĩke nĩ ĩkĩrwo budget-inĩ bara kuma Gĩthumo gũthiĩ Kakamega nĩ ciĩkĩrwo duo karĩthi. Koguo harĩa akĩgeithanagia kwagĩa thayũ no acokaga agetia keki ya bũrũri kuma he rais ũrĩa wĩho na andũ ake makagune. Hĩndĩ ya Moi no guo kwarĩ ona nĩ matindĩkĩrĩrio mũno manegenire mũno kũrĩa bunge marĩa jumbe ta 30 tondũ hĩndĩ kwarĩ na jumbe kana marĩ 210 manegena mũno kũrĩa bunge
moya kirigo ya ndo ya ngumahorerie te nigetha unani hotage kuria keki yakwa ya bururi hotage gutwara mbeca ciakwa kuria ndrenda amwitiria akimwira kijana Jaramogi kuja hii chama yako ya NDP tufanye kazi na KANU andu maugaga atiriri ati Njogo ni amedirie ki tiga tikomeria tiga ni ugi wa muthuri wa kumenya ati ingienda kuria keki ya bururi no nginya nguhaniririe na muthamaki hau Njogo ekimeria tiga abunge akiothe aria masaputaga magiaga thirikari makienja gusapoti Moi na ni ukuririkana na magika kurutithania wira hamwe ni ukuririkana Moi ni amuohire miaka ya 80 miaka 7 akimuoha na mwisho horo no yoka kunyitana nake tondu muthamaki ndarumagwo na ndanyararagwo tondu muthamaki ni muthama riu hindi ria we amenya oguo ri acoka oho kahora anyitana na Moi na jeshi yake atiriri jeshi no yakwa ndrenda musapotage uria Moi ariugaga mutegukararia nake ri kuria ngoro ni Saudi irrigation scheme ri cigithondekwo na citiari cithondekwo barabara ya kuma kuria koru guthie nginya Githiri githondekwo na ndiari ithondekwo tondu ni amenya guthie he muthamaki kumatha indo cia andu ake koguo ni ngiuga ni mundu wi ugi muingi muno na ugi wake ni ugi wa kumenya uria ekunyitana na thamaki aria meho ni ugi wa kumenya uria bururi ukugia na thayu na ni no ndimuririkane kaundu kange ati hindi ya Kibaki ithuothe tugaga hindi ya Kibaki niguo twikirie ciringi moko tondu hindi ya Kibaki niguo twagiire na mbia nyingi biu tondu ni kwagire policies cia gutuma mbeca cicoke kwi mwananchi wa kawaida na mwananchi wa kawaida hindi niguo twahuraga biashara maroni mari na raithi ugakora tu cottage industry tuothe ni tuokiraga ugakora gutiri mundu waikaraga gicagi uguo atari na kaundu areka wakora kira mundu murwanyi ne Nairobi akendia tuindo ni arahota guteithia mundu gicagi ni arahota kulima na akona kanyamu koguo ni ngiuga muthuri uyu ri ona itamuwe muno tondu tutikaranetie nake muno ri no kuringana na mahinda maria aikaranetie na atongoria acio aria maranjira ri tondu nake ikwiragwo mugi ni mutare ona ni no gutaro ndaratarwo mundu uyu ri hindi no nari ni ekire ona hindi ya Kibaki ri ni kwagire mbeca nyingi muno thiini wa bururi uyu ungi maraikaranirie na munene witu miaka 10 ri mbeca ni kuingia cirengihire mihuko kana kunyihanyiha hau ni tukinya hau ni ututararia gwitira uria andu marauga kuria mashinani andu mashinani matiri na ndagitari muthuri uyu muno makiria kuma mwaka wa 2000 tuge muthia wa 2017 gukinya ha tukinyite kuri gicunji kimwe gia ateti makoretwo makimumenereria makiuga ni orehete uritu uria ukoretwo kuo thiini wa wathani wa thirikari ya Jubilee rungu rwa President Uhuru Kenyatta hena umoriku hari ndeto eno na ona thutha wake ukigeithania President ni akoretwo kiuga no nake ni akoretwo kiuga ngeithi icio tikuga ati ni kuingira aingirire thirikari-ini Muriuki ni kwenda kumenya atiriri ti undu wothe mwega mundu eka witikagirwo ni andu othe koguo ona undu mwega mundu ona onete ni mwega no nginya kuri andu monaga o mahitia mundu nigetha mahote ku advance agenda yao tondu ngira kuma mwaka wa 2017 ri bereo first phase ya Uhuru ri barabara iria ciakitwo thiini wa Kenya ciari kilomita 3,000 phase ino ya keri ri turakire rami kilomita 8,000 une kugatire hindi ya mundu uyu okire ri wira no hote gwika atia kuhotekeka bereo matanageithania ri kwakorwo na tear gas Monday tear gas Wednesday tear gas Friday biashara ndiekaga atia ndirutikaga the environment ndiari njega ya uruti wake wa biashara na hindi ya mageithanirie temperature ciothe igika atia igithie thi andu makihota kuroka mawira andu makihota kuhinguraga biashara ciao ugitiri ugithie na mbere na nginya wira ugika atia ukirutika koguo na maundu maria maingi makoretwo magikwo ri to thiini wa economy nwega andu kumenya atiriri hari maundu maria metagwo enablers maria mahotaka maundu mathie na mbere na metagwo mundo musingi na macio ni mo thirikari ino ya Uhuru ikoretwo igiteterithia muno ati nigetha mundu uria ungiriguo gukari tariu ungigenda kuruga ngimari no nginya uhariririe mwaki uhariririe thuburia uhariririe mai na mutu no ndamba kuhaririria ri
wamba kwarĩrĩria indo iria cireka atĩa cikuharĩrĩria ũndũ ũcio na nĩguo Uhuru akoretwo agĩka na nĩkĩo aratũheire maũndũ marĩa akoretwo agĩka nĩgetha aharĩrĩrie maũndũ ma mundo msingi na maũndũ macio matingĩrahotekekire gũtarĩ na environment ĩyo yarehirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Raila Amolo Odinga ĩkũgeithania na Uhuru tau nĩ ndĩrathiĩte Gĩthumo workshop ndĩrarĩ kuo cigana ona na wakinya kundu kuu gakora thayo wiku muno na wakinya ku uramukirwo na giteo kinene muno tondu nao maraigwa atiriri ni mwetikiririe mahote kuruta mawira mao na thirikari ni amatamburire na nginya tauni yo muthi ungithie is one of the beautiful clean well organized city na undu ucio gatuma nginya biashara thini wa itura tariu rithie na ki na mbere okonye ta iria riu riao ndirari na hyacinth riu ni eheririo ni kuragera nginya meri icio ni ya Victoria thamaki ni irategeka ukona thamaki riru makuo fresh water lake fish ni nyingi muno koguo economy itu ni raje go take off tondu maundu maria mundo msiki ni mekite atia ni mekiritwo na macio nimo mabata muno na ikio turetikia riu tondu nake ni eguka riu ndegukorwo akenefasize maundu macio egukora gicira atiri riu ri kuhuthira maundu maya atia nigetha uthii wa na mbere wa economy wiki atia ukire tondu muthingi ni wikite atia ni wakitwo ni yarire no cio niguo thirikari ni koretwo ikenefasize ino ya Jubilee ya mubunge uyu tau nginya gwake kwa mujumbe uyu haha gwitwo Uplands farayo ni kuri kerarika ikire ogwe thitira kuria Kijabi yarami kundu guthaka muno kundu gukahinguka yani migunda itaragurikaga ikaje gwika atia tau ndahetukire hau Uplands hemu ka wakitwo hau munene muno uretwa ndikane stop over ati kure guothe umite kamba kuhuruka you know ukona economy ni yajite wika atia kuhinguka kundu gutarendekaga ukendeka tondu foundation ni kite atia niritwo na mundu ratungihokera maundu maya mathina mbere ni mundu uriku tondu akoretwo na burden ya bururi uyu witu na rikio thini wa agenda yake augaga atiriri ne guthi na kindu gitagwo administrative continuity ati maundu maya makoretwo magikwo ri tutikurugamia tuguthi na monake na mbere na tondu ni akoretwo ari participant yagu ona tari thirikari-ini ri tondu nguona kuria kundu kuinge Uhuru agithi mathia nake akiona ni amenya maundu maya ni mega na ni mekundeithia gukuria economy ya bururi uyu Mheshimiwa tukiaria horo wa kiurio kiu da muri horo wigie muthuri ukwirwo ni atumire thirikari haragane na ki na atwira no atigire kurutwo tondu o mundu akiri na mawoni make thirikari kairutaga wira ate we tondu wa githuri na kiama kia Jubilee ni ukoretwo thini wa micemani no ni uramenya mibango uri ikoretwo igithii na mbere thirikari irutaga wira ate kwaria ma kiu na kione kiuria kiega muno tondu thirikari mwathurana tariki 9 mweri wa 8 2022 inyuĩ muingi wa Kenya mwathurana uhoro wanyu na guthurana ni wathira miaka ingi igana 5 hathiri handu goka kuga ati rais handu njikire goka guthua cirongi 2027 no ni ukihuthira aria makurugamirire ona riu hau niho ndĩrenda guka thirikari yathurwo president uria wahota ni wothuraga cabinet yake cabinet yake ri niyo ikoragwo ikigaya keki yothe ya bururi keki ya bururi niki keki ya bururi ni mbeca iria ciothe turogotaga igoti na iria ciothe tukombaga ciokata 3.4 trillion o mwaka na icio nicio Raila Odinga araruira agayage nicio William Ruto araruira agayage tondu ni kahiu kau arenda neyo nigetha agayage keki ya bururi rimwe na rimwe ta ruriri ni tukoragwo tutari turahinguka wega kuona kiri andu aya mararuira na andu aya makoragwo mahana kada igiri ciretha mutumia na mutumia ni okeki iriku he kada ingi gutwara itwaraga kairetu ruraya igitwaraga kairetu Nairobi muthenya ukagurira chips igiuragirwo haria hao njo tuko mugima kairetu kamicunthiriirie igetereire igikonagia ni kendete na haria ungi mwathomaga nake warithimite muno na andu mariga gwa kahikania ate no muico horo andu aya ri nikimethaga ni mutumia na tikuga wona mutumia ati uria wauragirwo nja niwe ati ni ere yurethagĩria riwe muthuri kana ni ari gutwaraga tua Mombatha o weekend wahika no wathonya nyumba na ringi ni woikagio karamani uru makiria na ukoraga nginya uria wetindikiriirio githio kihika gwake ugakora muci waku niguo ikarire wega koguo tukaririkanaga ithuĩ ta rũrĩrĩ ati andu aya eri
nĩ mũtumia maretha na mũtumia nĩ keki no ya bũrũri kũgĩa hinya wa kũmĩgaya president athurwo rĩu hĩndĩ ĩrĩa twathurire mũgathe witũ Uhuru Muigai wa Kenyatta twĩ kĩama kĩa Jubilee nĩ agĩire na hinya wa gũthura thirikari yake na thirikari yake tũngĩũrania ciũria tuge mamĩgayanire maita maya makĩgaya minister maita merĩ nĩ ũndũ wa mũgathe kwenda bũrũri witũ ministry ciake iria agaire 11 hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa itena rĩa mbere ona itena rĩa kerĩ ngũcio tũrarĩ itena rĩa kerĩ tũragania thirikari nuthu twagayana nuthu ngĩrora ma minister marĩa macagũranirwo ta rĩu ithuĩ gĩcunjĩ gitũ kĩa mũgathe president nĩ twagaire na Balala wa Mombasa nĩ twagaire Rachel Mamo wa Nyanza nĩ twagaire Wamalwa wa Western nĩ twagaire Matiang'i wa Gĩthii na nĩ twagaire mũtumia ũrĩa mũikamba warĩ wa defense ũrĩa gwĩtwo Juma Juma arĩokuo othe acio ndakwĩra marĩokuo koguo Ngiro arĩkuo ndauga rĩu ĩno ndĩrarĩho koguo thĩinĩ wa itĩ citũ nĩ twakorirwo twaheana itĩ ithano tondũ mũgathe nĩ endaga ũiguithanio wa bũrũri mũno ũngĩrora itĩ icio ingĩ ciothe ciaheirwo andũ a rũrĩrĩ rũrĩkũ tondũ nĩ wega tũkaroraga maũndũ mothe ta rũrĩrĩ tũkaroraga ũndũ kuo mũndũ agaya nuthu yake yathire ku rĩu haha nĩho tũrĩ nĩ twagaya thirikari ĩno nĩgetha president ahote kũrĩa keki ĩno ya bũrũri rĩ no nginya ma minister maya mathondeka budget yao rĩ no nginya hetũkagio gũkũ mbunge o mũthenya thikũ ithatũ thĩinĩ wa kiumia mĩaka 5 no nginya president akoragwo akĩhoya kurambu mbunge no haha ũratarĩria rĩ president ndĩ tuwe ũthuraga ona gũtuĩka nĩ egũtarwo kana nĩ ekwĩrwo ona niĩ ngaĩra gĩcunjĩ kĩna itua rĩa mũthia nĩ rĩake atĩrĩrĩ mũgathe president witũ rĩ nĩ mũndũ wa kĩrĩko nĩ muoka na mũndũ nĩ mwarĩkanĩra nĩ twethe gĩtĩ gĩa president na gĩthini wa gĩtĩ gĩkĩ twahota rĩ ndakũgaĩra kĩna nawe kĩna ũrenda ningĩ agarũrũke nĩkĩ na nĩ mũndũ wa kĩrĩko ndeke mheshimiwa ndĩrona ngari iria iri hamwe na mutongoria wa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance Raila Odinga ndĩrona nĩ gũkwĩrĩra kũrĩa nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas of Kenya mwena wa Lang'ata thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi na mbica icio ũrona mwena waku wa ũmotho chairman wa commission ya IBC Wafula Chebukati niwe returning officer wa gĩturwa gĩa president na nĩkĩo ariwe we mwene ũrathũrima maratathi marĩ othe kana marĩa maratwarwo nĩ arĩ othe marahũranĩra gĩturwa gĩa president we mwene niwe ũrathũrima maratathi maya nĩ akinya gĩikaro-inĩ kĩu kĩa Bomas of Kenya na nĩ gũkĩonania ngari iria kana mũthofara wa Raila Odinga nĩ gũkuhĩrĩria ũrakuhĩrĩria gĩikaro-inĩ gĩkĩ arĩ hamwe na ateti na atongoria matiganĩte arĩa mamũnyitaga mbaru magĩkinya gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩgetha thutha wao kũnengerana maratathi mao mathũrimwo mahĩtũkio nĩ egũkorwo akĩaranĩria na andĩki a mohoro thutha ũcio na nĩtũgũkorwo tũgĩtwara kũu na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha tũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri ĩrĩa egũkorwo akĩheana na thutha ũcio gũcoka akorwo na mũcemanio ũngĩ gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi na thutha ũcio arore kũrĩa thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru agĩthiĩ na mbere na campaign ciake cia kuha mũingĩ mbere ya gĩthurano kĩa mweri wa kanana egũkorwo agĩthiĩ kĩharo-inĩ kĩa Undugu grounds kũrĩa mwena wa Lang'ata kĩndũ hau ũguo thaa thita-inĩ kũrĩa gũkorwo akĩaranĩria na mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩu na gũkĩmatarĩria nĩ etĩkĩrio kana nĩ aheo rũtha nĩ commission ya IBC gũkorwo akĩhũranĩra gĩturwa gĩa president rĩu nĩ gũthiĩ na mbere na campaign na thutha ũcio mathaa ma thaa 8 ningĩ arore kũrĩa Mazembe grounds kũrĩa mwena wa Bondeni kũrĩa thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru igĩkinya thaa 10 mũthenya wa rũciũ narĩo tarĩki 6 gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi nĩ ngwatanĩro nĩ ĩgakorwo ĩkĩrugũria manifesto yayo kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium kuma thaa 10 cia mĩaraho tugakorwo ningĩ tũgũtwara kũu na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha tũthikĩrĩrie manifesto ya ngwatanĩro no ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance mũthenya wa rũciũ nĩrĩo magatarĩria magĩthiĩ na mbere na kuha mũingĩ mamwe ma maũndũ marĩa kana ciĩranĩro iria makahingia gũkũ rĩu nĩ ta gwĩkanĩrĩra ngirimiti na aikia a kura kana mũingĩ na gũkĩmatarĩria atĩ mũngĩgatũhe wĩra ũyũ wa gũtongoria bũrũri maya nĩ mamwe ma maũndũ marĩa tũgatigĩrĩra
nĩ twa mũhingĩrie wona ingĩra nyũmba-inĩ ya Bomas twara kũu na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Mheshimiwa John nĩ ũgũtaragĩria ũhoro wĩgiĩ kũiga kĩrĩko. Ndagwĩra mũgathe we aigaga kĩrĩko gĩake tondũ nĩ akĩendaga mũndũ ũrĩa mwakĩrutire wĩra mũndũ ũyũ nĩ oka rĩmwe andũ maugaga nĩ gũtũteithia no manakĩhota ti gũtũteithia tondũ nake no keki ĩno endaga gwĩka atĩa kũgaĩra andũ ake na moka nĩ makĩiguithanirie atĩ tũkũgaya no nĩgetha agaĩre andũ ake na noguo na mũndũ ta Kalonzo ũrona rĩu akiuga araringaringa gĩthũri akiuga atĩa akiuga ndĩrenda gĩtĩ kĩna tondũ nĩ ngarehe ajumbe 30 kana 36 kana 40 na nĩ ngarehe kura milioni 2 nĩ akaigĩrĩra metha-inĩ ũguo nĩguo arenda agaĩrwo keki yake kũringana na kĩrĩa ararehe thengiũ mũno mbere ya tũthiĩte kũrĩa mũndũ gwĩtwo ndagĩtarĩ arĩ kĩũria ngwendaga ũtũteithĩrĩrie gũtarĩria mũndũ gwĩtwo Odinga rĩrĩ ti rĩa mbere na ti rĩa kerĩ nĩ akoretwo kĩgeria kũhũranĩra gĩturwa gĩkĩ gĩa president maita maigana ũna ngũrani ya rita rĩrĩ ĩgũkorwo ĩrĩ ĩrĩkũ na mwaka wa 2017 2013 na nginya 97 twambe tũcokerie mũthuri ũyũ ngatho mũno tondũ ndarĩ akua ngoro mĩaka ĩyo yothe nĩ ta ũrĩa maithe maitũ maingĩrire thĩinĩ wa mũtitũ kũrũĩra wĩ wathi ũrĩkũ makĩheana mĩtũrĩre yao ũũ nĩ mũndũ ũheanĩte mũtũrĩre wake mĩaka ĩyo yothe bamĩrĩ yake mũikarĩre wake wothe agĩetha ũtongoria wa bũrũri ũyũ na mũno makĩria nĩ tondũ nĩ awĩciragia wega tondũ korwo ndawĩciragia wega rĩ nĩ angĩtiganĩte na ũhoro ũrĩkũ nĩ angĩtiganĩte na ũhoro ũyũ no rĩu ũndũ wake nĩ ũthiĩte ũhũthĩte mũno tondũ rita rĩrĩ nĩ ararutithania wĩra mũno na thirikari ndarabinga thirikari ona gũtuĩka mĩrũgamo yothe ndakĩrũgamana na thirikari yothe rĩ kũrĩa kũingĩ nĩ mareka atĩa nĩ maraiguithania koguo ena kĩndũ gĩtagwo goodwill support gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kũheo goodwill nĩ thirikari atĩ ndũrĩ thũ yao ũrĩ ta mũruna kana mũrutithania wĩra hamwe nake nake na nĩkĩo ngeithi icio cia 2018 ciatũmire mũndũ ũyũ ona ũteti ũrĩa wake wa msimamo mkali wĩke atĩa ũgũagũwe makĩona atĩrĩrĩ nĩ maheo kamweke macontribute na mheshimiwa no akwĩre kũrĩa mbunge-inĩ nĩ makoretwo nao makĩmateithĩria kũhĩtũkia miswada tondũ nĩ marona atĩrĩ nao nĩ marateithĩka handũ harĩkũ tondũ ona makoragwo opposition-inĩ ti atĩ nĩ mendaga gũkorwo muono menja aca nĩ mendaga gũkorwo kaigua atĩrĩrĩ wenda kaũndũ kanyu kahĩtũke handũ rĩ atĩ wathi kũringaringa obici cia thirikari rĩ nĩ ũrahingũrĩrwo ona ũrĩ wa opposition koguo temperature cia rumena nĩ ciekire atĩa ciũkĩte thĩ na ũkorwo gũkagĩa na kĩndũ gĩtagwo issue based politics to politics cia kurumana gũkanĩrĩra aca nĩ andũ tũkarora ũndũ ũcio tũkaũthĩrima wega na nĩkĩo ihinda rĩrĩ mũthuri ũyũ maũndũ make nĩ maroneka mahũthĩte mũno tondũ mĩsimamo ĩrĩa yake akoretwo ĩ mĩkari nĩ gwagũĩte na maũndũ marĩa nao thirikari ĩrenda mathiĩ na mbere nake nĩ areka atĩa nĩ aramathikĩrĩria na nĩkĩo tũrageretie matukũ marĩa mararĩho na mheshimiwa no akwĩre ma BBI nĩ twageragia nĩ mũndũ wathikĩrĩirie maoni maitũ mũno ta ithuĩ andũ a gĩcunjĩ kĩa kĩrĩma-inĩ nĩ tũkoretwo twĩna thĩna wa kĩndũ gĩtagwo resources na representation wakora ta kũndũ ta Rũirũ kwĩna mũmbunge ũmwe wĩna hakuhĩ andũ 400 gũthiĩ na igũrũ na mbeca iria iraheo cia CDF ciriganĩte na mũndũ wĩna andũ 30 15 tukona atĩrĩrĩ milioni 100 othe maraheo ũndũ ũmwe tukona gĩcunjĩ andũ aitũ nĩ aingĩ no ambunge arĩa twĩnao nĩkĩ nĩ anini na mũthuri ũyũ nĩ athikĩrĩirie ũndũ ũrĩkũ ũcio na akauga atĩrĩrĩ nĩ agũteithĩrĩria acoka akauga atĩrĩrĩ atĩ ona kĩgĩna kĩrĩa kĩrauma kũrĩa thirikari nene gĩũke kĩongererekete gĩthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ na ũmenye o ũrĩa mbeca icio iraikũrũka kũrĩa kaunti-inĩ na kũrĩa kwa ma CDF noguo andũ aitũ mareka atĩa ko nĩ mũndũ ũrathikĩrĩria makaya na noguo twererwo nĩ mheshimiwa ithe witũ wa bũrũri ũyũ wa rũrĩrĩ rwitũ Uhuru Kenyatta marĩ na mũthuri ũyũ nake etagwo baba tondũ mababa nĩ kuna baba wa taifa na kuna baba nĩ mareciria andũ ega tukona mũthuri ũyũ nĩ atwĩciria ũndũ mwega na no atũteithĩrĩrie maũndũ-inĩ maitũ na ngwĩciria nĩho rĩu nginya ona kĩhũra kiuga atĩrĩrĩ ona Ngai nĩ atwĩraga thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro ndĩramũigĩra mbere yanyu muoyo na gĩkuũ I said boy you life and death akimwĩra atĩrĩ choose no akwĩra atĩrĩ choose life ndauga gũgĩchoose no nĩ arakwerereria harĩa gwĩka na nĩkĩo president atwĩra haha hena andũ erĩ
makire no mucuge no ndauga ati no mucagure uriku tondu ni akimoyo the tondu Ngai agikwira ati choose ni amenya ungi choose muoyo ni guteithika ithu turamenya muthuri uyu ni guteithia na thirikari itu ino ikuo ya Jubilee ni raigwa nayo ĩ safe na mundu uriku koguo ni turauga haria turaigwa twi safe muno na mundu ungi twe safety ya bururi uyu ni muthuri uyu gwetwa Raila Amolo Odinga. Aya Mheshimiwa Jona niwe muhoraniri wa mbere munene kana tuga githurano giki tondu kiria ngiona mamurite atumia kana mutumia gukorwo ari munini wao kana anini ao mangikayukia uhotani Odinga gucagura Martha Karua arita uria mekuhoranira giturwa giki nake no uria gatwika munini wake wa president mangikahotana ri undu ucio ukumuikia mbere na gikiro kihana ati reke gucokie thutha hanini juge kiria turarora muno tari riu ni ndi mutongoria wa kirima wa kumarari ni interest citu cia kirima hindi ria muthuri uyu twacamanirie ta gikundi gia kirima augire arenda tutuike partners yes partners ni kuga ogoro ni kambuni we wina gicunje kiria urigayaga na ndi na gicunje kiria ndigayaga na uririhagwo dividend ciaku ni undu wa gicunje kiria ngugaire na kiria ura contribute no mwana uri ungiri nyonaga ta mendire gutumeria thiini batukue twi thiini wao ithue nie ndi umwe nginya onani tuthiete kuona Martha Karua turi ajumbe hakuhi 10 tukamura Martha gutwikaga wi mukari muno ndungihota kuiguithania na mundu Martha gutwikaga hana Martha agitwira atiriri umuthi tira ona ni ngurire hindi ndari mukarire ndarwagira maundu makirima hindi ria muonaga ngiuma nja he moire ndarwagira maundu makirima hindi ria muonaga nginegena kuria Bomas hindi ya githurano KICC ri ndarwagira maundu makirima koguo hindi tuonaga mukarire ndari mukari ni undu wa mundu ungi ari mukari ni undu ki ni undu witu tukimura riu Martha ithuĩ twita Jubilee na tuna nginya mugatho wa bururi twina witikio riu niwe tungienda kune muthingi wa ruriri nigetha nawe uturingie hau hangi nigetha nayo keki itu ri utigirire ati twagithie mwana uria tuguthie ri ni ri tukinyagira riu muthe uyu ri atumia othe a bururi ri ni matamburirwo tondu muthuri uyu ri we ndigwiciria thurire Martha tondu ni oi Martha kana ni endete Martha muno athurire Martha tondu ithure twa presentire Martha koguo ucio ni mundu uhana atia ni mundu uthikagiriria timu iri ingi uria nawe ingienda gutwara wa marugamirire na warora gikiro kiotetire tondu rimwe na rimwe ni wega ndungigitwara tumwana tuthie tukarwe na athuri bara rimwe ngirora gikiro giotetire urenda kunjira no ucio ungi wari na gikiro kigana kia Martha mundu atwikite mujumbe maita meri kana matatu mundu atwikite minister wa ki agakorwo opposition wakati wana kihoto mundu agakorwo hakuhi muno na mugathe Mwai wa Kibaki koguo mundu uyu tukimuneana ni undu nturarora ikiro ciake ati no mahote guikara thi na muthuri uyu akamwira atiriri hana no ahinyiriria ruriri rwakwa kana hana no ahinyiriria timu yakwa maundu mari andu maroraga mundu we na capacity tugacoka tukaririkana atiriri ithuĩ twi conglomerate ugwiretwo Azimio Raila okite na kiama gitagwo ODM na ni uguigua athi gwakeraga andu muthurire ajumbe akwa ODM thuti niki nigetha nake agie na hinya keki ndigakigucio yothe mwena wake nigetha nake agie na hinya timu icigire cikihura mubira ri onake kuria bunge ri maundu make ni mari hetukaga tondu ena timu nene nake Martha na ithuĩ tukerutira ta Jubilee tukoga muikari wa Mount Kenya twenda thayo rita riri tutiri na witu hari iguru aca iyo ni oma na kihoto na tutigukienda kuga andu aya ni ngoma hau reke ngwire andu aya tigire tutige kuga ni ngoma kiu kihota kuhutia andu aingi ngoro tondu kuria ona mundu wendete muthuri ucio andu aya othe ni ciana citu cia bururi uyu ketumete uguo ni ciana citu cia bururi uriku cia bururi uyu William Ruto no mwana wa bururi uyu Raila Odinga no mwana wa bururi uyu no mana kihoto hatire umwe witagwo Kamau kana Njuguna ati ni muri wa kirima na ngirora ciama ciothe o kiama kinyitirire ruriri warora Raila Odinga na ODM kaingi koragwo inyitirire ruriri warora Wiper na Kalonzo Musyoka kaingi koragwo inyitirire ruriri warora Musalia Mudavadi na ANC kaingi koragwo inyitirire ruriri warora Mombasa a paya kingi kaingi inyitirire ruriri oneno kiama ni mwene ona gikio rau UDA kinyitirire ruriri kina mwe na athiri hindi agetwo Jona Mugikuyu riu witu ri uria riu turanyitirira nake ri twina mugathe wa bururi
arane muthigi arane matha wa karua ithuĩ tũngĩnyitana rĩu tũgĩe na hinya nginya kũrĩa bunge rĩ keki nĩ assured hatirĩ hĩndĩ tũkahinyĩrĩrio tondũ he mũndũ ũrakũra ritho ũguo tondũ mũndũ ũyũ ndarĩ ndayamu ndarĩ ndayamu ena independent na jumbe yake na ũguo nĩguo rĩu tofauti itũ na mwena ũrĩa ũngĩ na ndigũkĩenda gũkiuga atĩ formula yao nĩ njũru ĩ formula ĩyo niĩ ndamĩsupportaga mũno tene no hĩndĩ andũ macokereire o andũ gĩkwao rĩ ngĩona hĩ koguo kũndũ kũrĩ mwene hihi Ngai endarĩ nĩ tũgacokia ciama igĩrĩ nene thĩinĩ wa bũrũri tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ kwarĩ Jubilee na NASA ngũrani ya timu ĩngĩ ũguo marĩ na ĩno ĩngĩ nĩ ĩrĩkũ na anini ao erĩ we ũngĩrora wega rĩ ndamba ndakũhe credentials cia mũtumia ũrĩa twĩ nake wa mbere nĩ arahutia ngoro cia atumia othe thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya mũno makĩria maitũ arĩa maugaga tũtirĩ twamahe kamweke ga wathani na mwarĩ wa maitũ arĩa maugaga nĩtũmahinyĩrĩirie nĩ amahe kamweke kũrĩa kũngĩ ũrathi kwĩrĩrwo atĩ nĩtũkaga thirikari 50% ndwambe wonanie kĩonereria ona matingĩrakĩoire harĩ Wahome ũrĩa wĩtamu igĩrĩ mbunge na nĩ wakiri na kĩ ngwĩrire ndũngĩtũcagũrĩra kamwana gathiga karwe na athuri mena hinya ũngĩrora rĩ ngũrani ya mwena ũrĩa ũngĩ na mwena ũyũ witũ rĩ ithuĩ twĩna kĩama independent twĩna candidate witũ ta running mate kwoguo nĩ tarĩ partner tũratwĩranĩte ũguo ũrĩa ũngĩ nake rĩ enda ya mũndũ ũcio kwoguo nĩ ta mũruti wĩra wa mũndũ ũrĩkũ ũcio ti partner nĩ mũruti wĩra ũyũ amwĩra ũũ ndangĩkararia tondũ ũngĩgĩkararia rĩ agũkũrĩre maitho na kĩama ngũrire nĩ kĩa mwene rĩ kaya icũng'wa na kuria nao makararia Uhuru rĩ kaĩ matiarutirwo macemani ma kamĩtĩ tondũ kĩama nĩ kĩa mwene na nĩkwenda kuongerera hanini hau ha mheshimiwa ndĩmũcangĩre mũno tuge atĩrĩrĩ Martha arutĩte wĩra thĩinĩ wa all the three arms of government judiciary arĩ magistrate koguo maũndũ ma igoti na maũndũ ma andũ arĩa makoragwo kũrĩa magoti-inĩ nĩ amoĩ wega biũ nginya kũndũ aheirwo ngerenwa nene mũno thĩinĩ wa Africa na thĩinĩ wa thĩ nĩ kũruta wĩra wake na njĩra ĩrĩa yagĩrĩ arĩkia hau akĩingĩra registrature agĩkorwo arĩ mũmbunge mĩaka hakuhĩ 10 gũthiĩ na igũrũ akiuma hau arĩ mũmbunge agĩtuo executive minister koguo gũtirĩ tuco tuothe tũkoniĩ thirikari Martha atakinyĩte ikinya handũ na koguo othe athiĩte gũtirĩ kameni reke nguongerere harĩ mũthuri ũyũ kũrĩa bunge rĩ ona gũtuo ciamani wa kamĩtĩ ndũngĩtuo wĩ mũno rĩu Jora Mburu ndũngĩtuo ciamani ndĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa mbere tondũ ũragĩtuo ciamani nginya standing order ndũrĩ ũracithirania standing order ciĩika gĩtuĩke rĩu ĩ atĩ watuĩka mũnyinyi wa president wa bũrũri wa Kenya ndũrĩ waikara nginya cabinet meeting ukamenya keki ya bũrũri ũrĩa ĩgayagwo ndũrĩ wamenya nginya directorate ciaku no kauga wĩna experience ya tondũ warĩ DO na kũrĩa DO akoragwo na kũrĩa gĩcagi ndakoragwo Nairobi eke twarĩrie ũhoro matho mũthĩ tũthiĩ kũmarĩria twagĩrĩirwo tũ compare Martha na mwena ũrĩa ũngĩ rĩu ndĩrenda kuonia kĩrĩma harĩa twagĩrĩire gũkorwo tũrĩ tondũ kĩrĩma ona tũngĩhĩtania na mũthuri ũyũ na twĩ hamwe na twĩ na jumbe ta 50 kana 80 na twĩ na Martha ona tũngĩhĩtania nake hatirĩ hĩndĩ keki ituĩkaga gũtũkinyĩra na ndagĩtarĩ nĩ gũkoretwo na mĩario ĩno ya atĩ nĩ hakoretwo na ũritũ wa kwendia Odinga kĩrĩma-inĩ kana gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri ũhoro ũcio ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere na njĩra ĩtariĩ atĩa ona nĩ ũngĩũria tondũ ndagĩtarĩ ndarenga campaign mbocokire tondũ na rĩu expert tũkoretwo na ũritũ mũnene mũno uma nĩ wĩrwo nĩ uma tũkoretwo na ũritũ mũnene mũno na ndũrĩ ũrahũthahũtha tondũ mũthuri ũyũ nake tũmũhakĩte gĩko mĩaka 50 ugaga nĩ mũrogi nĩ mũchawi nĩ kĩ ithe harĩ hĩndĩ magianire na Kenyatta koguo aciari itũ rĩ monaga ũcio nĩ wetho wa rũrĩ ithuĩ nake hĩndĩ athiana nginya na ithuĩ na Kibaki koguo tuonaga nĩ wetho ya rũrĩ koguo rũrĩrĩ no mũndũ agiana na president ũrĩa wanyu muonaga nĩ thũ ya rũrĩrĩ koguo thaa ici ona mũndũ ũrĩa ũgianĩte na Uhuru twagĩrĩire kũmwĩta thũ ya rũrĩ nĩkĩ tondũ Uhuru tukĩhũrwo nĩ andũ aya maugaga nĩ inyuĩ mwĩna gĩtĩ matiugaga atĩ nĩ Uhuru maugaga nĩ inyuĩ mwĩna gĩ tondũ president atanyagwo nĩ rũrĩrĩ ona thaa ici maronania atĩrĩrĩ ũyũ Martha Karua rĩ nĩ egũteithia kĩrĩma hihi gĩtũrehere kura ũguo nĩguo andũ a rũgũrũ andũ a kũrĩa iria-inĩ maronania na andũ ana gũkũ maronania atĩrĩrĩ Martha Karua ũyũ rĩ kana caitani yatũmwo kuma na kũyũ kethũkie kura iria cirarĩ citũ koguo nĩ matũrarĩ no kwĩna ũritũ mũnene mũno wa kwendia mũthuri ũyũ no mana kĩhoto nĩ atĩrĩrĩ ithuĩ rĩ tũngĩrora ta rũrĩrĩ rĩ
nĩ hatwĩhega twĩna mathakarua na mũndũ ũngĩ nĩ hatũngĩkinyĩra keki itũ nĩ hatũngĩkinyĩra keki itũ na ningĩ no wega gũkĩrora mwena wa kũhota nĩ mwena ũrĩkũ tũrona tũngĩhota tũkinya-inĩ aratiri ũguo ona tũtekũrora maũndũ maingĩ kana nĩ mwega kana ti mwega rĩ andũ maroraga harĩa mangĩteithĩkĩra twĩna mathakarua mwena ũyũ no tũhote gũtetera keki itũ twarora aratiri mwena wa kũhota rĩ mũndũ tũmũhotaga na kura 5,000 na kaingĩ nginya ũkerwo nĩ gwĩka atĩa nĩ kũhotete kaingĩ kwĩragwo nĩ gwĩka atĩa arabu rĩ rĩu thaa ici arĩ ho ũreciria andũ ake nĩ makuĩte kana marĩ ho ũrĩa guothe makoragwo ũrĩa ongorwo nĩ Mombatha marĩ ho ongorwo nĩ Ikamba rĩrĩ okuo na Narok nĩ mũrondine na gũkũ kũrĩa wathiĩ Turkana nĩ ũrona 3 quarter kwaworia kũrĩa matũheaga kura hakuhĩ igana kwa igana rĩ ũmũthĩ ũyũ tiga Jumbe atatu aworia he 40 me mwena wa mũthuri ũyũ ũmũthĩ ũyũ ndũngiuga ndambatĩte kĩrĩma nĩ ambatĩte koguo no mũmũmene no manakĩhoto nĩ atĩrĩrĩ andũ a kĩrĩma nĩ twagĩrĩire gũkoragwo tũkĩiga harĩa igũrũ tũkamenya ithuĩ kura cia bũrũri twĩika kura cia bũrũri cina marũrĩrĩ mai nĩ mwena ũrĩkũ tũngĩkorwo nene wa kũhota tũtiganagĩkorwo mwena wa kũgwa tondũ ningĩ gũkorwo mwena wa kũgwa nĩ disaster nene mũno twagĩkorwo mwena wa kũhota rĩ nĩ haningĩ tũgakorwo tũtirĩ aruti a wĩra tũgakorwo twĩ partner tondũ ũngĩkorwo wĩ ndawa mũndũ rĩ agũthũka ũguo nĩguo rĩkaga ningĩ rĩ mũndũ ũyũ maikarĩte na mũgathe ũrĩa ithuĩ twendete rĩu gwakwa kwĩna barabara cia mau kilomita 140 no mwacuĩte nĩ akarĩkia atĩ nĩ cigekĩrwo budget-inĩ mũndũ ũcio no acuĩte atĩ maũndũ marĩa atĩ one man one shilling one vote kaũndũ karĩa gatũrĩte gatũthumbũrĩte atĩ niĩ gwakwa ngĩheo basarĩ ya mirioni 50 ndĩragaĩra ciana 10,000 gwĩ constituency ĩngĩ na gũkũ Garissa ĩraheo mirioni icio 50 ĩragaĩra ciana 2,000 koguo mwana kũu araheo ciringi 25 na niĩ gwakwa ndĩraheana ciringi 3,000 no ũgatũma tũiganane no ũrahũraga kĩũndũ kĩu gĩtũkĩreherwo o mũndũ ũrĩa ũrakĩhũra rĩ no we arauga atĩ nĩ egũcoka okĩrie biacara citũ ũngĩherwo mwana waku 25 cia basarĩ rĩ mbeca iria we ũthũkũmaga rĩ ũkwaga gwĩkĩra kabiacara-inĩ gaku nĩ getha gakũre tondũ hatirĩ bithi ũrĩrĩhaga no rĩu wakĩrwo atĩ nĩ ũrĩheagwo wĩkĩre biacara ũcoke ũrĩhe ciothe bithi tondũ wĩ mũhinyĩrĩrie ndagĩtarĩ mheshimiwa John agweta rĩ ha ũritũ wa kũingĩra kũrĩa kĩrĩma-inĩ rĩ ũritũ wĩho no nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ kana strategy ĩrĩkũ ingĩhũthĩka kũharũra ũhoro ũcio umenye otoguo mheshimiwa arauga na ũrĩa uma ha mbere itũ nĩ augire rĩ ithuĩ twakire mũndũ ũyũ kĩ gĩko na nĩwe na maheni no nginya gatoria kĩ maheni kuhe maũndũ maingĩ na nĩwe siasa tugaga nĩ perception nĩ gũkirĩte andũ makirĩtagĩrwo kĩ perception rĩu nĩ perception iyo ĩrathiĩ ĩcenjetio na andũ kwaria ũhoro kwĩrwo ũhoro wa ma hĩndĩ ĩmwe Jesũ he mũndũ ahonirie akiuga ahutio rĩa kerĩ ĩtondũ rĩa mbere ndonire wega rĩu andũ aitũ nĩ megwenda tũthiĩ na mbere na kũmahe ũhoro ũma na njĩra ya kĩhoto kũmenya thĩinĩ wa thirikari no tũkũgunĩkĩraga wendo ũbanjũ mbeja atĩrĩrĩ kĩrĩma gĩtirĩ kĩamũhe kura ona rĩ gũtirĩ manahe mũndũ ũyũ kura ever no thaa ici rĩ tũkĩaria ũhoro wa marĩ statistics iria cikuo rĩu tũrorete 40 hakuhĩ 45 kĩrĩma-inĩ kĩrĩkũ kũrĩa atarĩ yagĩa kura athiĩte mũno yarĩ 1%. No rĩu thaa ici ena hakuhĩ 40 na tũrete gũthiĩ na kũrĩa 50 ũguo nĩguo atĩrĩ ngoro cia andũ nĩ icenjetie tondũ nĩ monete harĩa mangĩgunĩkĩra na harĩa matanya maitũ na wendo witũ ũgĩkinyanĩra nĩ thĩinĩ wa mũndũ ũrĩkũ ũyũ twahora kũrĩa kũngĩ tumĩte kana kũrĩa arĩa marĩ kuo katiba ĩno noyo mamĩbingaga ĩno twĩnayo thaa ici ũguo nĩ kuga atĩa no maingĩre na magarũre katiba ĩrĩkũ ĩno twaragayagĩrwo mbeca no mararegaga ũndũ ũrĩkũ ũcio no ũyũ nĩ aretĩkĩrĩte tũteithĩke kũguo harĩa andũ aingĩ aitũ makwenda kũmenya na atĩrĩrĩ heragwo ihiga rĩrĩa aki maregire no rĩa tuĩka ihiga rĩa kĩ rĩa koine ihiga rĩrĩa tũkoretwo tũregete mĩaka ĩyo yothe hau noho ihiga-inĩ rĩu tũgĩka atĩa tũkũgunĩkĩra tondũ mũndũ ũcio nĩ atwĩciria wega na ndarĩ ngoro ya ĩmuku andũ arĩa maigaga marakara atĩ tondũ nĩwanjĩkire ona mwarĩkania mũrĩkanagia na gathiĩ na mbere koguo hena ndĩrona atongoria matiganĩte nĩ marathiĩ na mbere na gwĩkinyia kũrĩa gĩikaro-inĩ kĩa Bomas of Kenya mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka arĩ gĩikaro-inĩ kĩu kĩa Bomas ũguo nĩ kuonania ihinda rĩothe kuma rĩu mũtongoria wa kĩama kĩa ODM ũrĩa ũrarirũkia bendera ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga nĩ gũkorwo akĩingĩra gũkũ gĩikaro-inĩ kĩa Bomas of Kenya nĩgetha mũtaratara wa kũnengerana maratathi make mbere ya commission ya IBC gĩtongorio nĩ chairman Wafula Chebukati
mutaratara ucio ukorwo ukianjiriria ni mutaratara ukorwo kinina ndagika cigana ona kuma metha ĩmwe athie metha-inĩ icio urona ni ukorwo giciona kahinda gatari haraya hena metha ciarĩtwo hau ire ukorwo kiuma kuma metha ĩmwe guthie ĩrĩa ĩngĩ akirorerwo maratathi make mothe certificate yake ya degree kibande gĩake gatagati ka maundu mangĩ meho matiganĩte na thutha ũcio acoke ni egwĩkĩra kirore ngirimiti na commission ya IEBC hari horo wĩgiĩ gũtabania campaign ciena thayo campaign itarĩ na muku itarĩ na rumena itarĩ na mĩario ya ukabira kana mĩario ĩngĩrehe bara thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na thutha wake gũgĩkĩra ngirimiti ĩyo kirore thutha ũcio rĩu nĩrĩo egũkorwo agĩtĩkĩrio nĩ commission ya IEBC ukorwo akihuranira agiturwa agia president ali hamwe na uria marahuranira agiturwa kiu nake Martha Wangari Karua kuma kule thini wa county ya Kirinyaga tugutware kuna njira ĩmwe kumwe tuthikiririe uria mutaratara ucio ugutambaruka kana uratambaruka agiikaro-ini kiu. Thank you so much. Plus the running, of course, the two of you. So please, I want to request the security police to clear the way, because we don't want any obstruction along the way. Kindly, please. Media. Move. Haya, tuende sasa. Watu wa media tafadhali tuende tukielekea. Kwa kando. Let's go, man. Sianguke wewe. Ukienda. Songa unaangalia nyuma usianguke. Songa mbali kidogo ndio pale. Mpe nafasi tu. Enda tu pale mbele. Na tuko sawa kwenda. Mutongoria wa kiama kana ngwatanĩro ya Azimio la Umoja wa Kenya Alliance auma kana riu erekeire kuria egũkorwo na gĩikaro na Wafula Chebukati chairman wa commission ya IEBC kiria kiratumone magithio kahora ni gukorwo mari hamwe na ateti na arumiriri ao aria metikiritio gukorwo makĩingira thiini wa gĩikaro gĩkĩ kĩa Bomas of Kenya no kuria thiini ti andu aingi megukorwo magĩtĩkĩrio kũingira kũu no gacunjĩ kanini tu gatongoria aria marathii nao mari hahara-ini ya mbere ambere aria megukorwo magĩtĩkĩrio kũingira ni we mwene na uria marakihuranira gĩturwa kĩu nake Martha Wangari Karua na andu angĩ aigana ona tu no megwĩtĩkĩrio kuria thiini aya angĩ megũtigwo nja kuria Odinga wona arĩkia mũtaratara ũcio nĩ gũkorwo akĩaranĩria na andĩki a mohoro na arĩa mamunyitaga mbaru arĩa metĩkĩrĩtio kũingĩra thĩinĩ wa kĩhingo kĩa Bomas of Kenya ona gũtuĩka kuria IBC gũtabania mũtaratara ũyũ matigwĩtĩkĩrio gũkorwo makĩingĩra kuo no gacunjĩ kanini ka ateti megwĩtĩkĩrio kũingĩra gĩikaro-inĩ kĩu. Ririkana mũndũ akĩhuranĩra gĩturwa gĩa president tigiti wake ukoragwo nyitanĩte na uria marahuranĩra gĩturwa kĩu nake ũguo magĩkinya gĩikaro-inĩ gĩkĩ no nginya makorwo mari hamwe na kĩrĩa Odinga egwĩtĩkĩra kana mũndũ ũngĩ oro wothe ũrĩa arahuranĩra gĩturwa gĩa president ũguo nĩ kuonania megwĩtĩkĩra mari hamwe kana tigiti ũcio ũgũkorwo ũrĩ ũmwe
ni kuingira maraingira kuria thiini kuria rume ukorwo na gaikaro na Wafula Chebukati no mbere ya makinyite hari Wafula Chebukati kiria mekurikanira kana megwikanira agreement nake ni horo withigi gutabania campaign ciena thayo na urumwe no mbere ya magikinyite hari chairman wa IBC mekomba mathurimo maratathi marieri no nginya ririkana no nginya mundu akorwo akinyitie githomo gia gikiro kia degree nigetha etikiri ukorwo kihuranira giturwa gia president no nginya akorwo ni mundu uciarirwo guku thiini wa bururi wa Kenya no nginya akorwo akinyitie gikiro gia gutuika mobunge makiria uguo ningi no nginya akorwo endekithĩtie kuhuranira giturwa giki ari muteti kiumbe kana ni kiama kana ngwataniro ya ciama na riu muthenya wa muthi Odinga akiri rungu rwa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance no ikorwo ri ngwataniro gikorwo kiri kiama kimwe kia uteti kana akorwo ari muteti kiumbe makiria uguo ningi kiria kingi mekunengerana ni irore ngiri igiri kuma county 24 icio nicio nuthu ya county iria igukorwo kana ire guko thiini wa bururi wa Kenya nuthu ya county 47 icio ni irore ngiri 48 na to irore tu mekunengerana irore iria megukorwo monganite thiini wa county ici na mkerio uguo manengerane photocopy cia ifade cia andu aria moire irore ici kuma kurio uguo ni kuonania mundu ebangaga kabere nigetha muthenya wa muthi ugigikinya uri urahuranira giturwa giki umuthi akiri Odinga akorwo ahigetie maundu macio mothe makiria uguo ningi no nginya akorwo na meciria mega na akorwo ari raia wa bururi wa Kenya twara kuna njira ya moko mwe kahinda agatari haraya turore uria mutataro ucio agukorwo ugitabaruka What do we do? Let them sign, let them sit down. Okay. Let them sign, let them unifungulie njia tafadhali, naomba tafadhali. Open the way. Nakuja pole pole kwa njia Naita na huku bwana. Ndio uko na kamera zako. Wewe namna gani? Welcome, Right Honorable Raila Amolo Odinga, presidential aspirant for Azimio la Umoja Coalition Party. As is the tradition, we ask everyone to be silent kindly
Let's all be silent. As is the tradition of IBC, we start our session with a word of prayer, and we request everyone to be upstanding. We will go through the IBC Corporate Prayer. Almighty God of all creation, most sovereign, pure, and merciful, we are grateful for the privilege to serve our motherland. We acknowledge you to be the source of life and giver of wisdom. We seek your guidance and pray that you order our steps as we strive to deliver on our constitutional mandate. As we commit to serve our beloved country, Kenya, enable us to meet the democratic aspirations of the people of this country. Almighty God, we pray that you guide the work of our hands, that we may foster sustainable democracy in our country, Kenya. Bless Kenya, bless this commission, and grant us peace, love, and unity now and forevermore. Amen. Thank you. Let's be seated. Welcome to the IBC Presidential Nomination Registration Center. We started this exercise on 29th of May, and today, 4th of May, we received the 12th presidential aspirant. That is the Right Honorable Raila Amolo Odinga, the only presidential aspirant vying through the coalition party. We've had 11 aspirants, 4 from political party and 6 from independent. We welcome you, sir, to go through the registration process. You'll be assisted by the IBC officers, and we ask those who are taking photos and video to kindly give them the space to do so smoothly. After going through the registration process, you will come before the presidential registration officer, who is also the IBC chairperson, Mr. Wafula Chebukati. Thank you and feel most appreciated.
nĩ mũtongoria wa ngwatanĩro la Azimio la Umoja One Kenya Alliance arĩ hamwe na ũrĩa marahũranĩra gĩturwa gĩkĩ nake Martha Wangari Karua nĩ hĩndĩ mũtaratara wa gũthũrima maũndũ marĩa mothe marabatarĩkana nĩ IEBC nĩgetha mahĩtũkio na thutha ũcio nĩ megũkorwo na gĩikaro na chairman wa commission ĩno we mwene haha marĩ mekororwo ibandĩ ciao kana nĩ raia a bũrũri wa Kenya maroroka na mena maratathi kana certificate gĩkĩro kĩa degree thĩinĩ wa university ĩtĩkĩrĩkĩte gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na ona mena certificate ya kuonania mena gĩthomo gĩkĩro kĩa degree no nginya mathiĩ kũrĩ commission ya gĩthomo kĩa igũrũ nĩgetha ĩhĩtũkie certificate ĩyo na kuonania atĩ ti certificate ya maigĩrĩra kana ya maheni nĩ certificate ya ma koguo nĩ ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa gĩa president hamwe na ũrĩa marahũranĩra nake nĩ athomeire gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na angĩkorwo nĩ athomeire thĩinĩ wa university ĩngĩ nja ya bũrũri no nginya ningĩ akorwo na maratathi kana marũa ningĩ kuma kũrĩ commission ya gĩthomo kĩa igũrũ kuonania atĩ university ĩrĩa athomeire ona angĩkorwo ĩrĩ nja ya bũrũri nĩ njĩtĩkĩrĩke kana nĩ ĩtĩkĩrĩkĩte maratathi mayo nĩ metĩkĩrĩkĩte gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya makĩria ũguo ningĩ kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ gĩgũkorwo gĩkĩrorwo nĩ irore ngiri 48 ona gũtuĩka icio itirarorwo mũthenya wa ũmũthĩ makoragwo morĩtio makorwo macikinyĩtie kabere nĩgetha IBC commission ya IBC ya ithurano na mĩhaka ĩkorwo ĩrĩ na ihinda rĩiganu rĩa kũrora irore icio ciothe ũrĩa cikaire na hakorwo na photocopy ya kĩbandĩ kuma kũrĩ mũndũ wothe wekĩrire kĩrore ta njĩra ya kuonania wa mbere nĩ etĩkĩrire we mwene gũkorwo agĩkĩra kĩrore kĩu na kĩrore kĩu nĩ kĩrore kĩa ma ningĩ makĩria ũguo no nginya ũkorwo wĩyandĩkithĩtie mũikia wa kura ndũngiuma na kũu ũkĩuge nĩ ũrenda kũhũranĩra gĩturwa gĩa president wa bũrũri wa Kenya angĩkorwo ndũrĩ mũikia wa kura kana ndwĩyandĩkithĩtie ta mũikia wa kura ũngĩkorwo ũtakĩyandĩkithĩtie ta mũikia wa kura ũguo nĩ kuonania ũrenda gũtongoria mũingĩ we ũtarĩ na mwĩhoko wa gũcenjia bũrũri kũhĩtũkĩra we kwĩyandĩkithia ũrĩ ta mũikia wa kura nĩgetha ũgakĩnyita itemi harĩ mũtaratara ũyũ ningĩ ũngĩgĩtĩkĩrio ũteyandĩkithĩtie ta mũikia wa kura nĩ gũkiuga we ndũkeikĩria kura nĩ gũikĩrio ũgaikĩrio kura nĩ arĩa marakũnyita mbaru thutha ũyũ rĩu metha ĩrĩa ningĩ mekũrora harĩa chairman Wafula Chebukati egũkorwo thutha wa kũhĩtũkio nĩ chairman ona mekanĩra ngirimiti ya gũtabania gĩthurano gĩa thayũ na ũrũmwe nĩ mekũheo mweke wa kũheana ndũmĩrĩri kana nĩ maiganĩra na mũtaratara ũrĩa ũraterebo kana watabanio gũkũ nĩ commission ya IEBC na kana nĩ metĩkĩra atĩ mawatho marĩa mothe kana maũndũ marĩa mothe mekwĩrwo nĩ IEBC mahingie rĩrĩ twerekeire hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene nĩ megũkorwo makĩmahingia marĩ mothe koguo rĩu haha nĩ mũtaratara wa ũhoro wĩgiĩ gĩthomo ibandĩ ciao gatagatĩ ka maũndũ mangĩ na thutha ũrĩa megũkorwo makĩrora harĩa Wafula Chebukati we mwene arĩ thutha wa ngirimiti ĩyo nĩ tũgũtwara kũu na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha tũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri ĩrĩa Odinga arĩ hamwe na Martha Wangari Karua megũkorwo makĩreria gũkũ Bomas of Kenya mekwaria marĩ gũkũ thĩinĩ nĩgetha magĩcokerie commission ya IBC ngatho nĩ kũmatwara thĩinĩ wa mũtaratara no ningĩ ona thutha wao kuma gĩikaro-inĩ kĩa Bomas of Kenya thĩinĩ nja arĩa mamanyitaga mbaru metarĩire makorwo makiuma na ndĩna marĩ mekwenda kũmenya gwathiĩ atĩa kũu thĩinĩ koguo onao nĩ megũkorwo makĩarĩrio o rĩngĩ ririkana thutha ũcio egũkorwo akĩarĩria mũingĩ kana mũcemanio wa ũteti kũrĩa mwena wa Lang'ata thutha ũcio mathaa-inĩ ma mĩaraho arore kũrĩa thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru kũrĩa ningĩ egũthiĩ na mbere na kambĩini ciake mwena ũcio gũkũ mwena wa Lang'ata egũkorwo kĩharo-inĩ kĩa Undugu na kũrĩa thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru egũkorwo kĩharo-inĩ kĩa Mazembe kĩrĩa kĩrĩ kũrĩa mwena kana kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ egũkorwo agĩthiĩ matũra-inĩ ma Bondeni na Ziwani thaa-inĩ ma thaa 10 rũciũ narĩo kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium ona cihanda thaa 10 cia mĩaraho ngwatanĩro nĩ Azimio la Umoja One Kenya Alliance gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium
nĩ magakorwo makirekereria manifesto kana ciiranĩro mamwe ma maũndũ marĩa makahingia marĩ ta ngwatanĩro wona maingira kana mangĩkaiũkia ũhotani thutha wa gĩthurano gĩa tarĩki 9 mweri wa kanana. Ririkana nĩ gũkoretwo na ndereti ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere commission ya IEBC ikiuga kũrĩ ateti ĩthũrimĩte na ĩkona matiagĩrĩirwo gũkorwo makĩhũranĩra iturwa itiganĩte, na nĩ ndereti ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere nĩ maheo kana nĩ manengerwo marũa kana certificate ya kuonania nĩ manominatwo kana nĩ metĩkĩrio nĩ commission ya IEBC gũkorwo tuko tugiikara guku mwana wa Bomas of Kenya na njira imwe kumwe nigetha tukumenyithia ari mutatara ucio ugutambaruka nginya muthia no ni kurikirira urarikirira wona Odinga agena gaikaro na Wafula Chebukati chairman wa IEBC na thutha ucio heo mweke wa kwareria aria mari gaikaro-ini giki ni tugutwara kuna njira imwe kwa imwe. Guku studio no tuli hamwe na mheshimiwa John Mburu wa gĩcigo kĩa ũmbunge mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Lari thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu hamwe na Ndagĩtarĩ SK Kamau tukĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mũtaratara wa mũthenya wa ũmũthĩ wa arĩa marahũranĩra gĩturwa gĩa president gũkorwo magĩtwara maratathi mao mbere ya commission ĩno ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa John, rimwe gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũteti ũgĩtabanio mũndũ akoragwo akĩnyita mũteti wake mbaru o mũndũ arĩ na itũmi ciake no rimwe nĩ tuonaga ta mũingĩ ũratigwo na thutha gũtigwo na thutha na njĩra ĩtariĩ atĩrĩrĩ rĩrĩa ateti aya ũmũthĩ mahĩtania rũciũ makagaithania thutha wa mĩaka igana ũna ningĩ ũkona nĩ mahana ta mahĩtania rĩngĩ no mũingĩ ũtigagwo o harĩa atongoria kana ateti aya mahĩtanĩria hau nĩho mũingĩ ũtigagwo ũũ atĩ ona atongoria aya macoka hihi magaithanie kana manjie kũrutithania wĩra hamwe nĩ hakorwo he haritũ mũno arũmĩrĩri ao gũkorwo makĩnyitana o ũrĩa manyitana. Ũhoro ũcio ũkoragwo ũkĩhanĩka nĩkĩ na nĩkĩ tũngĩka tũtige kũiga ũteti ngoro-inĩ citũ? Tarĩu ũmũthĩ ũyũ nĩ twagĩrĩire tũthome na njĩra nene mũno atĩ ũrĩa nĩ Raila Odinga mararĩa thani ĩmwe na mathakarua na andũ aya marũaga hakuhĩ marũe ngundi o mũndũ akĩrũĩrĩra mwena wake hĩndĩ ĩrĩa ya 207 mathakarua mwena ũyũ akĩrũĩrĩra mũndũ ũgwĩtwo Kibaki na akereire mwena ũrĩa akĩrũĩrĩra kĩama gĩetagwo Kodi. Koguo andũ aya mekire atĩa macokirio mũndũ acoka mwena wake akiona kĩrĩa ndĩrarũagĩra nĩ interest cia mwena wakwa. Rĩu thaa ici ũgũkora mũingĩ wa kĩrĩma andũ aingĩ maibĩtie mahũri ũguo ũyũ ũkona ararũa na Raila na ũyũ ararũa na Ruto ũkarigwo ũkamoria andũ aitũ no wanyu hau mũrarũa tahe mũndũ ũgoka gũkũrehera keki yaku mũciĩ ndwambe ũrore mũjumbe waku ũrĩa ũgakũrutithĩria keki yaku akũrehere tondũ ũcio nĩwe wonaga ũcio no ũgakinyĩra keki ya bũrũri ndwambe ũrore MCA waku ũgũrũkage nĩ ũndũ wa MCA waku tondũ no ũkinyagĩria keki yaku nĩgetha ũkamenya atĩ nĩ wathura MCA ũrĩa mwega na nĩ wathura mũjumbe ũrĩa mwega. Gĩtĩ gĩa president nĩ gĩa kũraihĩrĩria mũndũ gũkora ũihũrĩtie mahũri tura mahũri mũndũ witũ na marakara maingĩ rĩu mararũa nĩ ũndũ wa Kenya Kwanza na marũrũ ũkaigua nginya rĩu marameta Kenya Kwanza na nĩ ngeretwo Zimia irumi no thĩna nĩ ithua ateti nĩ ũndũ wa kwĩyethera mũno rĩ mũndũ ageragia gũthũkia andũ acio mĩtwe. Tarĩu nĩ njũĩ
andå acio nä makagera hakwa rå cio magere kä mende magere nyambarä magäthiä å guo na nyandarwa rä u makarå gama kä ndå kä mbere makauga andå acio agå zimia nä må ramenya nginya må njumba wanyu rä u nä athire gå zimia rä u ona athire gwä kä må ndå gä kä na ithuä timu itå yagera kå rä a kå ngä rä å kaigua na acio marauga angangania mana kä hoto nä atä rä rä keki itå ta rå rä 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 ä ratå kinyä ra atä a tå kä rora mathakarua harä a rä nä tå raigua wega tå raigua confident atä keki itå nä gå tå kinyä ra tondå hau nä ho ha muhimu å kä ndorerie ta må njumbe waku rä nä å renjä ciria atä basarä ä rä a ngå heta rä u njä tagwo njona mbå wa mabathä ngetwo njona mbå wa mabasarä ngetwo njona mbå wa mabarabara ndetwo icigo icio nä kä ndetwo ciugo icio tondå gå tarä gwakwo rari rami å må thä å kwä na kilomita 60 nä ndä ku na ingä 50 kana 70 nä gå thiä rathi na mbere twä na kilomita igana rä a 40 ndathi na mbere å må thä å gå tarä kwagå rwo thukuru mbathi thä inä wa rari tå gå rä te mbathi 6 å må thä å yå thä inä wa rari thukuru iria twakä te kå retwo nginya njona wa mathomo twakä te thukuru 60 koguo he kaå ndå karä a må ndå ebrandaga nako nä getha andå akå magagå tambå raga ona å kä mera rä ndamera atä rä rä må gä thurana mwambe må rore kä rä a kä må kinyagä ra basarä gå tirä må ndå å ranugunika å må thä å yå nä å ndå wa må gaä re mwega mbere ya twetereire ndirona Odinga nä kå rorarorete rä u harä a chairman of Fletcher Bukati aikaire ndagĩtarĩ mbere ya tũthiĩte mwena harĩa rĩ kũringa ũngĩrora ũrĩa ũteti ũgĩikĩire kwa ihinda rĩrĩ ahũranĩri arĩa erĩ anene ndikĩmete guo arĩa matongoretie kana arĩa marĩ mbere ona gũtuĩka arĩa mahonera gĩturwa gĩkĩ nĩ aingĩ rĩ erĩ macagũrĩte anini ao gũkorwo marĩ a gĩcigo kĩa Mount Kenya ndũrĩrĩ ici ingĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya rĩ itiuaga ta itigĩtwo na thutha nĩ gũkorwo ateti othe mahanaga ta maratwara meciria mao mayũ mao hinya wao thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya na kwĩna kaunti 47 bũrũri-inĩ Ngai nĩwe mũmbi wa indo kĩ ciothe na thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ atũmbĩire kabira ta kuma 42 ũguo kana 44 ũguo na o mwĩrĩ nĩ ũrĩ ciĩga na o kĩga nĩ kĩrĩ bata wĩra wakĩo na hau nĩho athomi na magĩtũra kanitha-inĩ magĩrĩirwo gũtũteithia kũmenya atĩrĩrĩ makabira maya mothe marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya rĩ o kabira wĩra waguo nĩ ũrĩkũ ndĩkĩra hanini ndagĩtarĩ tũtware mũrori witũ kũrĩa gĩikaro-inĩ kĩa Bomas of Kenya tũthikĩrĩrie marĩa marathiĩ na mbere Good morning. Could I have some silence? Yes, as returning officer for the presidential elections, I've received the application for registration
for presidential election from Raila Odinga and Mother Wangari. The documentations are in order. And I approve the nomination of Raila Odinga as a presidential candidate for the elections slated for 9th August 2022. Gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩa Bomas of Kenya, Raila Amolo Odinga nĩ hĩndĩ arekĩra kĩrore ngirimiti ya gwĩtĩkĩra atĩ ithurano na kampeini iria igũkorwo igĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa mĩeri 2 na thikũ cigana ũna ciatigana nĩgetha gĩthurano kĩu gĩkorwo gĩgĩtabanio, atĩ mũndũ wothe wahĩtũkio nĩ IEBC akĩhũranĩra gĩturwa gĩa president ndegũkorwo na mĩario ĩna rũmena ĩna muku ĩngĩrehe ngũĩ bũrũri-inĩ na magekĩra kĩrore rĩta njĩra ya kuonania nĩ metĩkĩrania na ũhoro ũcio. Ũguo nĩ kuga mũndũ ũngĩhĩtũkio nĩ IEBC acoke athiĩ na kuu arie mĩario ĩngĩrehe rũmena gũkũ bũrũri-inĩ. Commission ya IEBC ĩna rũtha, wathani na mahinya ma kũmũrehera kana kũmũgiria kũhũranĩra gĩturwa kĩu. Tũgũtware kũu tũthikĩrĩrie Wafula Chebukati. Thank you. So I now hereby present certificate for registration of Raila Odinga as Mayor Party presidential candidate.
Thank you so much. You can say a few words. Thank you. Everyone sit. Tell them to sit. Bring the house to order. Thank you. Let's remain silent, please. Let's remain silent and allow Right Honorable Raila Amolo Odinga to give some brief remarks. Let's be seated and silent. Thank you. Yes, you may give a few brief remarks. You may say one or two things, and then I'll also say one or two things, and we can release you. Yeah. Chairman. The chairman of the Independent Electoral Commission, Mr. Chebukati, members of the commission, other commissioners, all the other guests who have come here this morning. We are very delighted to be here this morning, Mr. Chairman, and I'm pleased that we've been able to fulfill all the requirements of the Electoral Commission, and that you have therefore agreed with all the documents that we have presented. I want to say that we have confidence that the IEBC has got the capacity to conduct free and fair elections. We therefore would like to urge you to live by the script and do exactly what the people of Kenya expect of you. We want to say and to promise you that we are going to conduct ourselves as candidates and also members of our movement in a manner that conforms with the requirements of the electoral laws and the Constitution of the Republic of Kenya. We would like to see a free and fair electoral process. We want this exercise to be done also in a free manner. We want Kenyans to be able, on the 9th of August, to freely express their will, to speak clearly that this is what the Kenyans want. We know there are several players in the electoral process. There's the people themselves, there are the candidates, there are members of various political parties, there's also the fourth estate that is also involved in the electoral process. And we expect the fourth estate to play their role objectively. So far, we really have no cause to complain. I have been in politics for a long time. I know that the media will praise you or will vilify you, whatever they do, but that is their freedom of expression. We don't question this. We want to create a free and democratic society where there's freedom of expression. The media can censor, the media can critique, the media can educate, the media can also oppose. So we really have no issue with that. We want the Kenyans also to conduct themselves peacefully throughout this
electoral process. You have seen some goons defacing our billboards in some other parts of the country. That is an act of hooliganism, which is primitive, which should not be tolerated in our civilized society. And I urge our supporters not to interfere or to try to defecate any billboards or publicity material belonging to our opponents. I'm calling them opponents, not enemies, because this is just a democratic exercise. At the end of it, there will be a winner and there will be losers, but Kenya will go on. But having said that, Mr. Chairman, there are a few issues that I wanted to raise with you. One is the issue of electronic identification of voters and transmission of results. What we want to know is, has the Commission developed constitutionally compliant protocols for the results transmission path for the polling station to the National Tallying Center? 2, when will the Commission share the said protocols with the stakeholders? The second issue that we want to raise, the integrity of the voter register. What is the status of the voter registration exercise on a county by county and constituency by constituency basis? Number 3, Mr. Chairman, is audit of the register of voters. Is the preliminary report by the audit firm ready? If so, what are the preliminary findings? 2, when is the draft final report of audits of register of voters expected? And 4, proposal to amend the elections general regulations, which is currently before Parliament. I want to know the status and why. Then there's a proposal to amend Regulation 83A of the Elections General Regulations to give a presiding officer power to open a ballot box that has been sealed to remove wrongly put materials at the constituency tallying center. Number 5, recruitment of returning officers. The Commission has submitted a proposal to amend the elections regulations to give itself exclusive mandate to appoint election officials, including constituency returning officers, county returning officers, presiding officers, and their deputies, without sharing their details with political parties and the independent candidates as presently required by Regulations 3, 4, and 5 of the Elections General Regulations 2012. 6, we want some information about the printing of ballot papers. You say, what measures has the Commission put in place to ensure there are no lapses, both logistical and security, in the general election? Number 7 is the Smartmatic contract. The question is, what is the status of data migration from the morpho-IDEMIA system to Smartmatic? What steps or measures has the Commission taken to reduce or eliminate any risks that could affect the functioning of the election technology? 8, technology issues. In the late April 2022, IEBC announced
that he would add approximately 10,000 polling stations to bring the total number of polling stations in the August 2022 election to 52,481. When does the Commission intend to carry out timely end-to-end testing of election technology? Has the Commission conducted the annual audit of the election technology to guarantee data integrity, to ensure that the technology functions effectively as specified, and 3, ensure that the internal controls of the technology are effective? 5. 9. Stakeholder engagement. What measures or steps has the Commission taken to address the systemic inadequacies identified by the Supreme Court in 2017? And finally, what is the status of compliance with the statutory timelines set out in the revised elections operations plan released by the Commission on 17th January 2022? Mr. Chairman, those are the issues that are of concern to us, which we hope you'll be able to respond to adequately. And then I have the pleasure to present to you a copy of this report from my team. Yeah, so Mr. Chairman, before I allow you to hear, I want to inform you that I've appointed as my national chief agent lawyer Saitabao Olekanchori. Is he around? Yeah, he's around. He's there. Come. Let him come. This is Saitabao. And he will be deputized the national chief agent, one Dr. Caroline Karugu, and Professor Isaiah Wakindiki. Yes. And then finally Dr. Oduor Ongwen. Finally, my legal advisor, Mr. Paul Mwangi. That is my team. Yeah, thank you. Okay? Led by Mr. Saitabao. He's carrying a rungu, I don't know. But that is traditional. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Right Honorable Raila Odinga. Today, I'm standing here as the returning officer for presidential election. My other title, of course, is the chairman of the Independent Electoral and Boundaries Commission. And so today, the ceremony we have is mainly for registration of candidates. I've heard your statement and the issues you have raised as it relates to elections. I just want to reiterate that the Commission is focused on giving Kenyans a free, fair, and credible elections. And that is what we have been preparing for
for the last 4 years since the last election. I and my team, the commissioners and the staff, we have done what we believe needs to be done to give Kenyans what they deserve, a free, fair, and credible election. And all the issues you have raised, and I'm happy you have raised them, the Commission has answers to all of them. This is not the time and moment to go through this because we have other candidates we are clearing, but we shall look for an opportunity immediately after this, after we are done with the clearance of candidates. I would urge all presidential candidates to come for a one-on-one meeting where we can ventilate some of these issues, and I hope you shall attend in person, where I as returning officer then can iron out these issues. And all the other issues in this memo will be answered to by the Commission in writing once we are done with this exercise. I just want to assure you that all the issues you have raised have been addressed by the Commission, and we are where we are supposed to be in terms of our election timeline. So don't want Kenyans to get worried. The Commission is focused. And just to say, what you refer to as simulation of the dry run of technology will be done next week on or before 9th. Here at Bomas, and your representatives, you have given us a team, a chief agent to work with, and your team, you will be invited to be part of that simulation exercise. So the Commission is focused, and we shall be hearing from you. Please feel free to engage us. Through your team, we have an open door policy. We'd be happy that we engage even on daily basis. We don't want to hear things from your campaign rallies about the referee. Please come, we talk, and we'll do what we have to do to give Kenyans what they deserve. I just want to say that as we finish up, the Electoral Code of Conduct places a responsibility on all candidates to acknowledge the authority of the Commission in the conduct of elections and implement the orders and directions of the Commission, and publicly and repeatedly condemn violence and intimidation and avoid use of hate speech or any language of any kind which may lead to violence and intimidation, whether to demonstrate party strength, gain advantage, or for any other reason. And I'm happy you have said your party will adhere to the Code of Conduct, and we condemn those acts of violence, including tearing each other's campaign posters. That's to be condemned. Let's campaign peacefully. This is our country. We don't have another country. And I wish you all the best as you go about the campaigns. And please feel free to engage us. And we are here to serve you and the people of Kenya. Thank you very much. Thank you very much. The IBC chairperson, who is also the presidential returning officer, has cleared Right Honorable Raila Amolo Odinga to contest for the 2022 presidential elections through the Azimio la Umoja coalition party. So far, 5 of the presidential candidates have been cleared by the presidential returning officer, Mr. Wafula Chebukati, and we will have a short break and reconvene again to continue with the process of clearing presidential aspirants. Thank you very much, and we wish you all the best. We will allow the media to conduct their interview. Mutongoria wa kiama kia ODM kana alirukia federa ya ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance ni hetukio na etekirio ukoro kihorone giturukia president ni commission ya ithurano na mihaka IEBC ni returning officer wa giturua kia president kana ule wakoro kianere mumurira magiturukia president ule no chairman wa commission ya IEBC na marikuria thutha wa gwikira kirore
gwitikirika ni commission ya IEBC. Raila Odinga rungu rwa ngwataniro kana mwaho wa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance hari maundu maigana na atarari maria angienda commission ya IEBC ikorwo kimucokeria ciuria na kiuria ciuria icio kuri commission ya IEBC aroria handu-ini hake na nginya handu-ini hari othe marahuranira giturwa gia president guku bururi-ini. Undu uria wa mbere agweta kana oria iguru ria maundu mangi maria atararia ni register ya aikia akura ikaire ati ithurimitwo nginya hani ukuririkana commission ya IEBC ni iriga kuga ni iraheana kandarathi ya guthurima register ya aikia akura. Uroyo ugiuka riri gukoretwo na mĩario ya ati kwaya gukorwo na aikia amwe akura mathamitio kuma ceceni iria meyandikithirie ta aikia akura mugaro na watho. Commission ya IEBC ikiuga ni irathuthuria uhoro uyu na aria othe mekunyitikana magararite watho na njira ya guthamia aikia akura kuhitukira mutaratara uria utagiriire ni megukinyukirio makinya ma kiwatho. Undu uria ungi ningi Odinga agweta akiuria kiri kiuria ni mendekithie matwaritwo kuria bunge ni commission ya IEBC iguru rigie kuhingura mathanduku ma maratathi ma guikiria kura thiini wa ceceni cia guikiria kura gicigo-ini kia ubunge. Ni ukuririkana kuringana na watho mutaratara wa githurano wagirire gukorwo kihuthira mitambo ya kiriu na ucio ni umwe wa maundu maria matumire githurano kia mwaka wa 2017 giteanirio ni igoti itugiru. Ni ukuririkana hindi ya githurano kiu ni kwari na ceceni irakinyo 11,000 cia guikiria kura iria itari na network ya 3G jiganu kana mitambo ya kiriu iri na uhoti wa kumemerekia maumirira macio na njira imwe kwa imwe o ati matingithogekana watho ukihagika mutaratara uyu yari tajire imwe ya gutigirira mundu ngienda kurora uria maumirira maikaire hena mutaratara wa kuhota kurora uria githurano kiu gitafanitio. Undu uria ungi ningi Odinga aria iguru ria guo ni kana mitambo ya kiriu iria ikuhuthika thiini wa githurano kia mweri wa kanana mwaka uyu turi kana ni migerie nigetha yoneke uria ikuruta wira ta njira ya gutigirira ndikagerio muthenya wa githurano igerio mbere nigetha ngikorwo na handu oro hothe he gucenjio kana mogaruruku maria megutafanio hakorwo na ihinda riganu ria mogaruruku maya gukorwo magitafanio. Thutha uyu Odinga kuringana na mutaratara uria manatariria rugite kurora kuri mwena wa Lang'ata ni tuko twigutariria mwena uria ekurora thutha ucio kuri angi megukorwo magithurimo muthenya wa umuthi na commission ya IEBC ithurimite kana ihitukitie ahoraniri gituro gia president atano ugukinya riu othe kuma kianjiriria ni ukuririkana mari 55 meguthi maikurukite manyihite na muthia ni tugaikumenyithia mutaratara waria othe megukorwo mahitukitio. Goko studio twina mheshimiwa John Amburu wa gicigo kia Lari thiini wa kaunti ya Kiambu na nginya ndagitari Dr. Sikio Kamau tugithi na mbere na gugithathaura mutaratara wa muthenya wa umuthi. Ndagitari mbere ya tuthite kuria mwena wa Bomas bana utarageria horo wigie uria rimwe githurano kirurumugaraga ukabira no uria andu mahitanagia no kuhuthagira ciega cia mwiri gutariria horo ucio na thank you muno tutanamba guthi na mbere no ya congratulate mheshimiwa Raila Amolo Odinga na running mate wake Martha Karua ni undu wa ukeheo tigiti to marakiri na itanya ya gukirogoma no ni maheo go ahead koguo ni twake my wish all the best na ni twe niguo tigiti na twe naguo wena mwihoko tigiti ura twe na mwihoko to no represent baba na mama na niyo na nyumba ifataraga baba na ki na mama koguo riu tigiti ucio ni turawihoka muno atumia itu turane meciritio wega ona thuri ningi ni ura represent both andu aria akuru tondu Raila ni athiagite tumiaka nake mother ni transition koguo ni mahota kunyita andu aria membere history na andu aria maroka koguo ni moderate nduri na extreme na nikio turakiuga Ngai akimarathime na akimonekera ona acio angi marahetanitana nao ni right yao na no ni turakimenya makiribe kidogo ni twitikitie uguo to turi andu awitike kwenda kwari uhoro wa ethnicity njuge niwe andu mundu gukenera ukabira wao tondu nikiheho twahirwo niki ni Ngai watuhire ukabira ucio o toria ciga cia mwiri okigo kigana kiri function yaguo koguo kira twagirwo gwika ni ati ni gwitikanira
kwendana na gwitikiria aria kwamukanira hatarĩ na ũhoro wa kũgĩa na rũmena. Koguo twambe to celebrate our ethnicity. Tutikaigua okorwo niĩ ndĩ Mũgĩkũyũ tarĩ mahĩtia, kana mũndũ okorwo arĩ Mũjaluo arĩ mahĩtia, kana mũndũ okorwo arĩ Mũkalenjin arĩ mahĩtia. Othe marehirwo gũkũ, ũcio nĩ ũthaka. O ta ũrĩa rainbow wĩtagwo atĩa, mũkũngambura ũthaka waguo nĩkĩ nĩ colours icio. Koguo rĩ, ethnicity nĩ kĩndũ kĩega, tondũ tũtingĩtuĩka kabira ĩmwe. Tũgĩ kabira ĩmwe ĩtagwo Kenya, no individually nĩ tũrĩ maũndũ macio. Ona family tũkorwo na ciana different heo na ũhoti, na nĩ cia family rĩkũ. Koguo ũndũ mwega nĩ gwĩtĩkanĩra na tũmenye ithuĩ ta andũ a kĩrĩma harĩ kĩheo twaheirwo nĩ kĩa ũingĩ witũ. Ũingĩ witũ ũcio na nĩ thĩinĩ wa democracy, na mwecimu nĩ agũkwĩra arĩa mawinaganĩra mena kura kĩ harĩ kĩndũ Ngai akoretwo atũhete already. Ũingĩ witũ no cio already nĩ twagĩrĩirwo kũũkenerera, na ti atĩ nĩ ũndũ andũ aingĩ magĩkenerera mũno, tondũ no mende kũharagania nyũmba ĩrĩkũ ĩyo nĩgetha mũhurunjũke. No ũingĩ witũ ũcio tũgĩkorwo twĩ hamwe, ũcio nĩguo tũteithie gũkorwo hingo ciothe thirikari ĩrĩa ĩyo nĩ tũratema itemi inene. To nginya hingo ciothe tũkorwo tũrĩ presidency-inĩ, no nĩ tũkorwo tũrĩ kĩ metha-inĩ. Ũingĩ witũ nĩ ũtũhete ũhoti wa gũkoragwo tũrĩ metha-inĩ, na mũthũngũ atwĩrire if you are not on the table you are on the menu. Koguo nĩ wakũmenya kĩheo gitũ nĩ Ngai kĩa ũingĩ rĩ na ũgĩ rĩ na ũtonga rĩ tũngĩkĩhũthĩra atĩa tigetha tũhinyĩrĩrie andũ arĩa angĩ, nĩgetha matua marĩa maratuo ma bũrũri rĩ tũgakorwo handũ harĩkũ hau. Na nĩkĩrona mĩrengo ĩno yothe ĩno ĩ mbere nĩ ĩratwĩciria mũno andũ a kĩrĩma, tondũ nĩ marathano na ya mbere ĩkoragwo ĩrĩa ũtongoria, ya kerĩ ũtonga. Koguo rĩu Mũgĩkũyũ mwanake ona mũtumia agĩciarwo akiugĩrwo ngemi eragwo we wĩ gĩtonga na wĩkĩ wĩ mũtongoria, wĩ njamba ũndũ ũcio wĩ mũndũ mũgoro na ũronena kũrĩa mbere. Koguo nĩ ũndũ wĩ jeans citũ na ũtingĩweherera. Aya angĩ mũndũ gwĩtwo mwecimu wa Mbũrũ, ithuĩ tũgĩtarĩrio ũguo tondũ ũingĩ witũ ti nĩ Ngai watũheire ndagĩtarĩ atarĩria rĩ. Koguo ti mahĩtia maitũ gũkorwo tũrĩ hau tũrĩ, na ti mahĩtia maitũ gũkorwo ũteti ũgĩtabanio gũkũ bũrũri-inĩ rĩ. Gũtingĩhotekeka ithuĩ tũigwo keheri, tũtingĩ-ignore ka tũtingĩeherio nĩgetha atĩ ũteti warĩrĩrio. Ndũrĩrĩ ici ingĩ nacio rĩ, wa mbere nĩ kĩ ithuĩ tũngĩka nĩgetha tũmonie gũtirĩ ũru twĩ naguo, ti ithuĩ twĩigire haha nĩ Ngai watũigire ho, no na inyuĩ nĩ tũramuona na nĩ tũramwamũkĩra na nĩ tũramũiyũkia ũkai nĩgetha tũgĩtongorie tũrĩ hamwe. Oguo auga tũtiagĩrĩire kwĩmena tondũ nĩ tũramenwo nĩ ndũrĩrĩ iria ingĩ, tondũ nĩ hakinyĩte handũ ũkaiguaga Mũgĩkũyũ akiuga ona tũtiĩkĩirwo. Niĩ ngũcoka harĩa ha mũgathe nĩgetha ndũrĩrĩ iria ingĩ cigue onacio atĩ nĩ party ya bũrũri ũyũ witũ nĩ ageretie gũthiĩ kwao guothe na makahutio nĩ maendeleo na njĩra nene mũno. Ona arĩumĩte kĩrĩu-inĩ gitũ, tondũ rĩmwe nĩ meciragia atĩ maũndũ mothe nĩ ũkũririkana hĩndĩ tweragwo atĩ tũrutaga nginya mbeca na ATM ũguo ya Equity hĩndĩ ya gĩthurano, atĩ mwana aciaragwo na ATM kandi yake nĩ ndũrĩrĩ iria ingĩ atĩ no gũthiĩ arutĩte harĩa karimũ tondũ wa kĩrĩma. Koguo kĩrĩa ingĩhoya atongoria arĩa megũkorwo marĩ atongoria bũrũri na arĩa mekũhota gĩtĩ, ona makĩroraga ndũrĩrĩ iria ciamaikĩria kura na njĩra nene mũno, no nginya keki ikinyĩre Mũkenya wothe handũ arũma, nĩgetha akonaga onake ndorĩte nĩ gũthura Mũgĩkũyũ, ndorĩte nĩ gũkorwo makinyitanĩra na Mũgĩkũyũ. Tũkorwo we are beyond our region, tũkorwo we are beyond our tribe, tũkorwo atĩ ithuothe nĩ tũrarora bũrũri witũ kuma handũ igũrũ ũguo, tũkaũrora atĩrĩrĩ Mũgĩkũyũ nĩ egũthiĩ Ramu na akahũra biacara. Koguo na barabara ya gũthiĩ Ramu no ĩrabatara, Mũgĩkũyũ no egũthiĩ Gĩthumo na ahũre biacara, Mũgĩkũyũ nĩ egũthiĩ Eldoret na ahũre biacara. Na no nyende he kĩũndũ kĩrekĩkire kĩega mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, Uhuru na mũndũ ũgwĩtwo Raila, kĩndũ gĩtagwo handshake nĩ ũndũ wa thayũ. Ona thaa ici no nyende atĩ andũ aya ũmwe angĩhotwo handũ ha kũrehe ngahĩha nyingĩ, mũndũ ũmwe ke handshake ya thayũ auge tũgwĩtĩkĩra tũrute bũrũri ũtatiga ndakora nĩ ngoka hĩndĩ wengĩ tũcemanie. Ona andũ aitũ mwĩhũge mũno, tũngĩaga kũgĩa na njumbe ingĩ kũrĩa bunge twage kũnyitana wega, na nĩgetha bunge wĩra ũrutĩke wahota gũkora andũ erĩ onao no mageithanie. Tũngĩaga kwĩbanga wega ta rũrĩrĩ, na nĩho hau tũrauga reke makĩgeithania rĩ marageithania cia thayũ, no ti cia gũtũma marĩe keki ya bũrũri ithuĩ twĩkũ twĩ nja.
ko no nginya twehũga nigetha tumenyage ati turaria kiki ya bũrũri twĩ thĩinĩ na no nginya tukorwo twĩ party-inĩ ya kũhetũkagia budget ciothe nigetha bara iria twatigwo cigiakwo rĩ cikarĩka damu iria twatiga cigiakwo rĩ cikarĩka maũndũ marĩa mothe twatiga magiakwo lapsed rĩ marĩke express highway ici ciarĩka rĩ cigacĩre wega cikũrũke nginya tondũ nĩciagĩrĩire cikũrũke nginya Mau Summit tondũ mau nĩmo maũndũ marĩa mũgathe president witũ onete megũkũria itũũra ritũ na megũkũria bũrũri witũ no hau auga tutikemene tondu turamenwo ni andu angi twende makiria na turore no hatwagirire gukorwo twiha twenda makiria turore twagirire gukorwo twiha tutigekuga riu turamena nginya tuhurage president witu na ni witu aya murururi ruto goya tulikiriri na mundu gitu ndagitari nigetha tutigakuige muno commission ya IBC muthenya umwe twakiona makihitukia maragona mathari mothe ma Raila Odinga mari hamwe na guri marahurania nake Martha Karua na mauga ni meguthi na mbere na mutatara ucio commission ino kwa maoni maku ihariirie atia gutabana githurano kia mweri wa kanana tariki kenda thank you muno bana Muriuki thini wa Kenya ni twagirwo gukorwo na kindu gitagwo institutional confidence ikugia na confidence na institution iria twikite atia cithondeketwo tondu andu acio makiheo mawira macio ni makorwo mathurimitwo na njira iria yagirire na magacaina tau mujumbe o tukimutwa MP tukorwo na confidence nake ati ni agutwareria kundu kuriku koguo ona andu aya tondu ni commission ni setetwo ni katiba na magathurimwo twinao manani tumehokete ndi professionally na andu meka maundu ina professional way na meka maundu nigetha umana kihoto giki atia ikinyanire nibago tumeka wandikithania wa kura no ndukoretwo ina waragania biu ona nginya ari maratutumira uri ungihota kurora kana wiki kana we mwandikithie na kana maritwo maku na namba cia kibande ni irahana no ko we na mateta mara o hau hanyuja uramakora hau kuguo ni undu ina a lot of transparency kuno wako ya na confidence na kwa gugia na nganja na kwa tau he mundu kirikalino yetagwo Ayubu auga maundu maria ndiretigirire no mamerekire atia marangorire to andu ni merehagira maundu maria matariho na kuri andu kwiragwo na Gikuyu ati muremwo ni ndugo egwatagia njaiki kuri andu marageria kurehe maundu tori marona atiri handu haha ni tukuhotwo kuno manje kurehithia ithebithia na kurehe nganja nigetha mekire andu muku na kwa kuya na mwihoko kwa andu ane tumehokete na twina umana no igwo nginya ona honorable Raila Amolo Odinga ni anjia kuga mena confidence na andu aya no hena ciria igire ithatu mekwenda maheo clarity nake ni amwira ni akuheana clarity ya maundu macio na etana ni magoka nigetha mahe kuguo ni kuonania ni mundu onake wina uma ati ni aguthondeka githurano na njira iria yagiriire mweshimio mehariri macio we kwa maoni makuru na mahana atia ma IBC reke njuge he kiugo muthuri uyu auga ati hindi ria twekira ucindani thiini wa mahuri maitu twarwa mbara nene mundu ekuhotwo hingo ciothe onaga tarĩ referee watu mahotwo ona mipira-ini ungikorwo ukuite na timu yaku hihi mundu athie kuingiria bao gwa hane taringwo kamuiria ugite ni penalty wewe wa timu yengi uga referee wewe urona tena gukuia nie no njuge IBC round ino ni rageria Chebukati na experience njiganu Chebukati ni akoretwo githurano-ini gia 2017 agatwarwo igoti-ini na akerwo ni igoti maundu uyu no nyende murekebice Chebukati ni akoretwo na makomishona make Chebukati agakorwo na makomishona matararuta wira wega angi makora tondu hihi ni mahakirwo ri maringirwo ngundi ya nda kana hihi ni guthiri atia angi ringi makaga kuiguithania na akamurutire-ini wa wira koguo Chebukati ni mundu wina experience njiganu na uria ngutanya ni ati ona kungikorwo he mawatho marabataire gukorwo makihituka mbunge hihi marokire mari macendere muno tondu taru tutigithie kiumia kimwe tukorwo tugithie iria yetagwo Sinadai ni guthie kuga ati tuguikara riu nginya mweri wena na tugucoka mbunge no kugeire na undu wa national issue meongira nuguo tungitwo koguo ndirageria kuga ati ndirageria kuga ati riri ni twaheire KPMG wira wa audit voter register na ndirathondeka ati KPMG me ikiro-ini cia iguru muno thini wa audit ya kibururi ni kabuni ya kidunia ngima kidunia ngima horo-ini wa audit koguo muthuri ucio auga ati maheane report yao mukenya wothe igwe kana register ni njega nigetha gutige kugia na andu mararia na ngungo ati kuga maritwa ma andu akao ni marekire ate ni mararutirwo ni kwacoka oria uhoro wa macini ici kana ni ciikitwo audit thini wa mwaka mugima Chebukati aheane
uhoro ucio ahene brief njega tondu no nginya o instill kindu gitagwo confidence he Kenyans ko instill confidence ne gwika atia Chebukati atwire uyu nwe wanija wa IT uyu nake wakina nigetha mu Kenya wothe akaugaga nama hindi ongi gwatwikire hari woragwo ngari wakua tugithi githurano-ini na gwitwika ati ucio no wahuthagirwo tumaundu tu weherie he meciria-ini ma Mukenya njagie kuona Chebukati na ofisi yake itheru nginya mahuri tondu andu acio ni turamacirira o rucini na Mheshimiwa ndenda twambe tuthondeke ka microphone gaku ndagika imwe ndagitari commission ya IBC ni yatarari hau nera andu othe marone gituro gia president matigirire ni matavanie campaign cia thayo Odinga nake auga ni egutigirira timu yake ni egutigirira ni gwakona na campaign cia thayo muthenya wa ira moho wa Kenya kwanza naguo noguo uratariirie no commission ya NCIC nayo ni koretwo kiruta wira wayo na hari mutaratara wa maritwo yugite matikahuthikio tatine ikaheana ginya maritwo ma hotspots kana kuria kuroneka kuna ngui campaign igithii na mbere ithuĩ tureta muingi na itemirire ku twagarire kunyita njira ya gutigirira ona thutha wa githurano ni tugakorwo na thayo he undu mheshimiwa arauga wega muno andu kuhuhia mahuri meherie ki maruru na marakara twiragwo hari uingi wa ngoro niguo kanua geka gatia wiko wina maruru ngoro na rumena ukoraga kanua gaku kararuta ki rumena no menye kiugo gikuma utangiruta kiugo gikikira hinya makiria kiu no iguthi na mbere to twiragwo andu maria magetha make ma ciugo ciao ku ni tukwira andu magethayo umane na ngoro wendo umane na ngoro tumenya atiriri both Raila Ruto na aria angi othe ni a Kenya na gutiri kundu magathii kuo no wega muno kumarathimaga na kumaragia wega ona kugia na mwihoko ati o umwe wao ria gitongoria bururi uyu ri bururi wa itu ni guthi naki na mbere tutikaje kwaria ku anticipate ni guguthuka no gukarwo tungiaria ciugo icio ni kugetha ni kuhanda turahanda na ni tugeka atia tukagetha twaje kugatiri bururi uyu ni uguthi na mbere ni gukorwo kwina thayo maundu macio tukamaragia tondu ciugo ire twaragia ni ciakaga na ni ciakuraga ni cirumaga na ni cirathimaga ni cikiraga hinya ni cininaga hinya ku ni nguri ara Kenya othe twarie ruthiomi rwa thayo na muno makiria kuinaga rwimbo rwa taifa tondu oko hari ihoya Ngai atuheire riega na ricama ni rwimbo rwa taifa ati bururi wa Kenya plenty be found within our borders peace and liberty ku o muthenya mundu okira rucini utanamba gwika maundu maingi ona utahoete tatu rwimbo ruu ni kugoca ragoca Ngai wa thi ciothe tugithi na mbere na kuina rwimbo ruu marakara na muku na rumena ni ciguthira na uguo niguo ingihoya Akenya meke uguo na guthema ciugo cingituma kugie na haro na icura igwa andu acio NCIC makiaria uhoro wacio ciugo itikareho tondu ni irarehe maundu maria matagirire ndikono nani gucigweta ha tondu nani nahota gucigweta andu makigene no ni ciuikaine no ni ciuikaine na no ya guciethema nigetha bururi ugithi na mbere thank you muno Mheshimiwa Mburu hari commission ya IEBC ni ratarĩirie na ni rega kuruta mutaratara wa maritwo 241 ma ateti aria na njiremo kana iregi kuringana na commission ya IEBC matakinyiti gikiro gia kuhuranira ituro itiganite macio ni maritwo mari marahenio ni IEBC IBC nayo hari maritwo macio hari maritwo roire ne ragiria amwa gukorwo makihuranira giturwa giki uhoro ucio ukuiganania atia gatagati ka ihoto ciaria mena macira kana mena maundu marathi na mbere magoti-ini na mwana uyu ungi guthurima atongoria aria twina nigetha tugitigirire twina atongoria aigiririku kimitugo thĩinĩ wa ũteti ũririkane gũkoragwo na mbara nyingĩ mũno nĩ kũrĩ athigani nĩ kũrĩ kwĩ andũ a mĩthemba mĩingĩ mũno IEBC nĩ ĩraheanĩte list yao kũringana na maũndũ marĩa andũ manathi kuuga mũndũ akahingũrĩrwo cira ageka atĩa nayo IEBC ĩroya katiba itũ ĩraikara ta majaji gũtua cira ĩrauga ũmũthĩ ũyũ ndũngĩtuĩrwo wĩ mũici wĩ igoti-inĩ ũtaprovetwo innocent or guilty koguo rĩ he mundu wa gutwarire kuria na gitinde ko hingũrĩrwo cira wahingũrĩrwo cira rĩ wakiũraga mwana ũcio niki atari aratuĩrwo cira wake ati kana nĩ iyĩte kana ndaiyĩte IEBC ĩrauga andũ acio othe nĩ magĩrĩire kũrũgama tondu katiba ĩkoragwo ĩhete mũndũ wothe wĩyathi wa gũkorwo akĩrũgama
iracokera thie hari hatuitwo mawatho absolute law hakerwa atiriri ndungirugama giti kia governor utari na degree hau hatire handu he gatagati-ini hau he either wikuo kana nduri kuo either wina degree kana nduri kungikorwo nduri ri ugugicoka uge atia winayo na nduri hete iratathi riu hararengwo andu maigana ona ngwiciria kuria Nyeri he mundu uratemirwo ni kahiu kau niguo mathenge haracoka haragi atiriri kwina andu angi matuirirwo cira ugakinya kindu gitagwo conclusion ta cira wa impeachment na ori haroka haragitemwo andu maigana ona koguo nie ngiurio uria IBC iratuira macira irahuthagira katiba magakuotira haria katiba yugite horo ucio no horo ucio gathi na mbere taru umuthi uyu ri nie no ngoro ndina cira igoti-ini no cira wi igoti-ini ri ni uthia kwariririo na guku green na guku fara-ini ucio uciragwo ni igoti tondu ndui mwatwaranite atia kana atwaritwo no kana atwaritwo na njira iriku uri ngiuria muingi wa Kenya oni matue cira wao tondu nao mena haki ya gutua cira wao mona Jona Mburu ni agirire gukorwo ngigimatongoria andu ararire na ni ndirahetũkirio ni IEBC ri na ndimuhetũkira ndina certificate ri na ni monete wira wakwa ri mau mangi mothe mariganirwo ni mone no makinyagiria keki yao tondu ahota gukora mundu ucio ngi uraria muno ukorona nowe wathiganite uria wigoti-ini kundu kwingi niguo guthiaga koguo raia nayo ni ri haki ya gutua cira na kihoto tondu nayo ni onaga na ikona wira uria irarutirwo ni andu ariku ni andu acio na tondu IBC ni rakinyirie horo ucio muico ri nie ngiriu ngitinde ngiwaririria hari kiuria ndenda kuria na ngumuria muri inyueri tutue nie ndi ta mucoki ndiratha gituro kia uteti ni mwaka wa 2013 ni ndathurwo mwaka wa 2015 ni ndanyitikana na cira ucio niwe gucia igoti-ini mwaka wa 2017 ndahuranira gituro kiu githurano kia mwaka wa 2022 no nguhuranira no cira wakwa riki na hihi igoti korwo cira ucio no ateng'eririo ni ringi anyitire na mahitia uguo ngirio kuhuranira gituro kia muingi kana gutungatira muingi na ri igoti it is an independent institution othoria twina executive twina parliament ni ki ruhonge rwa magoti rungika nigetha macira maya magateng'erio mana kihoto ni ati tondu ona ateti aria ni mahakagwo ndoro ni aria no mana kihoto ni ati igoti rifuataga due process tondu igoti no nginya rite witnesses aria maragituika ati ni gwathire na tondu ritirenda kuhinyiriria mundu ona uriku no nginya rihuthire due process koguo nirigeragia muno ukorwo rigitwarithia maundu mau tondu hathi hindi igoti riwe kana ni ukarugama igoti rigithie na cira waku na mbere ritiwe kana we ni ukenda giti kana ndukenda giti no ukorwo no watwarwo igoti-ini ni undu wa kaundu ringi kambuni yaku ndirihire mbeca hana na ringi agire kuriha ni undu wa itumi hina no igoti ritiwe kana ni ukenda kurugama giti koguo hatiri hindi ringiuga riteng'erie cira ucio ritigie uria ungi tondu ritire na list miaka 5 mithiru ni mundu uriku ukarugama ni uriku utakaruga uria rikaga ni ati ritwarithagia cira wario kuringana na kalenda ya igoti na program ya igoti na tondu tukamahe wiyathi wao tondu ni uru na inyu mwanjie kuinterfere na magoti tondu wa interfere na magoti na niguo matarituaga cira na mana kihoto tondu he mundu ariuga atiriri ng'ania ndari oka kuheana information iyo murauga ati hari kuratuika ringi ndwakire kioro na head wa thukuru yo ndari aroka kuheana information iyo kana kioro ni arakiona kana ndarakiona ndio mundu gukoragwo na maundu maingi na kaingi macira mau makoragwo maumite kundu kuingi ningi no nginya twicunge ta thirikari na in future na nikio ndirakena twina mathakarua hau tondu mathakarua kindu kimwe ego protect mu Kenya ni ego protect kindu gitagwo illegality ni ego protect kindu gitagwo legal rights human rights tondu riu nake akoretwo akiruira icio augite mundu ndakana ohwo kana twarwo njera atatwaritwo due process ya cira mundu ndakani thicwo mathaa maria matagirire tondu kuona maingi nginya macira moteti ukuraga mundu araguthukirwo Friday nigetha urare nginya Monday induced ona riu twina mathakaru haria araruirira nginya mu pokoti kana muturu kana mu kirifi mugiria moria wi kuria ati nake watho wake wa giceria ni uribuatagwo kuringana na uria katiba itu irauga kuringana na uria katiba itu yendaga mu Kenya akorwo agikara kila mundu ena right yake bill of rights kila mundu ena right yake thini wa bururi wa Kenya ona mundu ucio no ihoto icio no irari kuona ona matha tokite no riu turakiuga ni muruiriri uria njorua koguo riu turatanya ati hatiri koragwo na maundu mau ugakora andu ni angiri manyitirwo ovyo ovyo angi matinanyitwo
ugakoraga ati maundu marathie na njira ũtheri njira kihoto riu turamwikira hau tariwe ngao itu ya kumurikaga maundu mau matigekeke ndagitari tugutigithukania atia gatagati ka macira maria marathi na mbere toguo mheshimiwa John Aburu atariria no teti ateti matirirugamaga makera muingi ndiratore igoti ni ndu wa kina kana macira mana marathi to ndiranyita mwena munambaru tugatigithukania gatagati goteti na macira magathie na mbere tondu ruhongero igoti thina umwe makoragwo na ruo na ti wendi wao ni gukorwo igoti ritire na kanya ga guthi muingi-ini gwitetera ati ithue ni macira twareherwo ithue guti hatu kuruhanite no regi uthuthuria na maundu mangi ta macio thengi no maundu mothe ni political ona hatu ikarite ha tha ici ri andu no manjie guthoma politics mori gwatire SK yathire atia ku John ari kuregiro gwitwo na ni eneki andu igo ciothe no nginya methe uteti na utetia kanene andu agi manje kuona tare a political threat andu agi gutwika tho ya andu agi umuthi uyu rero kajona aranenehire kuria kwa Jubilee tondu riu no muthenya tabarĩrie maundu andu no mari in fiche political statement na undu all the politicians and the moy tuga politicians meciragia in terms of the next election no na watongoria meciriga in terms of the next generation kugo mutetiko cio no nginya rore undu uyu ri ni atia ukuhe political mileage ni atia ko interpret nigetha na ujikie mbere ona quote ona aritie maundu mari out of order uga I was misquoted atatinu mari tumiaria tumiaria twakorega ni atuo ndiraugaga ni rurimi rurekire atia ona mugambo ucio ndramanicaga everything is political na nikio nginya riu kuka atiriri ona magoti to nao ni mari system yao nwego nao makaroga makaria nikio turauga na mheshimiwa arauga mathakaru riu ndaikeno turamuona to aukoro ari deputy president aukoro ari executive na judiciary na legislature ire thiini wa mundu ki umwe mundu anakorwo kuana korwo ndo macira manathie anakorwo na macira nake kugo no process iyo yothe kukuri handu na kiraga ariraga majaji ha ni muikaririe muno gutethia gutigirwe katia to ni murwiri wa mana kihoto na aiko kwina ona ningi na natwirire ona Kalonzo Musyoka raugire aiko ru thirikari no ina senior council meriri ni kihoto kiri kuri ukianyu gita ukorwo ikiariririo we are in the best moment of this country na no ya commissions na kindu kirarekana gucokio muno ni kindu tagwo the rule of law na iko cio ni menda go test kana watho uri ku taru ngora handu harikitwo wet paint don't touch onaga andu matonga tongete kana usikojoe hapa ngona ni handu mararo kwa kaingi no le hangende ku kojoa hapa ukatwe gutiri mundu gikate ko ni tukwenda andu megucoka gucokia kindu tagwo rule of law na 2002 ni twa na movement iyo ati kundu andu me matatu-ini manyitaga muthigari magionine ni araheo mahaki ni tondu riri arero iganire na mushara wake maikiro matatu makarega watu no ndigukura haha ni andu 14 tutikuwa turi andu 20 andu macokerio hinya na mundu rongi macokeria hinya ni gukorwo ati makiona rule of law ni yacokio na andu mangihota gutucokeria maundu mayo ni tigitio wa Raila Amolo Odinga twegerete Kalonzo Musyoka na aria angi othe mariho na fundu ni guthi na mbere hena kiurio kuritie muthuri uyu na no nyende kuhutia uhoro wa hotspot ici cirero ati 53% ya Kenya no kugie na ngui dress iria no wega muno tukaragiriria maundu ta mau tondu o uria turakira urugari handu ati no kugie na ngui niguo andu acio meharagiria kugia ngui ngui ukaga na mithemba iri rimwe andu ni makenderukaga muno taru kuri andu a ruruka fulani makenderukaga muno makanjia gwikia mahiga kila handu neo no ngui tondu no giguthukia indo citu tondu ngari yaku yagicamania ri higa riu ri ni kuringwo kuri nangi no makoragwo me warrior in nature marakara mendaga guthii gutemanga andu angi ni ndirahoya andu aya marugamite ite cia president especially makoragwo atiri hindi mundu aratiga ciugo icio tondu taru kuigwa mundu agikwira tuguthurana ng'ania tondu nturetigira andu itu aria mekuna riu nona riu kundu kwendia bara already ni kwendia bara mare tau mahorenda kume promote urenda kwira mundu uria atiriri ati tondu ndwekiri uguo ri ndugekana ona rimwe mundu ayuragia atiri hindi ya mundu ahota na ahoto ri ni uri kuwe hinya wa kurehe bara ni hindi mundu atari hinya wa kurehe bara
hotspot icio nĩ ciagĩrĩire twaragĩrĩrie mũno nginya ahunjio nao matonye kũu gatagatĩ mathiage nginya kũhoera matũra mau na hotspot citikoragwo kũu ũraigua kwĩika nginya ona matũra maitũ nĩ kũrĩ hotspot iria ona mĩciĩ thĩinĩ mũteti ũrĩa ũngĩ tondũ rĩu nĩ hotspot rĩu ndakwĩra gwitũ Kĩmende koragwo ĩ hotspot tondũ nĩyo center ĩrĩa yakwa itũ nene ya kũrĩa Rari o mũteti wothe akĩenda kũruma ũrĩa ũngĩ rĩ egũka kũ ndakwĩra rũciũ makagera hau makauga watu wa kuzimika watu rĩu no nginya tumenyage kwĩra andũ matige gũkuaga maũndũ mau na ngoro marekage ateti makaruturwo nĩ maũndũ ma ũteti no ti mũikari wa kawaida na ateti megũkwarĩria magũtige nĩ wainuka na mathiĩ na mbere na ũkore tũgĩtheka na mũteti ũrĩa ũngĩ koguo no nginya andũ makoragwo makĩmenya atĩ Raila na Ruto ona no mageithanie nĩgetha Kenya ĩgĩe bũrũri rĩu mararwaga ngundi nĩ ũndũ wa Raila na Ruto rĩ mwatigwo kĩharo ugakorwo wĩ hawe magigeithania na mwakiurĩre mbũka nĩ gũcokereria kĩ gũtinda tukiuga andũ aya no mahũrane ciugo icio andũ aya no mahũrane na andũ aya nĩ ũru ũgacambĩrĩria kũu nĩ gwakĩrĩria ũhoro ũcio ũkarehe thĩna na njĩra nene mũno koguo niĩ ndĩrahoya andũ aitũ mũno mũikari wothe wa Rari tukĩhũra siasa makĩria ma siasa ici cia gĩtĩ gĩa kũrĩa igũrũ tumenyage ithuĩ ta rũrĩrĩ rwitũ rĩ twĩha tutige kũrũa mbara cia andũ aya na njĩra nene nĩgetha tuikare na thayũ tukahota kũruta biacara itũ thutha wa tarĩki 9 andũ mathiĩ na mbere kũruta biacara ciao andũ mathiĩ na mbere gũtherema ta itũra tuthiĩ na mbere gũtua macani maitũ tuthiĩ na mbere kũmatha thũkũma citũ tuthiĩ na mbere gwakĩra macibũ maitũ na gwaka mathukuru maitũ ũguo no ingĩhoya andũ a Rari na ndĩna wĩtĩkio tugakorwo tũrĩ ahotani o ũrĩa gũgathiĩ tugakorwo tũrĩ ahotani tugakorwo tũrĩ andũ ũgĩ haya thengio mũno ndĩna tũmba tũgũtware kũrĩa mwena wa Bomas of Kenya mwandĩki wa mohoro ũgwĩtwo Njenga wa Wambui nĩ kwatinda kũrĩa gĩikaro-inĩ kĩa Bomas of Kenya ndĩra tũnyitane nake na njĩra ĩmwe kwa mũtarĩrie ũrĩa mũtaratara ũcio watambũrũka mwena ũcio Njenga ũhoro wa mĩaraho yaku kũhana atĩa hihi tũmenyithie kana mũtongoria wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance nĩ uma kũu gĩikaro-inĩ kĩa Bomas erekeire mwena ũrĩkũ hihi na mũtaratara ũcio kũhanaga atĩa nja ya nyũmba ya mĩcemanio ya Bomas kũrĩa hihi anyitanĩire na arĩa mamũnyitaga mbaru nĩ ngatho mũno mũno Mũriũki wa Mũchoki noguo waiga nĩ ũhoro wa matwĩ gũkũ mwena wa Bomas na ũngĩkorora tha ici ũguo gũtingĩrwo gũkũ ihũrĩte kĩrĩndĩ gũkũ makĩenda gwĩkĩra ũira mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio One Kenya agĩkorwo agĩkĩnengerwo kana agĩkĩhĩtũkio nĩ commission ya ithurano bũrũri-inĩ nĩyo IEBC na kwa ihinda rĩrĩ rĩu andũ nĩ marĩkia kuma othe marũrũnganĩte ĩmwe kwa ĩmwe merekeire mwena wa Undugu Gardens kũrĩa ũguo mwena wa Lang'ata kũrĩa ngwatanĩro ĩno ĩratabania mũcemanio mũnene mũno rita rĩa mbere thutha wa Raila Odinga ũrĩa nĩwe mũtongoria wa ngwatanĩro ĩno gũkorwo magĩkĩnengerwo rĩu cabi cia gũkorwo magĩgĩthiĩ kĩhĩtahĩtanĩro-inĩ kĩa gĩthurano kĩa mweri wa kanana mena mũtirithia wake nĩwe Martha Karua na ũguo waiga nĩ ũhoro wa amu kwambĩrĩirie thaa 4 ririkana nĩ arakoretwo agĩkĩheo mũthenya wa ũmũthĩ tarĩki 5 akorwo agĩkinyia gũkũ thaa 4 na mũtaratara ũcio wothe wakorwo ũgĩthiĩ ithaa rĩmwe twakorwo tũkĩrora wambĩrĩirie thaa 4 tigĩtie kĩndũ ndagĩka 5 na kumagia thaa icio ũguo agĩkorwo agĩgĩtwarwo metha itiganĩte magĩkĩranagĩra ona ngirimiti maratathi make makorwo magĩthurimwo oho no ririkaneta ũgĩkĩrũgama gĩturwa kĩa president no nginya ũkorwo ũthomete degree agĩkorwo maratathi make ma gĩthomo makorwo magĩthurimwo mahĩtũkio twacoka tũgakĩona magĩkĩrora maũndũ matiganĩte na mũico wa ũhoro akorwo rĩu akĩnengerwo cabi na rĩu gũtirĩ nganja atĩ tarĩki 5 mweri wa 6 Raila Odinga nĩ ahetwo kana nĩ akoretwo akĩnengerwo cabi cia gũkorwo akĩrirũkia bendera ya ngwatanĩro ya Azimio ũrĩ bũrũri wa Kenya ũretha president wa gatano na ũririkane rĩrĩ nĩ rita rĩake rĩa gatano gũkorwo agĩkĩhĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩu namba 5 kũrĩ mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja nĩ namba ya mwanya mũno kuona nĩ ĩrahutia maũndũ matiganĩte ũmũthĩ ũririkane gũkĩrĩ tarĩki o 5 na ũguo
niguo gutarie thaa ici uguo riu nitukorwo tukirehera mwiroreri wa Inoro TV uria maundu marehana kuri uguo kiharo-ini kia Undugu Grounds na thaa ici uguo ririkana to Raila Odinga tu ukoragwo agigithurimwo kana agikirehe maratathi make kuri commission ya ithurano bururi-ini IEBC ona tongoria matiganite aria marahitaitanira iturwa itiganite no marekinyia guku no marathie na mbere na kwa ihinda riri uria wetereirwo ni Ukur Okot akorwo agikinyia nake hakorwo hihi agikimenya kana ni gukorwo akihitukio kana hihi guguthia atia na muthenya wa rucio ni Jimmy Wanjigi onake ni akorwo agikinyia guku koguo muthenya wa umuthi tiguo muthenya wa muico kana wa muthia mutaratara uyu ririkana wambiriirie tariki 29 no gukorwo ugithie nginyagia tariki 6 na niguo ni muthenya wa rucio uguo niguo maundu matarie guku nyambe gucokerie mwaro ndiwe kana wina kiurio giothe no thaa ici uguo ni tugikorwo tugikiuma ha tuthie kuri uguo mwena wa Undugu Gardens na arikia mucemanio ucio uria uratabanio guku mucii munene wa Nairobi mwena wa Lang'ata ni ukorwo agithie nginagia county ya Naikuru kuria muthenya wa rucio erigireirwo gukorwo akiruguria manifesto yake mwena ucio na muthenya wa umuthi no gukorwo agithie na mbere na gutabania campaign ciake county yo ya Naikuru mucoki ndiwe kana wina kiuria nyambe gucokerie mwaro muri kuri uguo mwena wa studio thengi muno mundu gwitwo Njenga ni gututararia ure maundu matabaruka muno cio wa Bomas of Kenya watararia o wega o ati gutiri kindu watigia gutiri kiuria twina kio no watabarukia wega watumenyiria ure maundu marathi na mbere kuri mwena wa Bomas of Kenya na toguo tutarario ni Njenga thengi muno mundu gwitwo Njenga muthufara ucio rona wa mutongoria wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance garicio irorete kuria toguo tutarario ni Njenga mwena wa Undugu Grounds kuria mwena wa Lang'ata kuria ukorwo na mucemanio na muingi mwena ucio agigitararia muingi mwena ucio wa Lang'ata hamwe na andu arĩa megũkorwo mekinyĩte gĩikaro-inĩ gĩkĩ atĩ we nĩ akĩrwo tiki kana nĩ ahĩtũkio nĩ commission ya IBC gũkorwo akĩhoranĩra gĩturwa kĩa o president na thutha ũcio mathaa-inĩ ma mĩaraho nĩ gũkorwo akĩrora kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru na mĩcemanio ĩno ĩrĩ erĩ tũkũmenyithia ũrĩa kana ndũmĩrĩri iria ũkorwo ũkĩheana mwena ũcio rĩ hamwe na atongoria na ateti arĩa mamũnyitaga mbaru na nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru nakuo nĩ tũkũmenyithia marĩa megũtambarũka gĩikaro-inĩ kĩu ũmwe wa ageni arĩa tuma nao SK Kamau nĩ amba kuma no twatigwo na mũndũ ũgwĩtwo John Mburu nĩ mũmbunge wa Lari tũgĩthiĩ na mbere na gũthathaũra maũndũ matiganĩte marĩa matahutĩtie ithuothe ririkana rĩrĩa twaria ũhoro wĩgiĩ ũteti gũtirĩ mũndũ ũtahutĩtio nĩ ũteti na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kana wĩ mũnini kana wĩ mũnene kana nĩ wĩyandĩkithĩtie ta mũikia wa kura ũguo nĩ ũkanyita itemi hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mweri wa kanana tariki 9 kana ndũkanyita itemi na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nĩ ũhutĩtio nĩ ũteti nĩ gũkorwo o harĩa hothe ũrĩ kĩrĩa gĩothe ũrahũthĩra kĩrehagwo nĩ thirikari bara ũrahũthĩra kliniki ũrathiĩ thibitarĩ ũrathiĩ mĩmera kana irio hihi ũrarĩma no ũkagetha bataraitha ũragĩra nduka maũndũ macio mothe na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nĩ mahutanĩtie na ũteti ũguo nĩ wega ona ũngĩkorwo ũrĩ mũndũ mũnini na nĩ ngũria mũndũ gwĩtwo John Mburu kĩũria kĩu tũtigĩrĩre nĩ twanyita itemi harĩ ũteti witũ ta bũrũri wa Kenya Mheshimiwa John na kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa ngwamba gũkũria ica ikuhĩ na nĩ ndonirie ũhoro ũcio na njĩra nene mũno hĩndĩ ya mambura ma madaraka andũ ethĩ gũkũ bũrũri-inĩ rĩmwe nĩ monekaga ta maraikĩria ũhoro wĩgiĩ ũteti moko ũkona mũndũ nĩ akinyĩtie ũkũrũ wa mĩaka 18 ena mĩaka tuge ta 21 ũguo no wera mũndũ ũcio athiĩ oe eyandĩkithie ta mũikia wa kura nĩgetha akanyita itemi hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mweri wa kanana ndarona ũndũ ũcio ũrĩ ũndũ ũrĩ na bata koguo andũ aingĩ a mĩaka ĩyo makagũkorwo makĩnyita itemi nĩkĩĩ tũngĩka nĩgetha tũmonie bata wa gũkorwo makĩnyita itemi harĩ mũtaratara ũcio reke njuge tarĩu gĩkĩro gitũ gĩa kĩrĩma nĩ tũragĩire na thĩna ũcio na njĩra nene mũno hĩndĩ ĩrĩa tũragĩaga na wĩyandĩkithia wa kura ũngĩgĩtara ciana iria cikoretwo cikiuma kĩrathi kĩa form 4 kuma 2017 2018 2019 2020 2021 na 2022 arĩa maraumire tũrakoretwo tũragĩrĩire gũkorwo na andũ makĩria ma 500,000 no ũngĩkora arĩa mareyandĩkithirie kura nĩ andũ ta 50,000 ciĩika tondũ andũ aya matirakuga atĩ rũciũ nĩ marakũra
ona gutuika no kaundu ciana citu ndiye kana ni ithuĩ ciarĩ tũtaragĩthomithia ciana bata wa kũnyitĩrĩra bũrũri na bata wa gũtuĩka patriotic tondũ mwana rĩmwe na rĩmwe nĩ arĩaga mũciĩ akariganĩrwo atĩ rũciũ nĩwe ũgakorwo mũciari tondũ o thutha wa kahinda kanini tũkinyia mĩaka ĩngĩ 5-10 ũrĩa aretuaga nĩ mwĩthĩ na akĩrega gũthiĩ gũthurana na akĩrega gũtigĩrĩra atĩ itũũra rĩake nĩ arakorwo akĩrũgamĩrĩra maũndũ mothe ti nĩwe ũgakorwo mũciari nĩwe ũgakorwo akiuga akĩhe ciana ciake irio nĩwe akauga atĩrĩrĩ irio citũ citirĩ na mbei nĩwe akauga gũtirĩ bara cia kumĩria irio koguo nĩ harabatara mũno o ũrĩa tũrathiĩ tũgathiĩ tũgĩkaga kĩndũ gĩtagwo civic education andũ makamenya bata wa ũteti atĩ bata wa ũteti muhimu nĩ kũrehe keki ya bũrũri ũguo matũũra-inĩ maku we na ndĩrehagwo nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa ũrakũreherere ĩrehagwo nĩ mũndũ warũ wathomithia ciana wega kana mwagĩa na mũjumbe gũthomithia ciana wega na heane basarĩ wega ndararĩrĩra mũndũ ũrĩa mũkũrũ mũciari ũrĩa ũreherera ararĩrĩra njiarwa ya rũciũ ĩrĩa ĩgoka nĩgetha ĩkore atĩ nĩyona mawĩra na nĩyandĩkwo mawĩra mwagĩa na kũndũ tũrandĩkwo thigari wega kana tũrandĩkĩrwo arimũ aitũ wega mũteti ũcio hotaga kũmwandĩkithia na ũigĩrĩrĩku mwega kana gũtigĩrĩra nĩ amwethera nabathi icio thĩinĩ wa thirikari ndanandĩka nĩ ũndũ wa mũciari ũrĩa mũkũrũ wa mĩaka 80 andĩka nĩ ũndũ we ũrakũra nĩgetha rũciũ kona ha kwĩnyitĩrĩra koguo mũndũ mwĩthĩ no nĩwe wagĩrĩire gũkorwo agĩcugurika mũno maũndũ ma ũteti nginya gũkĩra mũndũ ũrĩa mũkũrũ tondũ mũndũ ũrĩa mũkũrũ akoragwo agĩcugurikĩra mũndũ wa rũciũ no ũyũ mwĩthĩ we akaga kwĩrora nĩwe ũracugurikĩrwo nĩwe ũkũhũthĩrwo gũikia mahiga nĩ ateti nĩwe ũkũhũthĩrwo kũruma ateti arĩa angĩ nĩwe ũkũhũthĩrwo maũndũ mothe ma ateti handũ hecirie kana bara ciakwa nĩ cirakwo ecirie kana mũciari wake nĩ araheo mbeca nĩ arateithio nĩgetha mũrũ wa nyina ũrĩa mũnini athome ecirie kana waru citũ na mboga citũ rĩ cirarĩrĩrio atĩa nĩ ateti arĩa tũthurĩte nĩgetha cigĩe na mbei njega kũrĩa koguo niĩ nĩ ngwĩra yuthi Ngai amateithie mũno mone atĩ nĩo tũrarĩrĩra mũno nĩ ũndũ wa rũciũ rwao na itanarĩkia hau nyambe njoe kamweke gaka nyambe ngeithie acirika othe a kanitha wa PCA ũmũthĩ yuma PCA Women Guild Sunday acio nĩ aciari aitũ atumia aitũ arĩa maitũ koguo ndamageithia mũno na ndĩmere Guild Sunday ya kĩrathimo Guild Sunday ĩna maũndũ mega Guild Sunday mwathani egũkorwo hamwe na ithuĩ kũrĩa macinani mwena wa Lerire we ũrĩ ta mũmbunge wao nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ hihi ũratabania ĩrĩ ta njĩra ya gũtigĩrĩra andũ arĩa acio twatarĩria haha nĩ hĩndĩ marakinyia mĩaka 18 nĩ hĩndĩ mareyandĩkithia marĩ ta aikia kura tondũ amwe nĩ meyandĩkithagia marĩ ta aikia kura no ningĩ hau gĩtagatĩ-inĩ rĩ mũthenya ũcio tarĩki 9 matikaumĩra na to andũ ethĩ ona andũ angĩ nĩ maroraga makona ũkaigua mũndũ akĩũria rĩu ndĩrathiĩ gũthurana ndĩteithie naki gũteithĩka naki nĩ ingeretie mũno gwĩka sensitization na mũno nĩ kũmarehe me ikundi hamwe magakoragwo magĩcira maũndũ mao me hamwe makona nĩ marateithio nĩ mũteti fulani kana marateithio nĩ ũteti fulani nĩgetha makaumĩra kũnyitĩrĩra hau marateithĩka ta rĩu ũmũthĩ ndĩna anake hakuhĩ 300 aya ethĩ mararĩkia form 4 maroka ICT hub cikũrĩa rari twĩna ICT hub Kĩmende twĩna ICT hub ĩngĩ Kĩnarĩ ĩngĩ Kagwe na ĩngĩ Kambũrũ ICT hub ici nĩ magoka tondũ rĩu mũndũ amanyitagĩra maũndũ marĩa mendete rĩu tondũ marenda tũmaũndũ tũtũ twa gũkanyakanya kompiuta rĩ ngamagũrĩra kompiuta nyingĩ hau na ngamekĩrĩra network na mbeca cia thirikari cia Ministry of ICT moka harĩa nĩ mekuona he bata wa gũkorwo magĩthurana tondũ he kaũndũ marona marateithĩ tarĩu nĩ ndĩratirĩnĩte angĩ igana rĩmwe ũhoro wa gũthondeka films anake aya nini akuma mĩaka 18 nginya mĩaka 29 gũthondeka films andũ igana rĩmwe ona rĩu ndĩreci na mathondekete thinema ta ithatũ ndiũ kana nĩ macirehete ndĩremerete menderie Citizen nĩgetha cianjagie kuonanio gũkũ tondũ nĩ tũracionete na Kenya Film Board tũkona nĩ film njega na ikahĩtũka andũ ta acio rĩ mena kiundu gĩa kwenda gũthura mũmbunge wao tondũ nĩ morona tũngĩaga kũnyitĩrĩra haha rũciũ rwitũ rĩ tũtikona mũndũ wa gũtũteithia na njĩra ĩno na tondũ rĩu nĩ twathondeka film rĩ rĩu rũciũ arenda tũthondeke studio kũrĩa angĩ nĩ akũrĩma tũkanyitanĩra rĩngĩ na kaunti kana kĩ tũmonie rĩu ũrĩmi wa njĩra njega rĩngĩ tũmahe seedlings nĩgetha mone rũciũ rwitũ rĩ nĩ marateithĩka kũrĩa angĩ nao kamatwara mawĩra-inĩ ma gwaka bara nĩgetha rũciũ mũndũ ũcio rĩ akona another source of employment kũrĩa angĩ mathiaga mawĩra metagwo ma KEOP mau mandĩkathia gwĩ thirikari ũkandĩka yuthi nyingĩ makaheagwo nginya tigiti nĩ thirikari wa gũthiaga training magathiĩ maga training nĩ ũndũ wa thirikari na makaheo tigiti makainũka nĩgetha makona bata wa gũthura thirikari ĩrĩa njagĩrĩru koguo incentives ta icio incentive nĩ kuga atĩa nĩ kuga nĩ tũbebe tũrĩa ũikagĩria ngũkũ nĩgetha ũhote kũmĩnyita okorwo nĩ mĩbira ta ĩno
ukamathakithia utari na wina uigiriku mwega ati ni urathakithia andu a ward ciothe magathaka mibira mega makarikia itari ya ngui ona ndimeraga mibira ti yoteti no ndimeraga ta mwiyurie ni atiriri mutangirari na mubira ucio kihinda kiu giothe ri mungireka ate entertainment yanyu ingiririku tondu hindi yo ngiri ni mwathurite ngania na ndamuhurithagia mibira ino miaka 5 ni ndamuhurithia miaka 5 itari eka ate ndatigithia niki tondu ndrendo na nyumu igwa gecamo wa guthura mundu uri ungimuteithia mukonaga hai agahana ni hega tungeherio ri ari kira ni gikura incentives icio ni thio thirikari irabatara gukorwo ikihe nginya youth hingo ciothe incentives he youth nigetha itikire gu take part na uhoro wa kindu gitagwo national development na uhoro wa guthurana na uhoro wa gwikuria kwanyulari na dikio ni kigikoretwo gigithii na mbere abunge ingi makoretwo marima itina rimwe ni kigitumaga andu arari hi ni abunge maga kumarutira wira uria hihi mamerire kana ni kigithiaga na mbere tondu lari ni itina rimwe ndire ndamenya wega tondu nani ni hindi ndagithire ria mbere no ndi maru nduretie ngihoya mwathani ndigagituike ati nigukibuata mwereke ucio wari rimwe ni ndirakihoya njumbe andu acio arari metikire guthura ria keri wa mbere gwiciria he kindu gitagwo civic education fata wa guthura mujumbe ria keri ti andu aingi makoretwo moy fata wa guthura mujumbe wa kuria keri ndimeraga kuria bunge twaragia na kindu gitagwo ranking member ati mujumbe uria highest ranking etagwo Jimmy Ang'wenyi ena tamu 5 bunge acio angi mena tamu 4 maoko maore a John Badi a Junet Mohamed mena 3 wake Munya mena 3 ithu mwena uyu wa kirima tukoretwo tukimunya ajumbe aitu o tene ugakora thini wa kirima giothe tiga no kimunya mwena uyu wa kirima wa mwena riu na maoko maore mwena uria acio angi othe gutiri ukiritie tamu 2 ni mono tamu 2 ngwirire kwi maundu ona muthi ndungihonoka kanitha no tuike ciamani wa kanitha yo rucio ni kubatara ihinda ni ukubatara guthuthurio ni acirika more kana ni urahonokukire ni muingi matarutagira wira kana niki undu wa mbere ndakwira ni civic education tubundithie muingi bata wa guthura mujumbe ria keri na bata wa kumugaira keki ino bata ungi wa kuria ranking member ona tukiaria bunge nyingi kira kadi ya kugwa ya computer tumekiraga haha uguo Jimmy Ang'wenyi ukekire yake speaker kwamba gwita Jimmy Ang'wenyi tondu na tamu 5 bunge jona nimo Kimani wicio gwagikira yake rani njikire speaker gwita Kimani wicio tondu Kimani wicio na tamu 2 jona bro nimo mono John Badi yakire yake na nikio kuona andu aya ruguru nio maragiria muno maundu nio me bunge nio mararia kaingi andu aku matura maingi makoragia atiriri keithu twathuria jumbe mataragia bunge wa mbere kwaragio na watho witagwo wa ranking member hau hangi kugaya keki ya bururi ngwirire ndungithurwo nginya ciamani wa bunge kamiti wi muno kwaga guthurwo ciamani ni ki wate ciamani niwe maraikara thi na minister guthondeka miradi yothe ya thirikari nigetha mehitukirie mbia urenda kunjira kwamba gugwikirira rami gwaku kilomita 10 atambite gwikira gwake ogoro ni thigari ciroya no ri ekwamba kuya thigari ciake 10 kana ekwamba gukuhe thigari ciaku 2 bata wa guthura mujumbe ria kaigana riu acio ni andu arari ndirariria mungithura mujumbe wanyu ria keri ni mwakura kuria gategwa kanyu na mwakura kuria gategwa kanyu ona rucio tugirora ite cia bururi gategwa kanyu ni karahota gukorwo no gaikare gikaro kimwe na atongoria ria gia buru koguo ha ni kuiganania gategwa gakari gatungatire muingi hau no nginya wambite kwa rioro wa civic education tondu ndungigithurwo ria keri hindi ria naguo muingi no kurira urarira no nginya muingi wambe ukuhe approval no ugikuheaga approval ri naguo muingi no nginya uririkanage hau atiri hena bata wa guthura mundu riake ria keri tondu rimwe na rimwe muingi ri kwi muingi utakinyagirwo ni information ona ungindamenyaga kana ni wakite irathi ungindamenyaga nginya wira wa mujumbe ungindamenyaga nginya ni ciana cigana urathomithia ungindamenyaga macibu maria wakire ungiri tondu muraturaga na thina ri thina uyu wathira riu monaga thina ungi koguo o muingi ono ukirutaga wira no nginya no maririkanage ati he bata munene muno wa gukura kuria tutegwa twitu umuthi uri ki oronete nginya mauti Kenya tutiramaka tutari na presidential candidate niki twarora ikiro cia andu aria mararugama presidential candidate tutihatire witu turakinyitie gikiro kiu warora Kalonzo Musyoka anatuika mujumbe maita 3 anatuika minister anatuika vice president arenda president warora Musalia Mudavadi anatuika mujumbe maita 3 anatuika minister anatuika vice president wa hede ya Moi arenda president warora William Ruto anatuika mujumbe maita 3 anatuika minister anatuika deputy president arenda president warora Raila Amolo Odinga
anatuĩka mũjumbe maita matano, agatuĩka minister, agatuĩka prime minister, rĩu arenda agĩa president. Ithuĩ rĩ ta rũrĩrĩ rĩ, tiga Uhuru Muigai wa Kenyatta wanatuĩka MP maita matatũ, agatuĩka minister, agatuĩka deputy prime minister, agatuĩka president. Aya angĩ othe rĩ, nĩ igana tũrakinyĩtie gĩkĩro kĩu. Ona Ngai ti mwega atĩ nĩtũrathire tũraruta Martha Karua dustbin. Tũramũhura tondũ gĩkĩro gĩake nĩwe wanatuĩka mũjumbe maita merĩ kana matatũ. Acoka agatuĩka minister. Rĩu tũrona no wega tũmũhe kĩa deputy. Koguo onake tũramũrutire dustbin tondũ twambire kũmũharũra ta rũrĩrĩ tondũ he kaũndũ kangĩ rũrĩrĩ rwĩ nako. Kuga nĩ tũrehe mũndũ ũngĩ nake arĩe. Ona makĩrĩe kuma hĩndĩ ĩrĩa rari yatuire gũthurana rĩ, tũthurĩte ajumbe 8 tu. Kuma rĩrĩa rari yanjirie gũthura, ona wakĩrehe ũngĩ arĩe egũtuĩka wa kaigana, egũtuĩka wa 9, 9 na 8 rĩ ciraihanĩrĩirie nako. Handũ horo rĩ ũrĩa we ũgũteithĩka ta itũra rĩ gũteithĩka ciana citũ, wagĩa na hinya wa gũkinyĩra nyeki, no wagĩa na hinya wa kwandĩkithia ciana citũ mawĩra, no wamenya maobici ma thirikari. Reke tarĩu ũmũthĩ ngũhe kaũndũ kamwe. Budget making process. Budget making process. Thĩinĩ wa jumbe arĩa tũtonyaga twĩ mũno, 75% mamenyaga budget making process twĩ mwaka wa 4. Na mamenyaga nĩkĩ? Aiguaga aya John Hararire gwake nĩ kũrekĩrirwo kilomita 50 cia rami. Akauga Ngai rĩu ũkakũnjũria John erekĩrĩirwo kũ? Itena magakumenya na itena rĩa mbere na rĩa mĩaka 5 nĩkĩ? Tondũ rĩu budget making process nĩ process ndaihu. Gũkorwo rĩngĩ uma na mahango mĩingĩ atĩ rĩngĩ watinda kũrĩa ground ũgĩtetera ũgĩruta wĩra wa mũingĩ rĩ, ũkariganĩrwo atĩ gũkũ budget making process yanjagia hetũka rari twa ministry. Kũngũrwo bara yaku ndĩahetũkĩirio hau ĩkĩ approve ĩgĩkĩrwo rĩ, harĩa ĩgĩũka kũ under secretary agĩũka gũcaina rĩ, nĩgetha ĩrehwo gwĩ PS, nĩgetha yũke gwĩ CS rĩ, nĩgetha yũke at committee level bunge rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩ mĩeri 6 rĩathira. Kũngũrwo nĩ warũgĩirwo harĩa rĩ, ũgacoka ũkĩo fix bara yaku haha atĩ haha mũico-inĩ wĩ mũno rĩ, nĩ ũkĩo wambe ũheo orientation, wambe ũmenye maũndũ mau rĩ, ũgakora gĩthomo gĩa standing order gĩthomo gĩa standing order ũkamenya rĩ, ũgakora bara cia andũ arĩa angĩ nĩ gwakwa cirakwo na cia kwanyu citirĩ ciakwo. Nĩkĩ? Tondũ ndwamenyire budget making process, ndwamenyire harĩa ũgũthiĩ gwĩkĩrĩra bara yaku nĩgetha yakwo, ndwamenyire nĩ ũgũthiĩ gũkora PS ũrĩkũ nĩgetha kĩna gĩkĩrwo. Ũmũthĩ ũyũ wacoka mbunge nĩ tamu ya 2 ndathiĩ direct gwĩ PS wa bara tondũ nĩ njũĩ budget making process, nĩ njũĩ maũndũ mau mothe na Ngai andeithie ngorwo ndĩ chairman wa kamĩtĩ. Koguo ndathiĩ kwĩra nĩ ndĩciraga na CS ũrĩa ndeheirwo nĩ rais. Warora thiĩ Nyĩrĩ gwa kanini kega ũmũthĩ kuma nduĩka chairman wa budget rĩ, rĩu kwĩna kilomita ta 400 cirakwo thaa ici. Nĩkĩ? Tondũ budget making process rĩ nĩwe wĩnayo, nĩ aramenya harĩa gwĩkĩrĩra kabara gakuma hana gũthiĩ hana. Niĩ ngĩkamenya rĩ nĩ gatĩna. Noguo nĩguo ũtongoria budget ni ya omwaka atiriri. Koguo mũndũ wathurwo itina rĩmwe rĩ ena budget cigana? Kĩũria nĩ atiriri, twehetũkia budget inĩ ĩno atĩ nĩtũgwĩkĩra barana rĩ, bara ndĩrĩkaga na mwaka. Koguo budget iyo ya bara ĩyo rĩ rĩngĩ ĩna budget ya mĩaka 4. Koguo bara iria ciakĩrirwo rĩ ũgũkora bado nocio tũratindĩkana nacio na budget ĩrĩkũ ĩyo, tondũ twagĩkĩrire bara tũkiuga ĩno kilomita 80 nĩ ĩgwĩkĩrwo. Mwaka wa mbere rĩ nĩ yekĩrĩrwo mirioni 100. Mwaka wa kerĩ nĩ yekĩrĩrwo mirioni 500. Mwaka wa tondũ bara nayo ĩkĩrĩkaga na mĩaka ta igana ta 5. Koguo rĩu ndwakĩgunĩkire kuona kabara rĩ ndĩ mwaka wa kerĩ kana wa mbere rĩ, urenda kũnjĩra thaa ici gekĩrwo gakanjia rĩ iria ingĩ na tũtirenda gũtũra na pending bills. Turenda kwamba kũrĩkia project iria cirathiĩ na mbere handũ ha kwanjia njerũ. Nĩ ũkũririkana Uhuru nĩ gũgire twambe tũrĩkie project iria ngũrũ handũ ha kwanjagia njerũ cigatigwo cigatagatĩ. Rĩu ũmũthĩ ũyũ ndĩna kĩrĩro mũno, ndĩna bara ya kuma plant gũthiĩ Gĩthũngũri nginya Ruiru. Bara ĩyo yanjirie mĩaka 5 mĩthiru. Nginya ũmũthĩ ũyũ tũtirĩ tũrona mbeca cia kũmĩrĩkia nĩ ndigaru. Na ndĩna appeal Mheshimiwa ndĩrenda tũthiĩ kũrĩa no mbere ya kũrĩa ndona nĩ gwathakara rĩu. Ngwenda gũkũria mũtaratara waku wa ũgĩtwa maratathi maku kũrĩ IBC kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Raila, mũtaratara ũcio ũrahanaga atĩa? Mũtaratara ũcio ũrahanaga o tũĩ wona TV-inĩ. Kĩndũ kĩa mbere ũrabataire gũkorwo mũgĩũka mũtakĩrĩtie andũ 5. Watonya hau nĩ ũrabataire gũkorwo wĩna mũndũ wĩtagwo proposer na seconder. Andũ acio nĩ kuga no nginya magũ propose na magũ second, na no nginya makorwo marĩa kĩama kĩa Jubilee, na no nginya makorwo me registered voter. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ document ciaku ciothe ciĩkwo verification. Document nĩ kuga wĩna degree nĩ wĩna certificate, wĩna kina wĩna ID nĩ weyo, are you a registered voter in the constituency, magakĩrwo kana we registered voter.
magacoka makoya certificate ya kiama tondu ni ndahetukite na nomination ya kiama kia Jubilee makarora kana certificate yo ni iria makamirora kana ni iria njagiriru ndui mundu no agiukene ngi fake ni makarora kana website ni ya Jubilee iho tondu ni hetukitio ni kiama kuma hau nduni na maundu maingi ugukorwo ugika riu no kurora maratathi maku mothe maratathi maku mothe urutirwo certificate otoguo ona rais fifth arutirwo tima maundu manene ategucokera ni kuri andu matetaga makiuga mitambo ya kiriu kana system cia IBC ni cia kwamaga rimwe gwakwo na delays ni cia kwamaga rimwe gwakwo na delays ti maheni ona ni hindi ndathire ndakorire cikwamete kidogo no returning officer ajirire ni kaundu ge country wide na tondu it is trial time ni hindi maundu mau mothe IBC irageria gwika hindi ya githurano hatikoragwo hena connection na kuria head office there is no wifi connection ino system marahuthagira area ĩ kuria head office koguo ni ko link na area ĩ ground kuria koguo kwanyu network ni irathie kinyihaga tarugo kundu gutari connected na kindu gitagwo North B ni network iria koragwo igereire tĩri-inĩ Ministry of ICT irekiraga Kenya ngima kunyitania na institution cia thirikari kuria gutari ringi murahuthira kindu ta wifi ugakora downloading ya document kuma kuria direct guka computer-inĩ yaku ni irathie thiete slow tondu network tijiganu koguo kuniko kwari gukwama ti guthuka no uria flow ya mitambo yokagenyihite kuria kwi kundu remote kana kuria gwi thiini no muthia mutatoro ucio no athirio muthia kira kindu nigethiaga wega ona wacererwo muno ni mekaga manual verification na ukaheo manual certificate ugacoka ukaheo iria electronic generated mitambo ya rika kwagirira wewe mubunge wa gicigo kia Mount Kenya gicigo kia bunge kia Lari tungirora gicigo kia Mount Kenya kirigi yothe ri ni kigayukanite na gikiro kinene muno niguo kuri mweno uyu kuri mari mona wa Kenya Kwanza kuri angi mari muno wa Azimio wa Kenya Alliance na nginya ciama ingi itiganite kana miahungi itiganite gicigo giki gia kirima ni kioikaine kana ni kiri ngumo ya gukorwo giikia kura kiri gicigo kimwe kana gicunje kimwe ritari ni kirathi na mbere kaingi na matuko maria tukoretwo ho tukoretwo tugiikia kura citu ciothe kiondo kimwe tondu ni tukoretwo na kindu gitagwo presidential candidate umuthu ingikuria ri urenda kunjira he mujeruo Kenya yothe handu ya ruma utagaikiria mundu wao kura kana he mukarijini utagaikiria mundu wao kura tondu our DNA bado iria na ukabira na tugire tukoyaga ukabira tari positivity tutikameoge tari negative kaundu negative so ni undu wa ukabira ucio tukoretwo tu naguo mahinda mau mothe ri mundu mamba kurora uyu ni witu mwaka wa 2017 na 2013 twari na uhuru twaumiragia nginya mundu wari thibitari uguo nigetha tuthito muikirie kura tondu tutingendire handu tungihoteka asante riu raundi ino ri tutire na witu hari iguru na niguo ndrera andu tutire na witu hari iguru koguo riu thaa ici ni emotions na kina kuringana na uri tukuona ni uri kugututeithia ta ruriri tugaikiria kura na maoni ma andu ni tofauti rugame asante thank you muno muheshimiwa ndenda riu tugutware kuri mwena wa Undugu ground kana kiharani kia Undugu kune mwena wa Lang'ata nigetha tuthikiriria tuli hamwe mucemanio kana giikaro kiria Raila Odinga ari na kiona ateti matiganite agicemania na muingi muno cio wa Lang'ata thutha uria mathamia miaraho ekurora kaunti-ini ya Naikuru. Tunasema Nairobi ni Raila Amolo Odinga na mama ni Martha Karua. Wangapi wanasema hiyo sawa? Asante, nakaribisha Mheshimiwa Junet Omen, katibu mkuu wa Azimio. Haya, tusalimiane kwa mkono, tusalimiane kwa mkono. Hata huko tusalimiane kwa mkono. Sasa nataka tuache vuvuzela sasa. Nataka tuache vuvuzela sasa ili msikie vile viongozi wanasema. Sawa sawa? Rais wa Jamhuri ya Kenya wa 5 ni Raila. Sasa tuache vuvuzela ili tusikie sauti ya nani? Sauti ya nani? Sauti ya nani? Watu wa Lang'ata.
na sauti ya Joho pia, na sauti ya Martha Karua pia. Sasa haya, sasa nataka tuseme hivi, watu wa Lang'ata, tuache vuvuzela tafadhali, tuache vuvuzela. Nasema Rais wa Jamhuri wa 5 kirasmi, simuliona? Mmeona Chebukati akitangaza? Simuliona? Sasa imebaki kipindi tarehe. Sasa nataka tarehe 9 tujitokeze kwa wengi ili tupeleke wezi wapi? Wezi wapi? Watu wa Lang'ata. Nani amesaidia Wakenya? Nani amesaidia Wakenya? Nani amehangaikia Wakenya? Nani amefungwa mwaka 9? Nani ameleta devolution? Nani ameleta katiba mpya? Nani ameleta multiparty? Nani ameleta Martha Karua? Niulize ingine. Nani amekula mbolea? Nani amekula mbolea? Nani amekula mashamba? Nani amekula mahindi? Nani anaongoza kwa ufisadi? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Haya, wapi mama ya kaunti hapa? Anaitwa Mheshimiwa Esther Pastaris, yuko hapa. Akuja asalimie nyinyi. Hello. Nikisema baba, mnasema inawezekana. Baba. Tarehe 9 mwezi wa 8, tafadhali. Vijana mutotokeze na kura zenyu, mwende mupige kura, alafu muchunge kura, si ndio? Tunataka Kenya ibadilike. Na hakuna mtu ambaye anaweza kubadilisha kama Raila Amolo Odinga, na tunampongeza sana kwa sababu amechagua mama shujaa kabisa, Martha Karua awe running mate, si ndio? Sasa tuko na baba na tuko na mama. Tusikosee, tujitokeze kwa wengi, na kuanzia leo baba ameshakuwa cleared. Mujitokeze kwa wengi, mwende mtaani, mutangaze baba na mama. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, Lang'ata oye! Wacha sasa seneta akuje. Seneta wa Nairobi anaitwa Edwin. Haya, Nairobi oye! Baba, kitu ya kwanza, hawa watu wote ile deposit ulinipatia nimewafikishia. Mumepata mjapata? Baba, watu wa Lang'ata wanakumbuka ule mradi wa slum upgrading ambao ulianza. Hapa Kanan ulifanya kazi nzuri. Wanasema tuendelee kukukumbusha hapa Zone B. Wanataka huo mradi uendelee, watu waishi kwa nyumba za heshima. Jambo la pili baba, maisha imekuwa ngumu hapa Nairobi. Hao wanaume vile unaona hapa, maisha imewakalia sana. Tunataka chini ya siku 100 ukiingia baba, utuangalilie bei ya chakula irudi chini. Tunataka baba, bei ya mafuta irudi chini kwa sababu tumeshindwa kumudu. Tunataka baba uangalie bei ya maisha ili tuende watu wetu waweze kumudu. Jambo la mwisho, sisi tunajivunia ule mtu ambaye umetupatia kama naibu wako, Mheshimiwa Martha Wangari Karua. Mimi nashangaa kwa nini Ruto anaficha huyo deputy yake ni kama ni bangi. Kwa nini wanaficha hii mwanaume? Kama wewe ulijua yeye ndiye ataenda kukusaidia kazi, wacha kusikia aibu akiongea matope. Patia yeye mic aongee, tunataka kumjua kindani ndio asipate nafasi ya kukuwa naibu wa rais Kenya hii. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, Lang'ata oye! Ni Azimio ama Kenya kuisha? Ni Azimio ama Kenya kuisha? Azimio ama Kenya kuisha? Sasa wacha gavana akuje, gavana wa Nairobi. Wacha na hii gavana ambaye hana Nairobi oye! Nairobi oye! Wachana na gavana ambaye hana makaratasi. Tuko na gavana hapa ako na makaratasi. Nairobi oye! Lang'ata oye! Nikisema Nairobi munasema tunavyoitaka Nairobi. Nairobi. Hebu nione kula ya Raila Amolo Odinga baba. Na kura ya mama. Haya, asante. Niwaeleze mambo matatu ambayo amiri jeshi mkuu wa 5 wa taifa la Kenya baba na mama wameamrisha hapa Nairobi.
na mimi nikiwa kijana yao nimekubali. La kwanza, na mama alinieleza juzi, alikuwa waziri wa maji ambaye alitengeneza mambo ya maji taifa la Kenya wakati wa Grand Coalition Government, na ameamurisha Nairobi tutengeneze mambo ya maji. Idadi ya watu Nairobi mnahitaji maji milioni 1 cubic meter kila siku, lakini baba, maji sources of water are 500,000 cubic meter, na serikali ya kitaifa lazima itasaidia Nairobi. Mnakubali baba? Amekubali Nairobi mambo ya maji, mmekubali? Jambo la pili ni jambo la baba care. Hiyo ndio ya pili. Hapa Nairobi idadi ya watu imezidi na njaa, watu wanalala njaa. There is food insecurity baba at the household level, na baba ameamurisha baba care hiyo 6,000 itaanza hapa Nairobi na itaanza Kibra, Lang'ata. Mmekubali hiyo? Mmekubali? Na ya mwisho ndio niketi chini. Ya mwisho, baba anataka jiji safi wakiwa na mama. Mambo ya takataka ameamurisha vijana mujiunge kwa vyama vya ushirika, muanze kurogota matakataka, tufukuze makatel. Mmekubali? Vijana mko tayari kuchogota takataka, mfanye kazi? Aya, asante. Nione kura ya Gĩathĩ, kura ya Gĩathĩ, kura ya Gĩathĩ, kura ya Gĩathĩ. Aya, Lang'ata oye! Baba vile tuache firimbi. Sasa baba amesema vile ametangazwa na IBC lazima aje wasalimie watu wake wa Lang'ata na Kibra, na ako na rallies 4 huko Nakuru leo. Sasa nataka wabunge wakikuja hapa dakika moja. Tuko hapa na Secretary General ya Jubilee. Secretary General ya Jubilee iko hapa, anaitwa Jeremiah Kioni. Sema Jubilee. Jubilee. Lang'ata oye! Azimio oye! Azimio oye! Kwa miamba ya chama ya Jubilee, sisi tunasema rais wa 5 ni Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Haya, nataka wamama Lang'ata oye! Nataka wamama 4 wakuja pamoja. Mishi akuje hapa, Karo Karugu akuje hapa, Gladys Wanga akuje hapa. Hao watatu wakuje pamoja ili wasalimie dakika moja. Lang'ata hoye! Lang'ata ria! Lang'ata ra! Baba hoye! Wangapi wanakubali baba na mama wakuwe rais na naibu wake? Sisi kama kina mama wa Kenya tunajivunia baba, kwa sababu baba anajua uongozi wa kina mama. Ndio maana amechukua mama Chufabu, mama wa nguvu, anaitwa Martha Wangare Karua awe naibu wake. Sasa tofauti kati ya sisi hapa Azimio na wale watu ya Kenya kwisha ni kama mchana na usiku. Ni wangapi wanasema wako Azimio na baba tena? Asanteni na Mungu awabariki. Lang'ata hoye! Wapi kelele ya baba Raila Amolo Odinga wewe? Leo nimethibitisha ya kwamba vile huwa tunasema ongenga mababa Senego ni kweli. Baba amekuwa cleared kwa yani dakika 2 peke yake, lakini wale wengine walichukua masaa 3 kwa sababu IBC walingoja barua ya EACC, walingoja barua ya DPP, walingoja barua za kutoka kotini, lakini baba onge ngama baba Usenego. Nastata Lang'ata hoye! Lang'ata hoye! Waswahili wanasema ukiona kumepambauka ujue kumekucha, na sasa kumekucha na Raila Amolo Odinga pamoja na mama Martha Karua. Wale wengine ambao bado mko katika ndoto, munaota zile ndoto sasa
mutajua mjui, na mjue ya kwamba lazima uzoee rais wako Raila Amolo Odinga. Lazima uzoee naibu wako Mama Martha Wangari Karua. Kwa hivyo jamaa tarehe 9 100% plus ipigiwe baba, na mpango mzima ni kulinda kura, mpango mzima ni kupiga kura, mpango mzima una stay put mpaka matangazo yatangazwe. Haya, Lang'ata oi! Lang'ata mpo! Ongenga mababu Senego! Onge mababu Senego! Onge mababu Senego! Asanteni sana. Wacheni niwahakikishie nyinyi watu wa Lang'ata ya kwamba baba anaenda kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Leo hii ameniteua mimi niwe chief agent wake, naibu wa chief agent wake. Mnajua kazi ya chief agent? Kazi ni kufanya nini? Ni kulinda kura. Semeni kulinda kura. Sasa mimi nataka mnihakikishie ya kwamba hapa Lang'ata niko na jeshi ya kulinda kura ya baba. Wacha nione jeshi ya kulinda kura ya baba. Wacha nione jeshi ya kulinda kura ya baba. Asanteni sana. Haya, Lang'ata oye! Lang'ata oye! Wale wabunge kutoka nje ambao wako hapa mkuje mbele. Nimeona Rafael Sauti Ubila Wanjala iko hapa. Osoti iko hapa, mkuje hapa tafadhali dakika moja. Dakika moja. Haya, subiri. Haya, subiri, anakuja, subiri. Haya, Rafael Wanjala njoo bana. Aya, tusalimiane nione mkono wa baba. Watu wa Nairobi mmekubali baba? Mmekubali? Huko Western tumekuwa huko wiki iliyopita na baba. Watu wa Western region wote wamefanya nini? Wamekubali. Tumeenda Coast, watu ya Coast wote wamefanya nini? Wamekubali. Central wote wamefanya nini? Wamekubali. Rift Valley wamefanya nini? Wamekubali. Sasa Nairobi pia imekubali. Nairobi tutachukua na tuweke. Nasema Nairobi tutachukua na tuweke. Na huko Western region tutachukua na tuweke. Na huko Coast tutachukua na tuweke. Hata Rift Valley tutachukua na tuweke. Tuko pamoja. Na baba amepanga nchi ya Kenya. Amesema Western sisi ndio tunaweka pesa. Na akasema deputy yake atoke Central. Na Eastern akasema ni Chief Cabinet Secretary. Sio ni mzuri? Si baba amepanga nchi na imepangika. Anayekupenda pendana. Anayekupenda. Nauliza anayekupenda. Nairobi anayekupenda. Asiyekupenda. Sasa tunataka achana na watu wa UDA. Tunataka kuachana, si ndio? Let's cross our hands. Tumalizane hii mikora. Hatutaki serikali ya majambasi. Nataka kuona mikono huko. Weka mikono. Na tunasema tawe, si ndio? Ruto. UDA. Nixon. Wetangula. Musalia. ANC. Ford Kenya. Haya, tuko hapa na Mheshimiwa John Waluke kutoka Sirisia yuko hapa. Haya, nataka nione network ya baba, salamu ya baba nione kweli network kama inashika sawa. Mimi nimekuwa upande ule. Network yangu nikipiga simu haikuwa inashika. Sasa nikipiga simu network inashika ya Raila. Alafu nikaamua niwache upande huo nikuje mahali papa hako. Rais wa 5 wa Kenya hii atakuwa sio mwingine ni Raila Amolo Odinga. Nataka nisikie mjibu hiyo. Ni nani?
Na Bungoma, sisi mahali ninatoka Bungoma tumelock. Mambo ya bei ya unga papa atatengeneza kila kitu. Mambo ya shida zile zinakabili Kenya hii papa atatatua. Na ndio kusudi network iliwacha upande uwe kakucha hapa kwa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo salamia papa tena nione kwa mkono. Basi asanteni. Huyu ni senator wa Vihiga. Anaitwa Godfrey Osotsi. Haya, salamu ya baba, salamu ya baba. Mimi nimetoka kule Vihiga, na kule Vihiga na Western Arabu Mashamba alituambia kwamba tumpatie 70% ndio atupatie 30%. Hiyo 70% nimegundua kumbe ni 7 plus 0. Hiyo 70% hakuna. Na Waluya wa Nairobi ambao wanakaba Kibira, tunawaambia muendelee kusimama na baba. Mtasimama na baba? Mtasimama na baba? Kibira ni bedroom ya baba, na Lang'ata ni sitting room ya baba. Tunawaambia kwamba tunaenda kureclaim Lang'ata irudi kwa ODM. Asanteni sana. Haya, Lang'ata oye! Anayefuata ni Mheshimiwa Shinyali. Huyu ni mbunge wa Ikolomani kutoka Kakamega County. Lang'ata oye! Lang'ata oye! Lang'ata Mirembe! Kwa serikali ya baba, kazi ya mtoto ni kuamuka kwenda shule kusoma. Hakuna mambo ya kufukuzwa mpaka university. Tunakubaliana na hiyo? Mutapatia baba kura? Mirembe Nation, mimi nimetoka Uluyani. Mirembe Nation wote tumeingia kwa serikali ya baba na mother. Serikali ya fifth Raila Amolo Odinga. Haya, huyu anaitwa Emmanuel Wangwe. Yeye ndio chief whip ya bunge na ni mbunge wa Navakholo huko Kakamega. Sema Navakholo. Haya, watu wa Lang'ata Mlembe. Watu wa Lang'ata Mlembe. Nataka nione bendera ya baba tafadhali. Bendera ya baba. Asanteni sana. Baba, sisi tulikuwa hapa na ule mrengo mwingine. Wakati tulikuja na ile jamaa anaitwa Mariga, hao wangwana walitufungia barabara yote. Lakini leo nimekuja na wewe baba, hao wangwana wametufungulia. Tuwapatie heko tafadhali. Pili, nataka kuhakikishia watu wa Lang'ata kule Western, Mheshimiwa Oparanya amechukua ufunguo akafunga. Na kidogo akanipatia mimi na wengine. Nyinyi watu wa Nairobi, shikirieni baba, amuka asubuhi, piga kura kwa Raila Amolo Odinga. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, Lang'ata oye! Lang'ata oye! Kuna wengine wanasema ati wako na bodaboda na mama mboga. Si namna hiyo? Wacha niite chairman ya Kenya mzima ya bodaboda iko hapa. Chairman, kuja usalimie watu yako. Wajana hii wakora hii. Barabara power! Barabara real! Barabara ria! Leo baba, sisi tumekuja kuhakikisha kwamba tuko nyuma yako kama wanabodaboda. I hope umeona ile mkutano. I hope umeona ile msafara ambayo tumekupatia leo. Na hiyo ni kuhakikisha kwamba sisi tuko na wewe. Barabara power! Barabara power! Barabara rrr! Asante sana. Haya, tuko hapa na Mheshimiwa Tim Wanyonyi kutoka Westland. Haya. Wananchi, Azimio, baba, asante sana. Leo ni tarehe 5 mwezi wa 6. Na leo baba ameidhinisha kuwa mgombea wa kiti ya rais ya Republic of Kenya. Tarehe 5 na baba atakuwa the 5th president of Kenya. Wangapi unasema baba lazima aingie? Asante na Mungu awabariki sana. Haya, tuko hapa na Mheshimiwa Stephen Tarus kutoka Nandi. Yuko hapa, wacha wasalimie dakika moja.
Hamjambo. Hamjambo. Azimio. Mimi niko na neno moja tu. Rigathi Gachagua ameenda bunge miaka ngapi? Si ni moja tu. Mama DP wetu Martha Karua amekuwa bunge mwaka ngapi? Zaidi ya 20. Anatosha ama hatoshi? Baba anatosha ama hatoshi? Na huko Rift Valley tutapata kura, tutatafutia baba kura ya kutosha ili pia sisi tuwe katika serikali ya Azimio. Tuko pamoja? Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, mzee wa kazi anaitwa Fred Gumo, wacha wasalimie dakika moja. Yeye ndio bingwa wa siasa Nairobi kwa hapa. Gumo. Haya. Wananchi wa Nairobi, hamjambo. Mumekaribisha baba. Mumekaribisha president wetu. Mimi nataka kuambia kitu kimoja nyinyi watu wa Nairobi. Yule jamaa ambaye anataka kuwa president alinyakua shamba letu kule Ruai. Eka 4,000. Mahali, ngojeni kidogo. Mahali tumepanga, serikali imepanga ati mafi yote yetu itakuwa ikienda huko. Sasa nataka tupeleke wapi uchafu yote? Kama anachukua shamba, mtampatia kura kweli? Mtu ambaye anaweza kuchukua shamba la serikali 4,000. 4,000 hapa. Huyo ni mtu ambaye anatakia nyinyi ngapi kweli? Kwa hivyo tafadhalini, huyo jamaa akifika hapa Kibira, msikuje kwa mkutano. Asanteni sana. Haya, tuko hapa na Mheshimiwa Sabina Wanjiru Chege yuko hapa. Sabina Wanjiru Chege yuko hapa. Nairobi hai. Wacha nione mikono ya baba. Muriega. Munapenda baba. Raundi hii tunasema form ni baba na nikisema Azimio unasema inawezekana. Azimio. Na nikisema baba unasema the 5th. Baba. Leo hii ikiwa tarehe 5. Baba amejaribu mara 5. Na wakati huu hata bingu imesema baba ndio atakuwa rais wa 5 katika Jamhuri ya Kenya. Ya pili ni waulize wenzangu. Wengine wanawaambia maneno mingi. Baba amesema economy ni mbaya, atawapatia 6,000 kila mtu ambaye hana namna. Sawa sawa. Ya pili, baba atasema atachunga wamama. Haswa wale ambao ni single parents. Mko sawa? Kwa hivyo nikiuliza nani angalia watoto ni baba. Sawa sawa. Nani anaangalia wamama? Nani anaangalia wale ambao hawajiwezi? Nani atainua uchumi wa nchi ya Kenya? Nani ataangalia nyinyi vijana? Mimi naomba kwa heshima, nyinyi ni jeshi la baba. Tarehe 8 hakuna kulala. Sawa sawa. Ndio tarehe 9 tuamke asubuhi na mapema. Hakuna kufungua maduka. Watu wasibebwe na matatu. Kwanza tuende tupigie baba Raila Amolo Odinga kura zote. Nionyesheni kwa mkono kwa sababu tutakuwa hapo. Mungu awabariki sana na wapenda. Ya mwisho wacha niwaambie watu wa Central Kenya. Nataka muinue mikono ili watu wa Central Kenya, wale ambao wamebaki kidogo, tuambie Central hatutaki kwenda kwa opposition. Serikali ni ya baba na mama Martha Karua, si ndio? Tuonyeshe serikali pahali iko. Tumekubali. Mungu awabariki sana. Haya, Lang'ata oye. Kwa ni baba ya Wamasai East Africa yote. Anaitwa Ladama Olekina yuko hapa. Watu wa Nairobi hamjambo. Hamjambo. Basi nataka munisikize vizuri. Ukiona baba na Martha Karua kazi yao ni kurarua. Wanararua nini? Ufisadi. Wanararua nini? Njaa. Wanararua nini? Wizi. Ama namna gani? Leo hii Wamasai wote Kenya nzima 1.5 million
wako katika Raila Amolo Odinga na Martha Karua. Uko Central, Wakikuyu wote wamebadilika, wameingia kwa nani? Kwa nani? Sasa sisi tunashinda round 1. Hii tumeshinda round 1. Basi mnionyeshe kura za baba na kura za Raila. Asanteni. Haya, tuko hapa na Mheshimiwa Peter Kenneth. Anaitwa PK, iko hapa Mheshimiwa Peter Kenneth. Lang'ata oe! Niseme hivi, baba anatosha hatoshi? Anatosha? Nionyeshe jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Niseme hivi, huko mkoa wa kati, Central, vindu vichenja, na wote wa Central mtawaona nyuma ya baba. Na nataka kuambia hivi, raundi hii, baba iko na 65% kwenda juu. Manake ule wanapingana naye ni mtu ya udaku. Ati yeye ni mtu ya udaku. Na kazi yake ni kuwahandaa watu. Tuko pamoja? Kwa hivyo na wasihi, kutoka pale juu Azimio, tarehe 9, kura zote Azimio tukianza na Raila. Asanteni. Lang'ata oye! Tuko hapa na governor wa Kisii County, anaitwa Mheshimiwa James Ongwae, yuko hapa. Watu wa Kibera mpo, watu wa Lang'ata mpo, watu wa Nairobi mpo. Ebu nipe salamu ya Fifth, nipe salamu ya Martha Karua, deputy president wetu. Nataka mjue hivi, leo ni tarehe 5, na hii siku lazima muijue. Baba ametafuta ikiti mara 5 na atakuwa 5th president. Hebu nionyeshe mkono tena. Sisi kama magavana tumesema, na tuko magavana kushinda 30. Tumesema president wetu ni Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, DJ. Nairobi mambo. Mukongangari kinoma. Tusalimiane na mkono namna hii. Mimi nataka niseme mambo mawili. Jambo la kwanza, leo tarehe 5, yule mtu anaitwa Chebukati amepatia Raila Odinga cheti rasmi cha kupigania urais wa kitaifa. Na mimi nataka kuambia William Ruto, kuanzia leo tutafinya kukufinya. Tumeelewana hapo? Kuanzia leo tutamfinya kumfinya. Hajasikia, tutamfinya. Jambo lingine, nina hakika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tarehe 9 mwezi wa 8 ikifika saa 5 usiku, rais wa 5 wa Kenya atakuwa Raila Amolo. Jambo la 3 na la mwisho, unajua baba anaamini mimi ni kijana yake. Na mimi mtu akiniletea ngori naleta ngori. Ukileta diambo naleta diambo. Ukipiga meza napiga meza. Si namna hiyo? Nawauliza hapa, mko na vyeti vya mashamba nyinyi? Muna vyeti vya mashamba? Nataka niwaambie baada ya tarehe 10 nitarudi hapa kuhakikisha kwamba Mkenya yoyote anapoishi kokote anastahili kuwa na cheti cha shamba katika taifa lake.
La mwisho kabisa, wale watu ambaye waliiba mashamba ya umma wakatajirisha matumbo yao, waambiwe kwamba tarehe 10 chuma chao kimotoni. Mungu awabariki. Haya, Lang'ata oye! Sasa anayefuata ni gavana wa Kitui, anaitwa Mama Charity Kaluki. Kibira moto, naona moto. Hamjambo. Siku ya leo nimeona baba akienda sasa kuwa rais wa 5, 5th, kwa sababu tulienda kwa Chebukati na akasema sasa wewe kwenda uwe rais wa Kenya, lakini ni sisi tunampatia kura. Tutampatia kura. Muko tayari? Wangapi hapa wako tayari kabisa na kura? Lakini mjue huyo mtu mwingine ameanza kubabaika. Ruto ameanza kubabaika. Ameona vile tumejipanga sasa, akasema kweli alikuwa anaona kama anatupanga, kumbe tumempanga sasa. Tutampeleka Sigoi. Wangapi wako tayari kupeleka huyo mtu? Tumalizane na yeye. Nataka kuona huko ng'ambo huko. Kura za baba nionyeshe na mkono kabisa. Kura nionyeshe. Hapa Kibira, vijana muwe tayari. Maisha imekuwa ngumu sana. Na yule anaweza kusaidia Mkenya wowote pahali huko ako ni baba na Martha Karua. Na ni kwa sababu hawa wako na experience, na mkiona tuko hapa, wale tulikuwa kwa serikali ya kuleta mabadiliko, na hiyo ndio tutafanya kila Mkenya ajisikie akijivunia kuwa Mkenya. Tunakubaliana? Mutatoka vizuri. Tarehe 9 mwezi wa 8 mutakuwa tayari kuamka mapema asubuhi kupiga kura. Kupigia nani? Raila Amolo Odinga. Leo ni Sunday. Mutamuombea kwa sababu ni lazima tuombee baba na Martha. Tutawaombea. Tuwaonyeshe na mkono wa kuwabariki. Bariki. Asante sana. Haya, gavana wa Laikipia anaitwa Mheshimiwa Nderitu, yuko hapa. Watu wa Nairobi ya mjambo. Murega, Murembe, Chamige, Mureaseo, Muga. Jokona, basi mnisalimia hewani namna hii tafadhali. Jambo moja tu. Baba tayari ameamurisha tufanye social protection. Yaani shilingi 6,000 kwa familia ambazo ziko katika hali ya ufukara. Wale kamati ya roho chafu, wale kamati ya ufisadi, wale kamati wa uporaji wanasema haiwezekani. Nyinyi mnasemaje? Si inawezekana. Kwa hivyo tuungane pamoja, kwa sababu tunajua yule mwenye ujuzi, yule mwenye nia, mwenye uchabik wa kuimarisha Kenya hii si mwingine ni rais wa 5 wa Jamhuri, Raila Amolo Odinga. Shukran sana. Haya, Lang'ata oye! Sasa ni wakati wa gavana wa Kakamega, anaitwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Lang'ata oye! Nione salamu za baba. Mimi nikawa na furaha kuwa hapa
na nimekuja hapa kuhakikisha ya kwamba kule Western Province tumefunga. Watu wa Mlembe mko hapa? Nataka nione watu wa Mlembe. Kwa hivyo nyinyi wa Kenya, kama mnataka maisha bora, kilimo bora, elimu bora, kura ya tarehe 9 mwezi wa 8 ni Raila Amolo Odinga. Haya, Lang'ata oye! Sasa nataka kuuliza nyinyi. Baba amesema anaboresha afya. Si amesema? Anasema analete baba care. Na wale wengine wanasema wanalete wizi care. Munataka baba care ama wizi care? Munataka baba care ama wizi care? Munataka baba care ama wizi care? Ya pili, nimeona jamaa akilia juzi. Ati anasema mawaziri wengine wanaenda kwa mahadhara ya siasa, wanapiga siasa, lakini jamaa yeye mwenyewe anapiga siasa kwa nyumba ya serikali, hana nyumba yake. Anatembea na magari ya serikali, hana magari yake. Anatembea na mandege ya serikali, hana ndege yake. Anakunywa chai ya serikali, hana maziwa kwake, kwa sababu yeye ako na kuku peke yake. Jambo la pili, yeye hana habari, kwa sababu yeye akienda kusoma alisoma mambo ya miti sijui na nini. Bunge ilipitisha sheria ambayo inaitwa Leadership and Integrity Act, ambayo inaruhusu mawaziri na CECs wa county government kufanya siasa. Kama hujasoma na ile PhD ilikuwa ya uongo, rudi kwa shule usome, ndugu yangu. Waziri Monya iko hapa. Waziri Monya iko hapa. Kibera, amjamboni? Amjamboni tena? Vijana muko? Muko? Sisi tunashukuru. Leo tumetoka kule kwa IEBC kuidhinisha baba kama president wa 5 wa Kenya. Na tumezunguka mulima yote na watu wamebadilika wote, sasa wako kwa baba. Kwa hivyo sisi hatuna wasiwasi wowote. Kura ile inakuja ya tarehe 9, yule atakuwa rais wa Kenya wa 5 ni nani? Ni nani? Ni nani? Hata ndege wa angani wamekubali. Wakati wa baba umewandia. Na mimi nataka kumshukuru baba kwa kuja na 10-point plan ambayo inakuja kubadilisha Kenya kabisa, kumaliza mambo ya ufukara, Wakenya wote waweze kupata chakula na maisha yao yawe bora, kubadilisha kilimo, kuleta ajira kwa kila Mkenya, kupanua uchumi. Hiyo 10-point plan ndio inatupeleka ile Kanani baba alikuwa akisema. Tuende Kanani. Wangapi wanasema tuende Kanani? Wangapi, wangapi, wangapi? Na hiyo Kanani ile imebaki ni Keroko Ndairo moja tu, iko kwa maji moja tu, lakini imekunywa damu, ikakunywa sukari, ikakula fertilizer, sasa imelewa, haijijui, haijitambui. Hiyo ni kumalizana naye tarehe 9. Sawa sawa? Wangapi watamalizana na hiyo Keroko Ndairo tarehe 9? Tarehe 9 tuingie. Na nyote simuko na kura? Wale wako na kura hapa, kebera mikono juu. Basi hiyo kazi tumemaliza. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, Lang'ata oye! Lang'ata oye! Waziri Munya anauliza, jamaa anasema nataka kulete maji. Maji atatoa wapi kama yeye mwenyewe amekula damu 3? Damu 3 umekula, maji tatoka wapi jameni? Sasa nataka kuchukua nafasi hii. Sasa mpira imeenda juu. Juu wapi? Juu wapi? Juu wapi? Sasa nataka kumwalika Deputy President. And
Haya DJ. Asanteni sana wapendwa, hamjambo? Nikisema Azimio, asanti. Azimio, tunasema inawezekana. Azimio. Asanteni sana. Leo mimi si yule wa jana. Leo officially I'm the running mate to Baba the Fifth. Mambo imebadilika. The official journey has started. Na hii safari ni ya miezi miwili peke yake. Kwa hivyo tujaribu tufanye yoyote inawezekana. Ndivyo tuingie Ikulu, na tuingie sio kwa kushinda tu, lakini kwa kushinda kwa kura hazijaonekana hapa Kenya. Kwa hivyo namuomba mutayarishe kura zenu. Kumbusha mwenzako tunataka kila kura. Usiseme tumeingia kabla kupiga nini. Na ukumbuke umezoea kuona ishara ya ODM ukipigia baba. Wakati huu utaona blue ya Azimio. Tumesikizana? Uende utafute blue ya nini? Ya Azimio na picha yake. Tuingize baba wapi? Ya pili, nataka mjue ya kwamba tukiongea hapa ni Wakenya tunaambia. Wewe hujajua ya kwamba hakuna Mkenya mwingine amepigania haki za Wakenya miaka yake yote kama Raila Amolo Odinga. Na ndio tunamuita baba. Mzee amekomaa kisiasa, amekomaa kwa kusimama na Wakenya, akiwa ndani na akiwa nje ya serikali. Hakuna mwingine ataweza kuendesha Kenya, amalize mambo ya mabadiliko, afukuze njaa, apatie kila Mkenya haki yake. Farasi ni moja, na farasi ni Azimio, na captain ni Raila Amolo Odinga. Ya mwisho, tunataka Kenya yote ijue sisi ni watu wa heshima. Heshima kwa Mkenya, kwa Wakenya wote. Sisi ni watu wa kunyenyekea. Tunaomba kura zetu kwa heshima. Tunataka amani Kenya, lakini ukweli utasemwa. Kama umefanya makosa itasemwa, tutakukosoa. Lakini sisi si watu wa matusi. Sisi ni watu wa sera, sabile tunataka kuendesha Kenya. Na Azimio ni Azimio lako la kujitegemea. Azimio la kuunganisha kila Mkenya. Notice tu kidogo. Baba amesema lazima tutapambana na ufisadi. Sababu tukikosa kupambana na ufisadi, yale yote tunamwambia haiwezi fanyika bila pesa. Lakini sababu baba ameamua tusukume ufisadi kabisa, tutapata pesa ya kutosha. Mahitaji yenu yote itawezekana. Kwa hivyo nikimwambia Azimio, nikimwambia mambo ya kazi, mambo ya njaa, yote tutasema inawezekana. Kupiga njaa marufuku, ajira kwa vijana wetu, haki kwa kila Mkenya, umoja wa Wakenya. Asanteni sana. Mukiniruhusu sasa, mimi nataka kuintroduce Azimio presidential candidate Baba the Fifth. Baba the Fifth. Asanteni.
Lang'ata we! Vijana we! Wamama hai! Wamama hai! Warembo nywe! Asanteni! Leo ni tulirauka alfajiri tukaenda kanisani kule All Saints Cathedral, baadaye tukaenda kule Bomas of Kenya mbele ya Bwana Chebukati, tukapeleka mastakabadhi yetu, wakaangalia kwa makini sana. Number 1 tick, number 2 tick, number 3, number 4, number 5. Basi kasemekana baba amefuzu. Sawa sawa. Baba na mama wamepita mtihani. Sio? Nikamwambia Bwana Chebukati, sisi ni wachezaji ambaye tumejulikana. Najua vile kiwanja iko. Najua kona hapa kuna shimo, hapa kuna miba, hapa kuna jiwe, najua yote. Hatubabaishwi. Hata wale wa mashabiki ambao wanatuhekulu, tunaendelea kucheza tu. Hiyo ni kama ngurumo ya chura. Haizui ng'ombe kunywa maji. Si ng'ombe inakunywa maji tu. Chura anafanya kore pale. Anakunywa maji atakamaliza na kojoa, hiyo ndio maji hiyo, sio? Sisi hatulalamishi ati waandishi wa habari wametupinga nini. Tunajua kupingwa, lakini sisi tunajua sauti ya wananchi. Walatino walisema Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Sivyo? Sasa imebaki siku 64 peke yake. Siku 64 wale watu wa Kenya kwisha watakwenda kiwanjani. Na sisi bilibili tutakuwa kiwanjani. Watasema yao, tutasema yetu. Takuwa ni nani ambaye atasikizwa na Wakenya. Ukweli wa mambo, wale wamezoea mambo ya propaganda, hawajui kusema ukweli. Akisema maneno 100, moja ndio itakuwa kweli, lakini yote ni propaganda tupu. Sasa leo hii tulikuwa tunaenda kwa mkutano kule Nakuru, lakini nilisema siwezi kwenda Nakuru bila kuanza nyumbani. Nimetoka kule Lang'ata, kule Bomas of Kenya, nikasema mimi nilikuwa mjumbe wa mwisho wa Lang'ata mzima. Mpaka nikuja hapa Lang'ata, nianze msafara kutoka hapa. Niombe watu yangu nipate baraka ya watu yangu. Baba, endelea siendelee? Endelea siendelee? Kama waki wanasema baba endelee, nione kwa mkono. Hello? Hello? Sasa kuna mpango tulianza hapa na Kibira hii, mambo ya slum upgrading ambayo ilienda ikakwama, haikufanyika vile tulikuwa tumepanga. Slum upgrading, kwanza kuna manyumba ya watu kuishi, alafu kuna pale watu wanafanya kazi workshop, alafu kuna soko, kuna shule, kuna vituo ya matibabu. Haya yote hakufanyika, ili kwamba pale tulianza. Tutaendelea na hiyo kazi vizuri. Manyumba ambayo itajengwa ya bei ya chini, ambayo nyinyi nyote mtapata manyumba. Sawa? Hiyo kazi itaendelea mara moja. Tutaanza hiyo kazi mara moja, ili watu wetu waweze kupata malazi sawa sawa. Kazi vile vile, kwa kazi mtaani tutaendeleza. Kazi mtaani tutarudisha. Vijana watapata ajira mara kwa mara, ili vijana wawe na pesa mfukoni. Pesa mfukoni. Sio? Nataka vijana wetu watembee kwa madaha na majivuno.
tutajenga viwanda, tusaidia wale wafanyabiashara wa chini, watu wa jua kali, tutawatambua, tupatie hao kitambulisho inaitwa Recognition of Prior Learning, RPL. Sawa sawa. Bodaboda tutawasaidia na ile pesa ya bei ya chini, na vile vile tuwapeleka kwa mafunzo ili wafundishwe vile wanaweza kuendesha hiyo pikipiki yao kwa njia ya ustadi. Sawa. Sasa kuna mpango mingi tunazo ambayo sisi tunataka kufanya. Ndio sababu tunataka watu wetu wajitayarishe. Mko tayari vijana? Mko tayari? Sasa mimi nasema sitaki mniweke pale State House na mimi nakwenda pale kama Rais Mabusu. Mpaka niende na wanajeshi wangu. Nataka MCA Azimio, MP, Women Rep, Senator, Governor, Rais, Rais hapa Lang'ata. Mara ile ingine tulipata madoadoa hapa. Sitaki kuona hii. Mara hii mtu yangu ni huyu kijana. Sawa. Na ngambo ile Kibira mtu yangu ni huyu. Sawa. MCA ni huyu kijana. Nairobi West huyo kijana. Sawa. South C iko wapi? Sasa Mugumoini ni huyu. Kama huyu. Sawa. Women Rep. Lindi dia jera chingjera. Mugumoini akama Jared. Governor Nairobi. Senator Nairobi. Hello, vijana, mtakuwa tayari kuwa wanajeshi wa baba? Wangapi wanakuwa wanajeshi wa baba? Basi. Abilawi. Hello. Lawi. Nilipatia onyo kufuata amri ya chama. Sawa. Sasa yule Mila nitampatia kazi. Sawa. Lalimayo unajua huyo kijana? Sawa. Westlands. Kilimani. Alado. Makadara. Embakasi East. Mountain View. Haya. Hello. Starehe constituency. Makina. Ruaraka. Jagoria kwamba eji. Sasa. Hello. Vijana.
Nataka mwe wanajeshi wa baba. Mko tayari? Mko tayari kwa wanajeshi wa baba? Basi tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri, baba kama mjeshi mkuu atapiga parapanda akimbia wanajeshi ya kwamba kumepambauka, kumekucha. Anasema namna hii: jeshi get together, jeshi forward march, jeshi about turn, jeshi fire, jeshi fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire. Ushini mshimanio wa ngwatanĩro kana mwaho wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance ugĩtongorio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Amolo Odinga. Mshimanio wake wa mbere thutha wake kũhĩtũkio nĩ commission ya ithurano na mĩhaka IEBC gũkorwo akĩhũranĩra gĩturwa gĩa president tarĩki 9 mweri wa 8 mwaka ũyũ tũrĩ. Auma kĩharo-inĩ kĩa Undugu Grounds kũrĩa mwena wa Lang'ata gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Lang'ata thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi. Na mathaa ma mĩaraho Odinga hamwe na timu yake ni matanyĩtwo gũkorwo magĩthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Ndĩra tũrĩkĩrĩrie na mũgeni ũrĩa tuma nake gũkũ studio nigetha tũkĩrĩkĩrĩrie ũmemerekia wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mheshimiwa John Amburu, ndũmĩrĩri yaku ya mũthia tũkĩrĩkĩrĩria. Njuge ni mũthenya wa ũmũthĩ ndakena tondũ kĩama kĩrĩa ndĩ kĩa Jubilee nĩkĩagĩa na candidate wa president. Ndakena ningĩ mũno makĩria tondũ gĩtarũ gitũ kĩa kĩrĩma nĩtwagĩa na mũtumia shupavu ekĩrwo maratathi-inĩ atĩ nĩwe kũrũĩrĩra keki ya mũndũ wa kĩrĩma yothe nĩgetha tũkahota kũmĩrĩa twĩna thayũ na ũigĩrĩrĩku mwega na tũkamĩrĩaga kanini na kanene na tũkamĩrĩaga andũ mone kĩndũ gĩa kũrĩa na macokie kĩndũ mũhuko. Mũno njarĩrie mũikari witũ wa Arari tũtikoragane mũno nĩ ũndũ wa andũ a ite ici nene, andũ mahũthie mahũri no mũno tũrore keki itũ ĩngĩtũkinyĩra na njĩra ĩrĩkũ, keki itũ ya gwitũ Rari ĩngĩtũkinyĩra na njĩra ĩrĩkũ. Wona mũjumbe ũrĩa waku wagĩrĩire na ndĩna wĩtĩkio wewe mũikari wa Rari nĩ ũrona John Amburu nĩwe mwagĩrĩru na nĩ njũĩ nĩ mũkũnjokia kuo. Ngai witũ amũrathime amwĩke wega andũ a Rari, tũthiĩ na mbere gũkũria Rari itũ kuma kona ciothe cia Rari, tũthiĩ na mbere kũmĩkũria mũno. Ningĩ makĩria ma mũikari wa Kĩambunge gĩothe tũtigakorwo na mahũri maimbu nĩ ũndũ wa ite ici nene. Tũrore andũ aya nĩ keki maroka gũtũgaĩra, no tũngĩhokera mũno atũgaĩre keki itũ. Niĩ ngiuga nĩ matha wa Karũa ũcio no tũnyitĩrĩire keki itũ na nĩwe wĩna kahinda karaihu ga gũkorwo akĩruta wĩra thirikari-inĩ ndangĩhĩngĩcĩka. Mũikari wothe wa kĩrĩma tũrore tuone atĩ twĩna matha Karũa tũtirĩ handũ horu, nĩegũtũnyitĩrĩra kĩrĩma gitũ gĩgũkorwo gĩ safe. Ngĩrĩkia ndĩmwĩre Ngai witũ amũrathime nĩ kiumia, amwĩke wega, amwaramerie mĩhaka na tũthiĩ na mbere gũkorwo twendaine hingo ciothe. John Amburu mũjumbe wanyu wa kũrĩa Rari, ndĩmũhoye kura andũ a Rari na Ngai amwĩke wega. Asanteni sana. Thank you muno. Shukran sana. Thank you mheshimiwa. Asante sana. Hau niho tũkinyie mũthia ũmemerekio no ningĩririkana thutha wa timu ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance kuma mwena wa Lang'ata mwena wa Undugu Grounds gũkũ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Lang'ata megũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Kũu nĩkuo mekũrora kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩu nĩrona gũtarĩ na andũ aingĩ no magĩkinya mwena ũcio nĩ megũkorwo kana nĩtũgũkorwo tũgĩgũtwara kũu na njĩra ĩmwe kũmũ nĩgetha tũkũmenyithie ũrĩa mũcemanio ũyũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru ũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na nĩguo ũkorwo ũrĩ mũcemanio wa mũthia mũthenya wa ũmũthĩ. Ririkana mũthenya wa rũciũ narĩo mathaa ma mĩaraho kuma thaa 9 ũguo nĩtũgakorwo gũkũ studio na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe ningĩ tondũ mũthenya wa rũciũ
kiharo-ini kia Nyayo Stadium nikuo mwahuyo wa Azimio la Umoja wa Kenya wakorwo kiruguria manifesto kana kiraniro kia mamwe ma maundu maria makahingia magikaiukia uhotani hindi ya githurano kia mweri wa kanana. Nijitago Muriuki wa Mucoki tukoba tuikiria wona twacokereria na mohoro nigetha tukumenyithie maria mangi makoretwo makiyumirio mothe. Kuma Juja Town guthie Juja Farm tauni irakularite nene muno Kenya no rekethano tu farafara ni nyorokie fiu sema maendeleo kabuni ya Jinland makurehere Summer Green Estate brotesia 40 by 90 special offer day 685,000 shillings only. Yes, 685,000 shillings only. Detojara Jinland marugurite mufago wa utethereria ndugu wa kabishi yao magakuhe financial ukanegere gobe hura buroti kana gwaka haria urirehaga kuba 15,000 o mweri. Horera Jinland omuthi 0724252828 wegere na buroti kana mucie waku today. Hidra murathogorana uhoro wa mugundari hidara tukao tuhetwo thiini wa Law Society Condition of Sale ni thiku 90. Niwe haririe gutumura kiria waria. Ni gutumura eke ndumure tu. Tuone kiria aria. Oi mai. Kai. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Zero Hero Properties Limited marakorehera mega site visit tariki 18 Juni mwaka uyu migunda-ini yao ya Malindi kuria riothe maragura cash wina ciringi 50,000 urigwatira broti ya 50 by 100 naguo thogora wa installment ni ciringi 45,000 urihe deposit ya ciringi 45,000 balance urihe na mieri 6 mahurire thimu 0720 70 70 80. Zero Hero Properties Limited, we make you a true hero. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. We mwega, jitogo Paul Waiganjo. Brico Homes is now in Nyeri County number 19. Goku ni Nyeri Chaka kwa J. Uratowe na project kirorerwa iretwa Greenfield Gardens ya muigana wa 50 by 100. Nano makinyama ni kuma Nyeri na Rumoro Road. Kure na thitima na mae, ona shio varavara ni all weather. Thogora ni ngiri 375 na deposit ni ngiri 100 balance urihe na mieri 6. Twina mega investors day mweri 25th of June niguo wigwatere broti yaku. Kwa uhoro makeria tuhurire thimu namba 0721-077-077 kana utushare Jewel Complex Roysambu 2nd floor. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Muturire kugashira kugerera Peters Driving School and Computer College. Nilipata mafunzo pale Peters Driving School, walinifunza professional driving. Hivi sasa mimi ni driver ambaye anafurahia mazao ya kazi ambayo anaifanya.
Mi ni daktari hapa Mayan Lifestyle Hospital. Mafunzo yangu ya udereva nilijisajili Petans Driving School. Weyandikithie umuthi kuhetũkĩra thimũ yaku *483*4# tũcerere Nairobi Capital House hau Ambassador, Petans Plaza Kiambu Town na kũngĩ kũingĩ. Hũra thimũ 0721 328383. Unajua ni familia when sweet surprises turn a frown into a smile. Ilara, part of every familia, vile tunaipenda. Shesheni ya Inoro TV. Tũcokirie ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitana ithuĩ rĩu nĩ ihinda rĩa gũkũmenyithia mohoro marĩa tũrĩ na mũtũrĩ mahanĩkĩte gũkinya ithaa rĩrĩ. Njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki. Tũkĩanjĩrĩria Raila Amolo Odinga nĩwe wa gatano kũhĩtũkio nĩ komishoni ya gĩthurano na mĩhaka IEBC kũhũranĩra gĩturwa gĩa president mũtatara-inĩ ũrĩa ũgũthiaga na mbere rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrĩa nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas, na no ũgũthiĩ na mbere nginya mathaa ma mĩaraho. Akĩanĩrĩra kũhĩtũkio kwa Odinga thutha wa gũthũrimwo kwa maratathi make, chairman wa IBC Wafula Chebukati eranĩire atĩ komishoni ĩno nĩ ĩhingũrĩte mĩrango arĩa othe marahũranĩra iturwa nĩguo kũũria ciũria iria ciothe mangĩkorwo nacio ikonainie na wĩharĩria wa gĩthurano kĩnene handũ ha gũtwara ciũria icio mĩcemanio-inĩ ya gĩũteti. I would urge all presidential candidates to come for a one-on-one meeting where we can ventilate some of these issues, and I hope you shall attend in person, where I as returning officer then can iron out these issues. And all the other issues in this memo will be answered to by the commission in writing once we are done with this exercise. I just want to assure you that all the issues you have raised have been addressed by the commission. What you refer to as simulation of the dry run of technology will be done next week on or before 9th. Here at Bomas, and your representatives, you have given us a team, a chief agent to work with, and your team, you will be invited to be part of that simulation exercise. So the commission is focused, and we shall be hearing from you. Please feel free to engage us. Through your team, we have an open door policy. We'd be happy that we engage even on daily basis. We don't want to hear things from your campaign rallies about the referee. Please come, we talk, and we'll do what we have to do to give Kenyans what they deserve. Thutha wa kũhĩtũkio nĩ komishoni ya ithurano na mĩhaka na kũnengerwo certificate ya kũmwĩtĩkĩria kũhũranĩra gĩturwa gĩa president hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka ũyũ, Raila Odinga augĩte nĩ harĩirie gũtĩa mawatho na mĩtaratara ya ithurano ta ũrĩa yarĩirwo nĩ gatiba. Odinga augĩte gũkinya rĩu ndarĩ na mateta oro mothe makoniĩ wĩra wa nyũmba cia mohoro, akiuga mwaho wake nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtiga nyũmba cia mohoro irute wĩra wacio. Ona kũhana oro ũguo nĩ akomithĩtie ateti arĩa marahũthĩra mũingĩ gũthũkia ibaũ na maratathi ma ang'ethanĩri ao, akiuga ciĩko ici nĩ cia kuonania guoya na mĩtugo mĩhĩtũke nĩ mahinda. Makĩria ũguo nĩ ũrĩtie IBC kĩũria igũrũ rĩgiĩ register na wĩharĩrĩria kana mageria ma technology ĩrĩa ĩkahũthĩka hĩndĩ ya gĩthurano. We have confidence that the IEBC has got the capacity
to conduct free and fair elections. We therefore would like to urge you to live by the script and do exactly what the people of Kenya expect of you. Mr. Chairman, there are a few issues that I wanted to raise with you. One is the issue of electronic identification of voters and transmission of results. What we want to know is, has the Commission developed constitutionally compliant protocols for the results transmission path for the polling station to the National Tallying Center? 2, when will the Commission share the said protocols with the stakeholders? The second issue that I want to raise, the integrity of the voter register. What is the status of the voter registration exercise on a county by county and constituency by constituency basis? Number 3, Mr. Chairman, is audit of the register of voters. Is the preliminary report by the audit firm ready? If so, what are the preliminary findings? 2, when is the draft final report of audits of register of voters expected? And 4, proposal to amend the elections general regulations, which is currently before Parliament. I want to know the status and why. Moikaririete wa komishoni ya ithurano na mihaka IEBC Wafula Chebukati ahete a Kenya omiriru wate IEBC ne hariirie kuigana gwikithia githurano kiria gitigetie thiko 64 tu gitafanio agikomithia ateti aria marathukia kambeni cia ng'ethaniri ao na njira ya gutumura ngahiha kana guthukia maratathi mao na makuigathiriria na kuyendia kuri moige. The Code of Conduct places a responsibility on all candidates to acknowledge the authority of the Commission in the conduct of elections and implement the orders and directions of the Commission, and publicly and repeatedly condemn violence and intimidation and avoid use of hate speech or any language of any kind which may lead to violence and intimidation, whether to demonstrate party strength, gain advantage, or for any other reason. And I'm happy you have said your party will adhere to the Code of Conduct, and we condemn those acts of violence, including tearing each other's campaign posters. That's to be condemned. Let's campaign peacefully. This is our country. We don't have another country. And I wish you all the best as you go about the campaigns. And please feel free to engage us. And we are here to serve you and the people of Kenya. Thank you very much. Tũcokerie ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra gũkinya hau tũkinyĩte twĩtĩkĩrie twamba tũikĩrie tũracokereria. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ng'ombe kama thĩinĩ wa cubicle kĩayo na igagĩkĩrwo irio kũringana na production yayo na igagĩcoka mũkami gakĩanjia gũkama gũcoka tokoa iria rĩu rĩothe tũkarĩthima na tũkarĩiga ready gũthiĩ thĩinĩ wa market. Kuma hau rĩu nĩ kũrora ũhoro wa mĩharati yogoro heiro iraire the previous night igakĩhatwo gwĩkĩrĩra ng'ombe irio fresh.
Walk into your favorite Ibc local and find the cleanest discounts of up to 20, 30, 50% on the latest home appliances, electronics, and electricals for your home or office. Wemwega, Jetogo Paul Weganjo. Brico Homes is now in Nyeri County number 19. Goko ne Nyeri Chaka kwa J. Uratoe na project ikirorerwa iretwo Greenfield Gardens ya muigana wa 50 by 100. Nano makijama ni kuma Nyeri na Rumoro Road. Kore na thitima na mae, ona cio varavara ni all weather. Thogora ni 335 na deposit ni 100 balance ore na meri 6. Twina Mega Investors Day mweri 25th of June niguo wigwatere broti yaku. Ohoro makeria tuhure thimo namba 0721-077-077 kana utushere Jewel Complex Roysambo second floor. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Kuma Juja Town govie Juja Farm. Towni inakula rate nene mono Kenya. Nodeke dano tu. Fara de Nyorokie Fiu. Sema maendeleo. Kabunia Jinland Makorehere Summer Green Estate. Brotishia 40 by 90. Special offer day 685,000 shillings only. Yes, 685,000 shillings only. Dettol Jinland Marugurete Mofago wa utevereria dogo wakabishiao. Magakuhe financial. Ukanegere yo gobe hura buroti kana gwaka haria urirehaga kuma 15,000 o mweri. Horera Jinland Omothi 0724252828. Wegere na buroti kana mushie waku today. When she wraps her hand around my finger, oh, we put a smile in my arms. Everything becomes a little clearer. Ilara, part of every familia. Vile tunaipenda. Zero Hero Properties Limited marakorehera mega site visit tariki 18 Juni mwaka uyu migunda-inĩ yao ya Malindi kuria riothe maragura cash wina shiringi 50,000 uria gwatira broti ya 50 by 100 naguo thogora wa installment ni shiringi 45,000 urihe deposit ya shiringi 25,000 balance urihe na mieri 6 mahurire thimu 0720 70 70 80. Zero Hero Properties Limited, we make you a true hero. Itacokereria ntacokeria ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitana ithuĩ no kumana na mathaa ona tũrĩkĩria hau mohoro maitũ ma Inoro mĩaraho twagucokeria ngatho cia mwanya nĩ kũnyitana ithuĩ kuma rũcinĩ gũkinya ithaa rĩrĩ irorete kwĩhanda thaa 8 cia mĩaraho. Ririkana kwĩna mũcemanio ũngĩ ũgũkorwo ũgĩtabanio nĩ mwaho wa Azimio la Umoja One Kenya kũrĩa kaunti-inĩ ya Nakuru tũgũtwara kũu na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe. Na thutha ũcio mohoro maitũ ma Inoro hwaĩ-inĩ na thaa 3 tũkũmenyithie marĩa mangĩ megũkorwo meyumĩrĩtie gĩa na mĩaraho mĩega rĩa kwarĩtwo nĩ Mũriũki wa Mũchoki.
Deacon College. Ino noyo college yemwe tu Kenya ngima ikoragwe specialized na kothi cia beauty and fashion hamwe na hospitality. Deacon College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2#. Now. Rwimbo ni thafuni wa ngoro. Cheze na tuimbe sisi. Wikuigwa rwimbo taru ukamenya ngoro yaku ni gucanjamuka. Shangine mwenge wa gathagu ikeno ciakwa nowe wiki. Na ithuĩ gũkũ kwa mwenjoyo tũgũcanjamũra na nyĩmbo dasi na marefeta kuma ikundi itiganite. Okai tokene na tucanjamuke. Sene surusuru jigiri mutwe utaretie ciene. Kigikiriko na nie bio wa wambui mwanake wa cucu. O muthenya wa kiumia thaa 11:30 cia hwaini tuji enjoy hamwe. Wewe wakwa. Since the pandemic, all mums know to be cautious of the many kinds of everyday germs that spread easily. Get peace of mind and protect the ones you love with the power of Dettol Bar Soap. It cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. So no matter what type of mum you are, trust Dettol. Deacon College. Ino noyo college yemwe tu Kenya ngima ikoragwe specialized na kothi cia beauty and fashion hamwe na hospitality. Undu uria utumite mehoko muno ni aciari kothi-ini cia hoteli hamwe na uthaka. Nake murutwo thomeire Deacon College ni ari ngurani na kugwetherwo attachment ni guarantee tondu niguo thukuru na aciari marikanagira. Macerere campus iri hakuhi nawe ta Kiambu, Juja, Naikuru, Githurai 45, Mweki Town, Deacon Plaza na campus ya Ojeruka wa Gware 46 iguru ria fegi ya cooperative. Mahurire thimu namba 0720-160-640. Deacon College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Ni ceceni ya Inoro TV.